Right now, the today's plan is we will be doing few past papers first, right? So I'll do like 2 past papers in the morning. Thereafter, in the evening session, we will start and we will complete the P&L part, right? Which is not a big deal, right? So we'll try to cover the 2 past papers, including the deferred tax adjustment, right? Okay. So before we move on, right? Right. I hope you all have already learned the deferred tax part, right? මතකයි නේද? Right, deferred tax. That was there, LKS 12. LKS 12, which is about the income taxes, right? The taxation standard. This basically covers 2 aspects. One is your current tax, other one is the deferred tax, right? So current tax is not a bit much of a concern when it comes to consolidation, but deferred tax, yes. What is the meaning of deferred tax? මොකද deferred tax එකේදී වෙන්නේ? Right? Deferred tax එකේදී මොකක්ද වෙන්නේ? Right? So we got one idea saying asset is being deferred for a considerable period, right? Now, you guys are working when either a junior comes and asks. Junior කෙනෙක් ඇවිල්ලා අහනවා what is deferred tax? That can ask නේ. කවුරු කෙනෙක් ඇවිල්ලා අහන්න පුළුවන් නේ. So you need to have a simple answer, right? ඒකනේ මෙයා කිව්වේ මේ Albert Einstein නේ. If you can't explain something in a simple manner, you don't know it. Right? ගොඩක් කියලා වෙනවා. හරිද? Right? So we will try to have a simple idea. Look here. Right? Then current tax, you are talking about the current year on your current year taxable profit. So the current tax is calculated as they'll calculate the taxable profit. On this taxable profit, you apply the tax rate, right? You apply the tax rate and you pay the taxes. For this, you are passing the double entry, debited to tax expense, right, and credited to tax payable, or the tax provision, credited to tax payable. As simple as that. You calculate the taxable profit for that particular financial year, the year of assessment, and for that you apply the prevailing tax rate, and you pass a double entry, debited to tax expense, credited to tax payable. So this is talking about the current period, right? Now, with that same idea, what is deferred tax? Current tax is about the current period. Then deferred tax, future. Right? In very simple manner, deferred tax is about your future tax. Future tax. Right? So let me make your lives really easy. We'll try to understand this situation, right? Okay. Now for an example, let's say Yashoda has a land. Yashoda has purchased a land at a cost of rupees 500, right? So Yashoda purchased a land at a cost of rupees 500, right? Then 1 year later, right? 1 year later, let's say this was purchased on 2022. In year 2023, the same piece of land was revalued. Same piece of land was revalued, right? Let's say now the revalued amount, right? Let's say the revalued amount came to rupees 800 for an example, right? Now, how much of revaluation gain will be recognized by Yashoda in the financials? 300, right? There will be a revaluation gain of rupees 300. Revaluation gain of rupees 300, right? Okay. Now let's say in the very next year, 2024, right, the same piece of land was sold. At the very beginning of 2024, the same piece of land was sold. Let's say sold at the sale value was rupees 800. So she revalued at 800, no? On the very next year, she sold that land at rupees 800, right? Thus, right, this particular revaluation gain will be realized, right? Revaluation gain will be realized. You know what we do?
we transfer that to the retained earnings, right? Now, if you look at her financials in year 23 versus 24, in terms of accounting point of view, now she has a revaluation gain of rupees 300 in the year 2023, but that is not there in the 2024, right? So in 2023 she had a revaluation gain of rupees 300, but in 24 it was sold, there was nothing, right? Now look at the tax point of view. We'll take the tax point of view, right? We'll take the tax point of view. From taxation point of view, right? Are we going to pay taxes on the revaluation gain? Do we consider revaluation in taxation? No. Revaluation is an accounting adjustment. Taxation, they don't care. They are looking at the real cash proceeds. So the taxation point of view, they will take the disposal of the land in the year 2024. Now tax people, what they will take is, okay, this is the sale value and the cost is rupees 500. So you are at a disposal gain of rupees 300. Let's say the tax rate is 10%. So let's say you are supposed to pay a tax of 30 rupees, right? So for the tax people, what we care is the real disposal. We don't care about the revaluation. There's nothing called revaluation in the tax law, right? So for the taxation, what we need is the real disposal. So which is happening on 2024. On that profit, you are supposed to pay a tax of how much? 30 rupees. You are supposed to pay a tax of rupees 30. Right now, what will happen? There's a revaluation gain in accounting, and there will be a tax expense which is falling on which year? 2024. Right. Now, it's very simple. You have a gain on 23, 300. You are paying a tax on 24, 30 rupees. Right? Okay? Right? Now, I want you to look at this one and tell me, right, when it comes to accounting principle, there's something wrong, right? What is that error? Matching concept. It's not matching. You have the gain today, but the expense in a subsequent year. Revaluation gain එක අද ආවේ. කවදා හරි අනාගතේ විකුණනකොට ඔකට ටැක්ස් එකක් ගෙවනවා. gain එක අද accounts වල book කරා tax එක එන්නේ කවදා හරි අනාගතේ විකුණනකොට. You have the gain today, you will be paying taxes in the future. Then it is not matching. What does the matching concept says? Expenses shall be matched with the relevant revenue, relevant income. වියදම ආදාළ ආදායමට එරෙහිව ගැලපිය යුතුයි. දැන් පොඩි අවුලක් යනවා. දැන් මොකද කරන්නේ? Right? What should we do now? Yes. එකක් දෙන්න මේගොල්ලන්ට one page tute එක මටත් දෙන්න එකක්. තව pass papers කියලා tute එකක් තියෙන්න ඕනේ. මේගොල්ලෝ ගාව තියෙනවා. පෙන්නන්න පොඩ්ඩක් ඒක. console pass papers කියලා. ඒක අසරත්නගේ අහලා එකක් print එකක් දාගන්න. හරි. right. okay. දැන් මට කියන්න අපි කොහොමද මේක match කරන්නේ? Now we have an income here, we need to bring an expense here. අපි දැන් expense එකක් book කරන්න ඕනේ. expense එකක් book කරනකොට අපි මොකද්ද කරන්නේ මේ? debited to expense එක credit කරන්න ඕනේ මොකටද? liability එකට. We have to make a provision. What I will do now is I will pass a double entry for the year 2023, debited to tax expense 30, credited to tax provision or the tax payable. අපි මේක tax liability එකක් විදිහට ගමුකෝ, tax liability 30 කියලා. I'll bring that expense here. මම ඔය වියදම ගේනවා මේ අවුරුද්දට. Right? What I did was I created a liability. මම tax liability එකක් create කරලා expense එක charge කරා මේකට against. Now it's matching, right? Now it's matching. Now it's matching. ඒ අනාගතේ එන්න තිබිච්ච වියදමක්, but definitely that expense is coming. tax එක ගෙවන්න බෑ කවදා හරි. So that future taxation you are booking today. දැන් මේක මෙහෙම දාලා විතරක් මදි. අපි මොකුත් නොකර හිටියොත් එimhe double charge වෙනවනේ. මේ අවුරුද්දෙත් අඩු වෙනවා, ලබන අවුරුද්දෙත් අඩු වෙනවා. නේ?
මේ අවුරුද්දෙත් අඩු වෙනවා because of we have made a provision. Next year there's a real tax coming. There will be a double deduction. එතකොට මොකද කරන්නේ? දැන් මේ entry දැන් මම 23 නේ. In the year 2024 I will be passing another entry. මොකද මම දැන් pass කරන්නේ? මම කරන වැඩේ දාපු liability reverse කරනවා. දාපු liability reverse කරනවා. Then I will be passing a double entry debited to tax liability credited to tax expense කියලා දාන 2024 entry. 23 වල මොකද්ද කරේ? Created an expense and recognized the liability. මෙතින් liability account එකකට දාලා තියෙනවා. At the expense එකනකොට මොකද කරන්නේ? දාපු liability reverse කරනවා. Then what will happen? මේක 30 මොකද වෙන්නේ? debit වුණා. එතකොට මේකට මේක කැපිලා යනවනේ. අර liability account එක හොසි වුණා. මෙතෙන්ට එනවා මොකද්ද? +30 එකක්. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේක set off වෙලා යනවා. Right? Are we clear? Right? So in simply what we did was there's a gain today for which you are paying taxes in the future, then it's mismatching. It's mismatching. Right? So then what we did was we made a provision and we took that expense today. So now it's matching. Then when the real expense hit, you reverse that provision. At the expense එකනකොට provision එක reverse කරනවා. Right? ඕකම අනිත් පැත්තට යනවා මේක loss එකක් වුණා නම් මොකද වෙන්නේ? අපි તો revaluation loss එකක්. You are going to have some tax savings in the future. අද loss එක අනාගතයේ දවසක ඔය loss එක වාට taxable profit එක අඩු කරගන්න පුළුවන් නේ. You are going to have a saving in the future. එහෙනම් අනාගත saving එක අදම අපි book කරනවා. expense එකට asset එකක් නම් saving එකට expense එකට liability එකක් නම් saving එකට එන්නේ asset එකක්. ඊට පස්සේ ඇත්තම saving එක එනකොට අර asset එක අපි release කරලා දානවා. Right? Release කරලා දානවා. So now you can see this is something very temporary thing, right? What you are trying to do is whatever the future tax implications you are going to book today. අද ඒක recognize කරන්න හදන්න. Right? Now this adjustment, right? මේ adjustment එක ඉස්සරහට පොඩි අකුරක් වෙනවා වචනයක් වෙනවා මොකද්ද? Deferred tax. එච්චරයි තියෙන්නේ හරිද? Deferred tax. අනේ normal tax කියලා දැම්මම ඔක්කොම පැටලෙනවානේ. So you have to keep it separate. So that is why we call the deferred tax. Tax එක අපි defer කරනවා. Right? මම වාට revaluation එකෙන් අරන් simply පැහැදිලි කරේ right? Gain today, tax future, then book that tax provision today. When the real expense comes, release the provision. Clear? Okay? That is what is happening at deferred tax. පැහැදිලිද? Right? You all have learned the standard. I'm just trying to get you an idea what is deferred tax. Right? මට දැන් මම පුංචි ප්‍රශ්න ටිකක් අහනවා මට උත්තර දෙන්න. When you are adjusting the deferred tax, right? You have to make a පොඩි point එකක් මතක තියාගන්න. You have to adjust to the particular place where that gain or the loss is there. දැන් revaluation gain එකක් තියෙනවනේ මෙතන. ඒකේ deferred tax එක ගැන අපි කතා කරන්නේ. මේක adjust කරන්න ඕනේ P&L එකටද OCI එකටද? OCI. gain එක තියෙන තැනට තමයි tax එක adjust කරන්න ඕනේ. Gain this is a revaluation gain no. So that is in the OCI no. So you have to adjust the deferred tax at the OCI. But if it is something a general other gain, then you have to adjust that to the profit or loss. You have to show that in the profit or loss. So one thing you have to understand is you have to do that adjustment to the correct place where the gain or the loss, where the future gain or the future loss is there. Okay? Clear? Right. Second thing, what is the tax rate you are supposed to take? අපි හිතමු ඔයාට ගානක කියනවා අද tax rate එක 10යි. In the future the tax rate will be you are at a tax concession period now. In future tax rate will change to 20%. අද තියෙන්නේ 10 tax rate එක දැන් because you are at a concession. in a tax සහන කාලයක in the future you are going to have a 20% tax rate. So what is the rate you are supposed to take for the deferred tax calculation? 10% or 20%? Right? මොකද ගන්න ඕනේ? 20% or 10%? 20 future නේ. අපි අනාගතේ ඉන්න tax එකක් ගන්න කියන්නේ. So you have to take the future tax rate. අපි මේ අනාගතේ එන tax එකක් නේ අපි මේව කරන්නේ. You have to take the future tax rate. Clear? Okay? Right. හරි. මම මේ simple මේව එකක් තමයි වට කිව්වේ.
හරිද? right මේ ටික තේරුණා නම් ඒ ටික ප්‍රමාණවත්. හරි අපිට එහෙමනම් questions වලට යන්න පුළුවන්. okay right I'm not going into a detailed discussion on deferred tax. Deferred tax standard එක සම්පූර්ණයෙන් මම දැන් කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. If I were to do that I'm going to spend another maybe 3 hours. ඔයාලට ඔක්කොම calculations ඔක්කොම කියලා දෙන්න යන්නේ නැහැ because you all have learned. ඔයගොල්ලෝ ඉගෙනගෙන තියෙනවා. හරිද? Just in case එක මතක නැත්නම් I don't know whether that is there in YouTube. YouTube එකේ කොහේ හරි තියෙනවනේ මට හොයාගන්නත් බෑ හැබැයි මේ වීඩියෝ එකක් ඇති මම deferred tax ගැන දාපු එකක්. But I can't find it. හරිද? කොහේ හරි මොකක් හරි forum එක කරපු එකක්. මම හම්බ වුණොත් දාන්නම් මට මතක නැහැ කොහෙද තියෙන කියලා ඒක දැන්. හරිද? right okay. අපි එහෙමනම් ගණන් වලට යමු. දැන් deferred tax තියෙන ගණන් තමයි හදන්නේ. හරිද? හරි. okay. We'll try to do this question. හරිද? Come to 2019 December paper. හරිද? right 2019 December. okay. Look at the requirement. Look at the requirement. හම්බුණා නේද? ප්‍රශ්න අංක 6 sorry question number 44 කියලා ඇත්තේ. question number 44. හම්බුණා? 44 කියන එක හම්බුණානේ? right okay 2019 December look at the requirement. Required prepare the consolidated financial position of JP for 31st December. 31st December කියන්නේ 31st of December. right 31st December. Please highlight 31st December. right අපි බලමු මුලින් ඉඳලා පොඩ්ඩක් ප්‍රශ්න කියවගෙන ගිහිල්ලා. The statement of financial position of JP and its investees K and Q as at 31st December 2018 are given below. Please highlight that the figures are in thousands. Figures are in thousands. I'm always asking you to highlight, right? Because not in CA, but in another examination, CMA, suddenly they gave figures in millions. So people thought it's always thousands. And not only that, in the starting paragraph they have mentioned additional information is also in millions කියලා. ළමයි කියුවේ නේ. ඒතකොට additional information එකේ තියෙනවා inventory එකක් sell කරලා තියෙනවා 2 rupees කියලා. ඒතකොට මේ 2 rupees නේ මොනවද තියෙන්නේ 2 million. ඒක කියවන්න ඕනේ. මිස් වෙන්න පුළුවන්. right please highlight the investment figure. investment figure එක highlight කරන්න. amount due from KPL එක highlight කරන්න. මේවා දැන් ඔයාලට ටක් ටක් ගාලා පේන්න ඕනේ. Don't look at the ordinary items. PP, වැඩන්නේ, inventory, trade receivable, we don't care. Look at the unusual items. Right. Then we have to highlight the stated capital and the retained earnings of KPL and QPL. You can see there's a deferred tax. කලින් හම්බුන්නේ නැනේ. Then deferred tax එනවා. No need to highlight. Right. But we'll have to adjust. Then amount due to JP 60,000. Please highlight amount due to JP 60,000. හරි. ඔය ටික අපි highlight කරගත්තා. right we'll start reading the additional information. okay right on 1st February 2018 please highlight 1st February 2018 okay JP acquired 60% of the ordinary shares of KPL and obtained the control of the company. An immediate cash payment of rupees 680 million was made and further rupees 20 million is to be paid 2 years after the acquisition. On the date of acquisition, KPL's stated capital and retained earnings were rupees 400 million and 120 million respectively. The non-controlling interest was measured as a proportion of the net asset. ඔන්න බොහොම කලාතුරකින් ටෙස්ට් කරන අවස්ථාවක් proportion in net assets වලට තමයිලු measure කරන්නේ. හරිද? right. Roman number 2. The due diligence review carried out on 1st of February 2018 revealed the following. First point, land had a fair value excess. Land had a fair value excess of its carrying amount of rupees 24 million. The fair value of the building which had a remaining useful life
remaining useful life of 20 years, was found to have a fair value in excess of its carrying amount of rupees 230 million. Realized gains of land and building are subject to income tax at the rate of 28%. පේනවද? අපි අර ඉස්සෙල්ලා කතා කරේ land එකේ gain එකක් තියෙනවා, building එකේ gain එකක් තියෙනවා. Those are taxable. එහෙනම් අපි gain එක book කරනවා වගේ මේකේ tax එක book කරන්නත් ඕනේ. gain එක book කරනවා, tax එක book කරනවා. Right? We have to do. Right. KPL has a pension plan for its employees. Its estimated liability as at 1st February 2018 pension plan was 40 million. However, KPL has not recorded the liability in its financial statements due to an oversight. Once pension benefits are paid to employees, such payments are deductible for the income tax purpose. Right? Pension will help lamai. Pension once you pay, you are deductible for tax purpose. Then මෙතන 40 million provision එකක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ ගෙවලා දෙයක. It's not paid. In future you are going to pay. ගෙවනකොට tax එක මොකද වෙන්නේ? අඩු වෙනවා. අඩු වෙන එකේ benefit එක දැම්ම අපි recognize කරන්න වෙනවා. Right? gain එකක් නම් වැඩිපුර tax ගෙවනවා. අඩු වුණොත් tax එක අඩු වෙනවා. So we have to record. Okay. KPL has an internally developed brand name which was valued at rupees 10 million and deemed to have an indefinite useful life. Ignore any tax impact. Ignore any tax impact resulting from this. ඒකේ tax impact එක ignore කරන්න කියලා කියනවා. Right? Indefinite useful life එකක් තියෙනවා. Right. Roman number 3. JP acquired 30% of the ordinary shares of QPL on 1st January 2017 for rupees 300 million when its retained earnings were 210 million. On 15 July 2018, QPL paid an interim dividend of rupees 20 million to its shareholders. There has been no change to QPL's stated capital since acquisition. There has been no change of the share capital since its acquisition. In March 2018, QPL made sales of rupees 52 million to KPL at a cost plus 20% markup. At the end of the year, KPL had 50% of these goods in its inventory. During the year, JP also made sales to QPL of 46 million, profit margin of 25%. At the end of the year, QPL had all these goods in its inventory. Sixth adjustment. Rupees 12 million paid by KPL to JP on reporting date has not yet been received by JP. That has created a difference. 60,000 70,000 කියලා වෙනසක් ආවේ. 12,000 cash in transit ඇත්තේ. On 31st December 2018, it was revealed that the investment in QPL had impaired by rupees 4 million. JP, KP and QPL pay income tax at a rate of 28%. Use the discount rate of 10% for any calculations required. Right. Okay. Right. So this is the first question we are going to do with a deferred tax adjustment. Right. We will draft the statements. Api statements එක draft කරමු. This is JP Group. Consolidated statement of financial position as at 31st December 2018, rupees in thousands. Non-current assets, PP, intangible assets, goodwill, investment in associate, investments, current assets, inventory, trade
receivable. We have amount due from KPL, cash and cash equivalents. Amount due from KPL, cash and cash equivalents. Total assets, equity, stated capital, retained earnings, equity attributable to parent shareholders, NCI. I'll continue. Non-current liabilities. We have retirement benefit obligation and deferred tax. Retirement benefit obligations, deferred tax. Then the current liabilities, we have trade payable, accrued expenses. Trade payables, accrued expenses. Right. Draft කරගන්නකෝ. යසරත් ටියුට් එක තියෙනවා. මේ යසරත් නෑ. ටිකනේ. ආස්පෙට් ටිකක්. මම කොහොමද කරලා කවුද? ආස්පෙට්ස් ළමයින්ට දීලා තියෙනවා. ඔව් ඔව් ළමයින්ට දීලා තියෙනවා. මට ඒක ඕනේද? ළමයින්ට දීලා එක. ඔව් මේ පොඩි වැඩක් ඉන්නේ. ප්‍රසන්නට යවපේද? I think past papers ki අන්න එකද? පොඩක් එන්න පොඩි වැඩක්. ඔව් අනික ළමයි ගාව තියෙනවා. හරි තත්ත්වේ. Good? Done? Right, okay. I'm always telling you to keep some space, additional 1 or 2 lines. Right? So under non-current assets, current assets, even in equity, keep 1 or 2 lines. Right. Let's start with the workings. Workings ko. Right. Okay, look at the first one. On 1st of February 2018, they have acquired, JP has acquired 60% of KP with an immediate cash payment. So we'll start with the cash consideration, 680 million. So
workings. Under that working number 1, cash consideration. Cash consideration 680 million. Right. What is the double entry? Right now it's under the normal investment. We have to remove it from there and we have to take that to the goodwill. So we have like the 680,000. Make up investment galawala goodwill ekada daam. So debited to goodwill, credited to investment. 680,000 investment එක ASCII තියෙන්නේ දැන් 9,80,000ක් තියෙනවා investment එකනේ. So you have to remove it from there. You have to put that to the goodwill. Debited to goodwill, credited to investment. Right. We'll pass double entry. Debited to goodwill 680,000, credited to investment 680,000. Right. Debited to goodwill, credited to investment. Okay. Good. 680 million, no? So we are doing the question in thousands. Prashna අපි thousands වලින් කරන්නේ. So 680,000. Right. Then they are saying you are supposed to pay another 20 million after 2 years. What is that? Deferred consideration. Deferred consideration. So you have to take the present value, right? So let's do the working number 2, deferred consideration. Deferred consideration. ඒකෙත් පේනවා deferred කියලා කියන්නේ future නේ. අපි පස්සේ ගෙවන එකක් නේ. Deferred consideration 20 million. So you have to do the calculation නේ. අපි calculation එක කරමු. So the future value is 20 million. Again 20,000. Right. Past papers. Okay. Past papers tube. Oh, එකක් ඇති. පරණයක් තිබුණොත් ඒක තිබුණත් තමයි. Future value is 20,000. So your interest rate is 10%. Period is 2 years. Therefore, the discounting factor 1 divided by 1 plus r to the power n, 1 divided by 1.1 to the power 2. Then accordingly, your present value 20,000 1.1 to the power 2. I'm getting 16,529. හරිද? බලන්න. 16,529. Good? Right. Okay. But decimals තියන්න එපා. Exam එකේදී, right? Don't do that. Right? Please round it up to the close number. Right. Then we have to pass the double entry now. We have to pass the double entry, the debit and the credit. Tell me the double entry. This is also part of an investment, no? It goes to goodwill. Debited to goodwill. Quote the credit pen. Deferred consideration liability because you have to pay that. We are crediting that to deferred consideration liability. දැන් මතක තියාගන්න මේකයි deferred tax එකයි දෙකක් ඈ. හරිද? නම් දෙක චුට්ටක් එක වගේ තමයි but those are two different things. මේවා වෙන වෙනම තියන්න ඕනේ. හරිද? Right. මේක එතකොට ඔයාලා හිතන හැටියට current liability එකක්ද non current එකක්ද? මොකද හිතන්නේ? current non current. 2 years එක කියන්නේ මේ අවුරුද්ද ඉවරුණා තව අවුරුද්දකුයි මාසයක් තියෙනවනේ. So it will be a non current liability. Right. අපි ඒක non current ගොඩට දාමු. goodwill එකට debit කරනවා. Debited to goodwill 16,529 working number 2. We non current liabilities ගොඩේ දානවා deferred consideration liability. ඒකට මම add කරනවා plus 16,529. Okay නේ? හරි? right. දැන් මේකේ තව පොඩි වැඩක් කරන් තියෙනවා. මොකද්ද? deferred එකත් එක්ක සාමාන්‍ය entries දෙකක් එනවා. Interest. You have to accrue the interest. Right. එහෙනම් අපි යනවා working number 3 වලට interest on deferred consideration liability. interest එක accrue කරමුකෝ. Right. මේකේ present value එක තියෙනවා 16,529. interest rate එක 10% නේ. accrue කරන්න ඕනි period එක කොච්චරද? How many months we have to accrue?
acquire කරන දවසේ ඉඳලා year end එක වෙනකල් කොච්චර කාලයක් තියෙනවද? අපි accrue කරන්න ඕනේ මාස ගාන කීයද? 11 months. We have to accrue 11 months. හරිද? මාස 11ක interest අපි accrue කරන්න ඕනේ. So we have to accrue 11 months. Then we have to calculate the interest accordingly. අපි බලමු මාස 11ක interest එක කොච්චරක්ද කියලා. 16,529 into 10% into 11 divided by 12. I'm getting 1,515. 1,550. Getting 1,550. අපි මේක තේරෙනව නේද? මේ අපි කතා කරලා තියෙන්නේ අවුරුදු දෙකකට එහා පැත්තේ value එකේ interest එක අයින් කළා අදට value එක ගත්තා. දැන් මාස 11ක් ගිහිලා නිසා interest එක accrue කරන්න ඕනේ. Right? So we have 1,515. We have to pass the double entry. Interest is an expense which will reduce the profit of the parent debited to consolidated retained earning. Interest will accrue to the liability credited to deferred consideration liability. Thank you. Deferred consideration liability. Okay. Right. Please pass the double entry. Debited to consolidated retained earning. Consolidated retained earning වලින් අඩු වෙනවා minus 1515 working number 3 මේකට එකතු වෙනවා 1515. Number 3. Okay. So we have completed 2 adjustments. Right, we'll continue. On the date of acquisition, KPL stated capital and the retained earnings were 400 and 120 respectively. I thought මතක් වෙන්න ඕනි our table and the 2 workings. Right, let's start. Working number 4, subsidiary pre-acquisition net assets. Subsidiary pre-acquisition net assets. So we have to prepare the pre, the post and the at reporting. We are going to take out the stated capital and the retained earnings. මේ දෙකනේ ගලවන්නේ. Right. KPL stated capital was 400,000. Retained earning was 388,300. ඔක තමයි reporting date එක දවසේ අපි highlight කරලා තියෙන්නේ. Stated capital has remained the same at 400,000. Retained earnings was 120,000. ඒ කියන්නේ the difference will be 268,300. 268,300. We'll take the total here 620,000. 268,300. Okay. Sorry, 500. Total, sorry, 500. Sorry, 520,000. Sorry. Right. So what we have to do now, pre-acquisition we have to remove that to goodwill. Make a galawala goodwill එකට අයින් කරන්න ඕනේ. So we'll pass the double entry. Debited to stated capital 400,000. Debited to retained earnings 120,000. Credited to goodwill 520,000. මේ සෙට් එක ගලවලා අයින් කරන්න එපේ. stated capital එක ගැලෙව්වා, retained earning එක ගැලෙව්වා. ඒ ටික ඔක්කොම goodwill එකට මාරු කරා. Right. We remove it from the stated capital minus 400,000 working number 4 minus 120,000 and we remove that from the goodwill 520,000 working number 4. Okay. Right. Completed. So
So let's deal with the post acquisition part. Working number 5, subsidiary post acquisition net assets, which is 268,300. මේක මොකද්ද කරන්නේ? acquire කරාට පස්සේ ඇවිල්ලා තියෙන profit එක 11 month profit එක we have to share it among the parent and NCI. So we are going to remove it from the retained earnings, debited to retained earnings, credited to parents part, consolidated earnings 60%. And 268,300 into 60%. And credited to non-controlling interest 268,300 into 40%. So that will come to 268,300 into 60%, 169.80. 169.80. Come. 268,300 into 40%, 107,320. Right? මේ පැත්තට එනවද නැත්නම් අර කැමරාවට ඔළුව අහු වෙනවා. right? මේ හරියට චුට්ටක්. හරි? 107,320. 107,320. Right. So we'll pass the double entry. 268,300. So retained earning වලින් අඩු කරනවා 268,300 working number 5 ඒකට එකතු වෙනවා 160.90 එකතු වෙනවා 169.80 නේද 169.80 NCI ට යනවා 107,320 107,320. හරි නේද? We are doing a past paper question. Question number 45. Past paper tute එක ගන්න. Past paper tute එක. කලින් දුන්න tute එකක්. බලන්න. හරි නේද? mouse එක. Okay? මාර හැම වෙලෙම කියනවා මේ අපි පුරුද්දට 80-20 ගන්නවා. හරිද? දැන් මේ ගානේ තියෙන්නේ කොහොමද 60-40 60-40. ගොඩක් වෙලාවට වරදින තැනක් ඕක. Okay, question number අපි කරන්නේ 45. 44 නේ? 44. Question number 44. හරි. Okay? Right. එතකොට ළමයි අපි ඔන්න තාම ඉන්නේ පළවෙනි working එකේ පළවෙනි adjustment එකේ. Right. The non-controlling interest was measured at proportion of net assets of KPL. Right. දැන් වැඩේ තියෙන්නේ ළමයි මේක දැම්ම කරන්න බෑ. Right. For you to calculate the proportionate share of net assets value up to the non-controlling interest, we need to adjust the fair value adjustments first. Fair value adjustment එක කියන්නේ Roman number 2 එක කරලා එන්න ඕනි. හරිද? For you to do the non-controlling adjustment, you need to have the fair value of net assets. Proportionate share of net assets කියලා කියන්නේ fair value of net assets වල වගේ share එකනේ. So you have to do the Roman number 2 and you have to come back to the working number adjustment number 1. එහෙනම් මෙන්න මෙතෙන්ට තරුවක් දාගන්න. The non-controlling interest was measured at as a proportion of net assets කියන එකට තරුවක් දාගන්න. First Roman number 1 එකේ last sentence එක. Roman number 1 එකේ last sentence එකේ පොඩි star mark එකක් දාගන්න. Star mark indicates that we have to come back. right එකක් මතක තියාගන්න. Right? Star mark indicates that we have to come back. So keeping that aside, we are moving towards Roman number 2. Roman number 2 එකට තමයි අපි දැන් මේ යන්න උත්සාහ කරන්නේ. Right? Let me take it here. Right. Okay. Right. Trying to move on to Roman number 2. Right. Look at Roman number 2.
The due diligence review. මොකද ළමයි due diligence review එකක් කියන්නේ? Before you acquire a company, you have to check certain things. You have to check whether the assets have the real value. So you are doing a valuation. You are checking whether the taxations are okay, whether there are any unpaid taxes. You are checking a tax due diligence, and you are checking whether there are any legal issues. සමහරවිට නඩු තියෙන්න පුළුවන් නේ. අපි දැන් නඩුවක් අපිට විරුද්ධ නඩුවක් තිබ්බ පළියට අපි ගිහිල්ලා ඒක රෙකග්නයිස් කරන්නේ නැහැ නේ. So somebody needs to check whether there are legal cases. ඒ legal cases check කරනකොට අපි කියනවා අපි legal due diligence එහෙම නැත්නම් compliance due diligence එක. Like that checking process is what we call a due diligence. හරිද? දැන් මේගොල්ලෝ due diligence එක කරලා තියෙනවා. On 1st of February, reveal the following. There are a lot of items. So one by one we will take it up. First one, it says land has a fair value excess of 24,000. අපි එහෙනම් මුලින්ම මේක ඩීල් කරලා ඉමුකෝ. Right? Let's move on to the land part. අපි land එකේ fair value එකට යමු. Right? So let me start with working number 6. Land fair value gain. දාගන්න ළමයි first එක land fair value gain. Right? Working number 6. Land fair value gain. Land fair value gain. හරිද? Right. What is the value? 24,000, right? 24,000 නේ. හරි. So we are going to account for this 24,000. Right. Tell me the double entry, debit and the credit. It's quite easy. Yes. Land fair value increase means non-current assets will PP will increase. Debited to PPE. PP වැඩි වෙනවනේ. Where to credit? Where to credit? Goodwill. ඇයි? Right? Fair value gain එකක් කියලා කියන්නේ one side asset value goes up. Other side it's a revaluation gain. Revaluation gain කියන්නේ equity. ඒතකොට අපි කතා කරා මතකයිනේ double entry method එක. If it goes to asset liability, consol asset. Equity, you have to check whether it is parent or the subsidiary. If it is subsidiary, you need to ask whether it is pre or post. Pre නම් කොහෙටද යන්නේ? Goodwill එකට. Post නම් split it among parent and the NCI. Right? ඒක අමතක කරන්න එපා. Right? Okay. So debited to consolidated PPE, credited to goodwill. එහෙනම් අපි ඒක PPE එකට දාලා අනිත් පැත්තෙන් ඒක goodwill එකට අරගෙන යනවා. Debited to PPE, credited to goodwill. So we are adding that to PPE plus 24,000, working number 6, and credited to goodwill minus 24,000, sorry. 24,000. Okay, number 6. Okay, good. Right. බෙදලා නම් ඔතනින් වැඩ ටික ඉවරයි. වෙනදට නම් ඔය ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක කරා ඉවරයි. දැන් අපිට තව එකක් කරන් තියෙනවා. what is that? Deferred tax. අපි උදේ කතා කරා. Right, we learned the concepts of deferred tax. Now remember the principles. You have a gain today. You are going to pay taxes in the future. So what does it the deferred tax says? If you have a gain today for which you are going to pay taxes in the future, then it's mismatching. Future tax we are going to make a provision today. අද ඒකට provision එකක් අපි දානවා. අද ඒක අපි recognize කරගන්නවා. Right. So let's work on the deferred tax on land fair value gain. Working number 7, right? Deferred tax on land fair value gain. Deferred tax on land fair value gain. Deferred tax on land fair value gain. Right. First the calculation. අපි මුලින්ම calculation එක කරමුකෝ. Gain is 24,000. Tax rate is 28% no? Right. So you can calculate the deferred tax now. Or then deferred tax impact එක cal කරන්න පුළුවන්. 24,000 into 28%. 6,720 නේ? 6,720. 6,720. Right. Then තමයි. Right? 6,720. මේක කොහොමද ඔයගොල්ලෝ කරගන්නවා? Now we need to determine the double entry, right? Double entry. Right. දැන් මට කියන්න
You have a gain today. That means you are going to pay a tax in future. Other gain එකට අනාගත tax එක ගෙවනවානේ. සාමාන්‍යයෙන් tax එකක් ගෙවනකොට tax expense එක double entry මොකද්ද? normal expense debit tax payable credit. දැන් අපි ඒකම තමයි දැන් මේ මෙතෙන්ට ගේන්න හදන්නේ, right? Okay. So now you have to think, okay, you have a gain today, you are going to pay the tax in the future. So the tax amount is 6720. Now you are going to pass the double entry what? Debited to deferred tax expense, credited to deferred tax liability. හරිද? මුලින් මෙතනින් පටන් ගමු මම කියලා දෙන්නම්. හරි. බලාගන්න ලියා ගන්න මුලින් බලාගන්න. හරිද? Right. So look here, the debit and the credit, okay? බලාගන්න. Like we learned, debited to deferred tax expense, credited to deferred tax liability. හරිද? ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරිද? Debited to deferred tax expense, credited to deferred tax liability. ඊළඟට මම ඔයාලට කිව්වා නේද අපි expense එක ගලපන්න ඕනි gain එක තියෙන තැනට කියලා. gain එකට tax එකක් ආවොත් tax එක කොහෙවත් gain එක තව තැනක තියෙන්න බෑ. ඒ දෙක තියෙන්න ඕනි එකම තැනක. You have to adjust that to the correct position, correct location, correct line item. හරි මම දැන් අහනවා critical question එක. මේ gain එක කොහෙද තියෙන්නේ? 24000 gain එක කොහෙද තියෙන්නේ? කොහෙද තියෙන්නේ gain එක? You have to be very careful. කොහෙද? gain එක කොහෙද තියෙන්නේ? goodwill එක ඇස්සේ. එක පැත්තෙන් gain එක නිසා අපි PP එක උඩට දැම්මා. අනිත් පැත්තෙන් මේ gain එක කොහෙද තරන් ගියේ අපි goodwill එකට. Now the gain is in goodwill. Then I have to ask you the question. Credited to deferred tax liability, yes. Where to debit now? Deferred tax expense කියලා debit කරන තැන කොතනද? gain එක තියෙන්නේ කොතනද? goodwill එක ඇස්සේ. එහෙනම් expense එක ගලපන්න ඕනේ කොතෙන්ටද? right? මේක deferred tax expense කියවනේ මේක ඇත්තටම කොහෙටද යන්නේ? It will go to what? goodwill. deferred tax expense තමයි ගලපන්නේ කොතෙන්ටද? goodwill එකට. ඇයි gain එක තියෙන්නේ? එතන නිසා. Are we clear? So debited to goodwill, credited to deferred tax liability. Okay? Good? Right. ඒක ලියා ගන්නවා. වරහන් ඇතුළේ deferred tax expense කියලා දාගන්න. That's a normal entry, but it goes to goodwill. ඕක තමයි අත්‍තරම කියලා දෙන්න ඕනේ උනේ, right? Okay. Right. Credited to deferred tax liability. Right. අපි එහෙනම් මේක adjust කරගමු 6720 debited to goodwill. ඊළ goodwill එකට එකතු කරගන්නවා 6720ක් working number 7 කියලා. Credited to deferred tax liability one. Deferred tax liability එකට එකතු කරගන්නවා මේ පැත්තෙන් දාගන්නම් plus 6720. working number 7. මේ ඔයාලට ලස්සනට පේනව නේද මේ? gain එක අඩු කරා එක tax එක එකතු කරා. ඒතකොට net එක තමයි යන්නේ මේ. gain එක අපි මේක credit නේ කරන්නේ. tax එක මේ වුණා මේකේ net එකක් තමයි අඩු වෙලා තියෙන්නේ. net impact එක. කියන්නේ 72%. හරිද? right. හරි. Now I want you to do the building part. building part එකේ gain adjustment එක කරන්න බලන්න. Fair value of the building which had a remaining useful life of 20 years was found to have a fair value in excess of its carrying amount of 230. හරි කරන්න බලන්න. 28% tax එකක් තියෙනවා. entries දෙක දාන්න බලන්න. gain එකේ entry එකයි tax එකේ entry එකයි. එතකල්ම මේ ටික දාගන්න ඕනේ. right? හරි.
gain එක entry එකයි tax එක entry එකයි දාගන්නකො. කලින් එකම තමයි හරිද? amounts විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. Same entry. Amounts will only differ. Okay? Right. So we have completed the after working number 7. Let's see working number 8. This is building fair value gain. Right, building fair value gain, which is 230,000. One side it will be increasing the property, plant and equipment value. On the other side, it will go to the goodwill. So 230,000 will be added to PPE and it will be removed from the goodwill. Right, which is subject to taxation. So working number 9, deferred tax on PP fair value gain. So the gain is 230,000. Your tax is 28%. Therefore, the deferred tax 64,000. 64,400. 64,400. Right. So in future you are going to pay tax. Therefore, credited to deferred tax liability. And this is part of your deferred tax expense. You have to put that to the exact location. So it will be goodwill. It will be goodwill. Right? It will be goodwill. Okay. So as a result of the gain, PP goes up and we are crediting that to the goodwill, because that is where the net assets of the subsidiary prior to acquisition is there. And on the other side, because of that gain, you are going to pay taxes in future. So you are recognizing the deferred tax liability, and that tax expense you have to adjust to the particular gain. So you are adjusting that to goodwill. Right? Okay? Good? Right. So debited to goodwill 64,400. Credited to deferred tax 64,400. Okay. So we have completed the deferred tax on building part. Okay. Look at the next item. Yes, this is fair value, but just asking, will there be an impact to the depreciation? Because there's a... Yes, that's the next thing we are going to do, right? Depreciation, because it has a very good remaining useful life of 20 years. So we have to adjust the depreciation, right? So let's do working number 10, right? Depreciation on building fair value gain, right? So first of all, we'll deal with the depreciation on the building fair value gain. Let's do the calculation. So the fair value gain is 230,000. The remaining useful life is 20 years. Then the period or the post acquisition period which we consider is 11 months. 1st of February, no? So we have to calculate the depreciation accordingly. Fair value gain එක අපි console accounts වල book කරේ. ඒකට මාස 11ක් අපි depreciate කරන්න ඕනේ. So I'm getting, I don't know whether this one is correct, 10,542. Yeah, 10,542. 10,542. I'm getting an answer of 10,542. Right. What is the double entry?
Yes, 10,542. What is the credit entry? PP comes down. PP comes down. PP comes. Depreciation no? PP comes down. අපි PP එක 2,30,000 වැඩි කරානේ. දැන් 10,540 එකෙන් අඩු කරන්න ඕනේ. Debit entry. Depreciation is an expense which will lead to reduce the profits. Right? What profits? Post acquisition profits. Then we have to divide among the parent and the NCI. Right? So there will be two debits and a credit. So debited to consolidated retained earnings 60%. 10,542 into 60%. Debited to NCI 10,542 into 40%. Credited to consol PPE 10,542. So here it will be 6,325, 4,217, 6,325, 4,217 and credited to 10,542. Depreciation කියලා කියන්නේ වියදමක්. වියදම නිසා ලාභය අඩු වෙනවා. කාගේ ලාභයද? සබ්සිඩියරි එකේ. සබ්සිඩියරි එකේ මොන ලාභයද? අත්පත් කර ගැනීමට පසු ලාභය. පසු ලාභයේ අයිතිකාරයෝ කවුද? parent 60යි NCI ට 40යි. එහෙනම් බෙදලා දෙන්න ඕනේ. Debited to consolidated retained earnings 6,325. Debited to NCI 4,217. Right? Okay. Debited to retained earnings 6,325. Working number 10. Then debited to NCI 4,217. Credited to PPE 10,542. Okay. Right. Good. There's another thing we have to do. What is that? Right. Now, most of the students might miss this one. Right. Once you adjust the depreciation, we have to do another thing, right? We have to adjust the deferred tax of it, right? Let me explain. Then, api me venakota we had a balagan mulima. We had a fair value gain of harada as at 1st of February 2018 acquisition date එකනේ මේදා there we had a fair value gain of 230,000 හරිද for this 230,000 we recognized a deferred tax liability of 64,400 එහෙමනේ අපි මේකට deferred tax liability එකක් දැම්ම 64,400ක දැන් අපි ඉන්නේ 31st of December 2018 no මේ fair value gain එකේ දැන් ඉතුරු වෙලා තියෙන කීයද මේ fair value gain එක depreciate වෙනවනේ from this fair value gain we have depreciated 10,542 එතකොට මේ 2,30,000න් 10,542 අපි realize වෙලා තියෙන්නේ දැන් මේක ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ 219,458 එහෙනම් අපි deferred tax liability එක 64,400 තියන්න පුළුවන්ද? බෑ. 2,30,000ට 28% තමයි මේ ගාන. දැන් මේකෙන් කොටසක් අපි use කරලා තියෙනවා. We have used it. එතකොට අපි මේ use කරන ප්‍රමාණයට real tax එකක් එනවනේ impact එක. depreciation එක add back වෙනවනේ. taxable profit එකේදී ඒකට tax අපි ගෙවනවනේ.
right? Right now of this fair value gain, the remaining is only 219,458. මේ දෙක අතර වෙනස මොකද්ද? 10,542 මොකද්ද? depreciation. එහෙනම් අපිට මේ deferred tax liability එකෙන් depreciation වලින් එන deferred tax impact එක අයින් කරන්න වෙනවා. ඒ අඩු වුණානේ. තවදුරටත් මේ fair value gain එක නැහැනේ. අපි මේ කතා කරන්නේ future tax එකනේ. 1st of February ඉඳලා 31st of December වෙනකොට මේ මාස 11ට අර future tax වලින් කොටසක් දැන් අපිට ඇවිල්ලා ඉවරයි. So we have to keep always whatever the remaining future tax. 2,30,000ම දැන් නැහැ. දැන් තියෙන්නේ 2,19,000යි. ඇයි 10,000ක් depreciate වුණා. එහෙනම් මේ depreciation වීම නිසා deferred tax එකට වෙන impact එක අපි adjust කරන්න ඕනේ. අපි clear? Right? accounting profit එකේදී අපි depreciation අඩු කරලා තියෙන්නේ. taxable profit කරනකොට මොකද කරන්නේ? depreciation එක add back කරනවා. add back කරපුවම අපි වැඩිපුර tax ගෙවනවා. නේද? එතකොට අපි මේකට දැන් tax ගෙවනවා මාස 11ට. depreciation will be added back. Clear? Right? So you are paying taxes. අපි use කරනවා කියන්නේ මේ tax එක ගෙවනවා කියන එක. ඒ depreciation impact එකට අපි tax එක ගෙවනවා. Depreciation is a non-deductible expense. What we can deduct is the capital allowance. But there's no capital allowance for the fair value gains. Fair value gain is capital allowance to the cost of the asset. Are you clear? Okay. Therefore, what will happen now? You have to reverse the deferred tax liability for this 10,542. 2,30,000 book කරා. ඒකෙන් 10,000ක් අපි දැන් යූස් කරලා තියෙනවා depreciation විදියට. ඒක deferred tax එක අපිට reverse කරන්න වෙනවා. clear? දැන් තේරෙනවනේ මම අර කිව්ව එකයි. deferred tax එන්න කලින් ජීවිතය සුන්දරයි. right? ආවෙන් පස්සේ එපා වෙනවා. Because most of the adjustments will get doubled to the tax impact. එන්නේ මේවට මම එනේවා ටිකක් කියන්නම්. ඔන්න ඔය fair value gains එක තියෙන්නේ. future tax එනේවා තියෙන්නේ. ඔය fair value gain එක අර subsidiary එකේ fair value adjustment ටික තියෙන්නේ. land, building, machinery, inventory කියයි, intangible asset කියයි. ඔය set එකට තමයි deferred tax එක වදින්නේ. not for any other thing. Right? Okay? So we have to book. අපිට දැන් මේක book කරන්න වෙනවා. Right? Deferred tax on depreciation. මම මේ ටික මකන්නම්. Okay, so we'll take working number 11. Deferred tax on depreciation. Deferred tax on depreciation. Right, we'll take depreciation is 10,542. Your tax is 28%. So the deferred tax will come to 10,542 into 28%, 2,952. 2,952. Right. Now, you have to be very careful when you are passing the double entry for this. Right. You have to help me. Earlier for the fair value gain, we recognize the liability, no? Now the fair value gain has reduced due to depreciation. Then we have to release part of our deferred tax liability. එහෙනම් debit entry මොකද්ද? Debited to deferred tax liability. ඒක ලේසි. Debited to deferred tax liability. Debited to deferred tax liability. දැන් හොඳට පරිස්සමින් කියන්න ඕනේ credit entry එක. Yes, very good, very good. Right? මොකද්ද credit entry එක? දැන් මේ depreciation impact එක ආවේ මොන period එකේද? post acquisition period එකේ. මම කියන්නේ depreciation එකට අපි in reality we are paying actual taxes කියලා. ඒක set off කරන්නනේ හදන්නේ. Then you have to give that same impact to the credit side. එහෙනම් මොකටද යන්නේ? Consolidated retained earnings 60%, NCI 40%. Right?
So credited to consolidated retained earning 2952 into 60%, credited to NCI 2952 into 40%. So 2952 into 60% is 1771. 40% is 1881. Sorry, 1181. Sorry, 1181. Right? 181. Right? Debited to deferred tax liability 2952. Credited to consolidated retained earning 1771. Credited to NCI 1181. Right? We'll pass. Debited to deferred tax liability 2952. Debited කියලා කියන්නේ මෙතන liability එක අඩු වෙනවා 2952. Credited to consolidated retained earning 1771. Okay, number 11. Credited to NCI 1181. 1181. හරි පොඩි note එකක් අපි ලියාගමුද? We'll write a small note. නැත්නම් අමතක වෙනවනේ. හරිද? Write a small note. Right. අපි එක ලියාගමු deferred tax on consolidation කියලා පොඩි note එකක් ලියාගන්න. Deferred tax on consolidation. Under that deferred tax on consolidation කියලා පොඩ්ඩක් ලියාගමු. Deferred tax ඒක අර්ථය ලියාගන්න. Deferred tax is about accounting for future tax implications to overcome issues on matching concept and fluctuations in the tax expense due to temporary differences. Due to temporary differences. In case of an acquisition, subsidiary may have fair value adjustments on its net assets at the date of acquisition.
the deferred tax impact of those fair value adjustments shall be recognized in the relevant asset liabilities and in the relevant deferred tax asset liabilities කියලා දාමු. In the relevant deferred tax asset liabilities and in the relevant deferred tax asset liabilities and it can be an asset, it can be liability. Deferred tax asset liabilities and deferred tax asset liabilities and deferred tax asset liabilities and inside the goodwill where we record the subsidiary fair value gains or losses on acquisition. If such a fair value gain or loss is changed during the post acquisition period, if such a fair value gain or loss is changed during the post acquisition period, maybe due to depreciation or amortization, the deferred tax impact on such change shall be eliminated from the deferred tax asset or the liability and from the post acquisition retained earnings of the subsidiary. Right. Hari. Okay, so we have done like 11 workings and I have given a note as well. පොඩි note එකක් දුන්නා මේ ඔයගොල්ලන්ට නැත්තම් හදිසිය හරි අමතක වුණොත් කියලා. Right. Okay, let's look at second bullet point. අපි first bullet point එක ඉවර කරා. Look at the second bullet point. KPL has a pension plan for its employees
its estimated liability was 40 million. However, KPL has not recorded the liability due to an oversight. Oversight කියන්නේ මොකද්ද? Oversight කියලා කියන්නේ අමතක වෙලා නැත්නම් මිස් වෙලා කියන එක, right? Oversight. Okay. Once pension benefits are paid to employees, such payments are deductible for tax purpose. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මේක book කරන්නත් ඕනේ, ඒකේ tax එක book කරන්නත් ඕනේ. We have to do them both of those things, right? සමහර ළමයි මේක සමහර කට්ටිය උගන්වන ළමයි දෙකම එකට එක entry එකකින් දාන්නත් පුළුවන් බැරි නැහැ. හරිද? Even I can do that. 40 million එක අරගෙන ඒකේ tax impact එක අරගෙන we can pass single entry for all three. 40 වල tax impact එක අඩු කරලා entry දාන්න පුළුවන්. right? ඒක සමහරවිට confuse වෙයි කියලා හිතලා තමයි entries දෙකකින් දෙන්නේ. right? දැන් මම ඒක කරන්න යන්නේ නැහැ. අපි තාම පළවෙනි ගානනේ. We will work on the general way. Right? Working number 12. Let's work on pension plan. Pension plan කියලා කියන්නේ retirement benefit එක. Right. The value is 40,000. 40,000. Right. Tell me the double entry, debit and the credit. Lazy. Pension plan එකක් තියෙනවා කියන්නේ සරලව කියනවා නම් මේ pension plan එක කියලා කියන්නේ gratuity එකක් කියලා දන්නකො. There's a gratuity, they haven't recorded it. මොකක්ද double entry එක? Yes, pension or the retirement benefit plan එක debit දැන් මේකේ yes, it should be recognized as an expense, but we have to be very careful. I'm always asking you to think about the asset liability when you are determining a double entry. Double entry එකදී මුලින්ම debit එකට කෙලින්ම යන්න එපා. Right? P&L part එක තමයි ටික tricky. Asset liability is very straightforward. හරි. දැන් මේකේ මොකක්ද තියෙන්නේ asset එකද liability එකද? Pension plan කියන්නේ මොකද්ද? Liability යන්නේ. So what is the credit entry? It should go to the pension plan. It should go to the retirement benefit obligation. ඒකට යනවා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. Now then you have to think about the debit entry. Right. Now one of you said we are going to recognize that into the expense, the gratuity expense or the pension expense. හරිද? Now we have to think. Okay. මම කියන්නේ console entries වල mechanism එක. Right? If it goes to asset liability, put that to the asset of the liability. But if it is going to your equity can income, expenses, revaluation gain, revaluation losses, everything. If it goes to equity, you need to ask a question. What is the question? Parent the subsidiary. Then make a parent the subsidiary right? Parent the subsidiary subsidiary. Then you have to ask the second question. What is the second question? Pre or post? Pre the post the may due diligence එක කරේ කවද්ද? On the date of acquisition. For the acquisition purpose. එහෙනම් මොකද්ද? Pre. Pre නම් කොහෙද දෙන්න ඕනේ? Goodwill. Right? It should go to goodwill. So debited to goodwill, credited to retirement benefit obligation. Retirement benefit obligation. Debited to goodwill, credited to retirement benefit obligation. Debited to goodwill, credited to retirement benefit obligation. Right? It will be going to goodwill. Right? හරි. අපි දාගමු ළමයි 40000ක් goodwill එකට debit කරගන්න plus 40,000 working number 12 retirement benefit obligations වල දාගන්න plus 40,000 working number 12. හරි. Okay? And now we have to account for the tax part. We have to account for the tax part. ඒකත් කරමුකෝ. Working number 13 deferred tax on pension. Deferred tax on pension. So the pension is 40,000. Tax rate is 28%. So the deferred tax is 40,000 into 28%. 11,200. 11,200. 11,200. 11,200.
Now you have to help me. You have to help me. Now you have a gratuity liability of 40,000. Other gratuity liability තියෙනවා කීයද? 40000. You have a gratuity liability of 40,000. And in future, ඒ කියන්නේ ඒ gratuity liability 40000ක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ මේ ගෙවපු එකක්ද ගෙවපු නැති එකක්ද? ගෙවලා නැහැ. ගෙවුවා නම් ඒක අඩු වෙන්න බෑ. It's unpaid, right? You have an unpaid gratuity of 40,000. That is what you have created a provision. In the future, when you pay, what will happen? Given what මොකද වෙන්නේ? You can deduct that from the taxable profit. අපේ taxable profit එක කොහොමද calculate කරන්නේ? You take the profit before tax. You do the plus and minus. එතකොට මොකද කරන්නේ? gratuity expense ටික add back කරනවා, payment එක deduct කරනවා. You can deduct the payment. So this 40 million in the future, when you pay, you can deduct. එතකොට මේක නිසා මොකද වෙන්නේ? taxable profit එක වැඩි වෙනවද අඩු වෙනවද? gratuity අනාගතේ pay කරපුවාම taxable profit එක මොකද වෙන්නේ? අඩු වෙනවා. When the taxable profit comes down, your tax expense will also be lower. ඒ කියන්නේ other gratuity එකක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ tax පැත්තෙන් තියෙන්නේ අපිට අනාගතේ වැඩියෙන් tax ගෙවීමද අඩුවෙන් tax ගෙවීමද? අඩුවෙන් tax ගෙවීම. So you are going to pay lower taxes in the future. Right? Lower taxes in the future. අපි දැන් කිව්වා tax expense එකකදී මොකද කරන්නේ? අනාගත tax expense එක නම් expense එක book කරා liability එකට දැම්මා. දැන් මේක නිසා tax එක අඩු වෙනවා නම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? Yes, right. We are recognizing the deferred tax asset. So debited to deferred tax asset. අනිත් පැත්තෙන් මොකද කරන්නේ? deferred tax expense එක අඩු කරනවා. credited to deferred tax expense. හැබැයි අපි deferred tax asset එකයි liability එකයි වෙන වෙනම තියන්නේ if it is coming from two different tax regimes. You keep different deferred tax asset, different deferred tax liability if it is coming from two different tax regimes. ඒ කියන්නේ tax 50 හරි tax regimes දෙකකින් එනවා නම් තමයි වෙන වෙනම තියන්නේ. But if it is coming from the same tax regime, you can net it off. ඒ උදාහරණයක් විදිහට මොකක් අපිට අපි group එකක් subsidiary දෙකක් තියෙනවා. එක sub එකක liability එකක්. අනිත් sub එකේ asset එකක් આવොත් ඒ දෙක වෙනම තියෙනවා. tax regime දෙකක් නේ. මේක වෙනම එකක්. මේක තව එකක්. හරිද? එකම company එකේ වුණත් tax වෙන තැන් දෙකක් තියෙන්න පුළුවන්. අපිට X දෙකකින් යනවායි කියලා මොන හරි දෙයකට then those are two different. But here it's the same company no. ඒකන්ද වෙනම asset එකක් දාන්න නැතුව අපිට කරන්න පුළුවන් මොකද්ද? liability එක අඩු කරන්න පුළුවන්. Clear? Right. So instead of debiting the deferred tax asset, we are going to debit the deferred tax liability. හරිද? liability අඩු කරනවා. And we are going to credit the deferred tax expense. දැන් ආපස්සට තැන බලන්න කොහෙද? deferred tax expense කියලා දානවා නම් කොහෙද දාන්න ඕනේ? හරි තැනට. මේක කොහෙද තියෙන්නේ? goodwill එකේනේ. එහෙනම් අපි gain එකක් දෙන්න ඕනේ, වාසියක් දෙන්න ඕනේ goodwill එකටම තමයි. Right? So the double entry, this will be debited to deferred tax liability and will be credited to goodwill. Credited to goodwill. හැම ඔකට පොඩි තරුවක් දාලා තියාගන්න ඔය ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එකට වෙන විදිය තරුවක් දාගන්න නැත්තම්. Right? Because somewhat rarely tested. වැඩි ටෙස්ට් කරලා නැහැ ඔය pension adjustment එක. හරිද? land building එක හැමදාම ටෙස්ට් කරනවා deferred tax එක. Every day it will be tested. හරිද? ඒගොල්ලන් ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්නවා. එතකොට අපේ සර්විස් පීරියඩ් එක අවසානයේ අපි ඒක ගද්දි ඒගොල්ලන්ගේ ෆික්ස් අපිට දෙන මේ ඒ කියන්නේ අපේ ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් එකක් තියෙනවා. කියන්නේ ෆික්ස් රේට් එකක් යනවා. ගවර්න්මන්ට් එක ඒක අපිට අපෝ දෙන ෆික්ස් රේට් එකක් තියෙනවා. එහෙමයි ගවර්න්මන්ට් එක ඕක පබ්ලිෂ් කරනවා. හරිද? ගවර්න්මන්ට් එක අපි දෙන EPF ETF ෆන්ඩ්ස් ටික right ඒගොල්ලෝ කරන්නේ ඇත්තටම කියනවා නම් ඒක ඉන්වෙස්ට්මන්ට් පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් නේ මේන්ටේන් කරන්නේ ඒ සල්ලි ටික තියා ඒක නිකන් හරියට ඉන්ෂුරන්ස් එකක් වගේ තමයි හරිද ඕගොල්ලෝ හැමෝම කන්ට්‍රිබියුට් කරනවා ඊට පස්සේ ඇත්තටම ගන්න පිරිසක් ඉන්නවනේ EPF ETF එක අදාළ කාලේ පිරීලා හරි එහෙම නැත්නම් අසනීප වෙලා හරි මොකක් හරි හේතුවක් උඩ
එතකොට ඒගොල්ලොන්ට දෙනකොට කරන්නේ අර ආප් කට්ටියගේ සල්ලි ටික විවිධ ඒවා ඉන්වෙස්ට් කරලා ඒ හරහා ඉන්වෙස්ට්මන්ට් බෙනිෆිට් එකක් අරගෙන කවුරු හරි කෙනෙක් ඇත්තටම ක්ලේම් කරනකොට එයාගේ කියන්නේ එයාගේ කන්ට්‍රිබියුෂන් එක එම්ප්ලොයර්ගේ කන්ට්‍රිබියුෂන් එකට අමතරව ඉන්වෙස්ට්මන්ට් පාර්ට් එකක් දෙනවා. එකම දේ තියෙන්නේ ඕක ඒගොල්ලෝ ඇනුවලි පබ්ලිෂ් කරනවා ඒගොල්ලෝ දෙන්නේ කොච්චරක්ද කියලා. හරිද? දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඕක ගැන මේ දවස්වල පොඩි ඩිබේට් එකක් යනවා. පහුගිය අවුරුදු 4ෙම ඒගොල්ලෝ ෂෙයා කරලා කියන්නේ මිනිස්සුන්ට දීලා තියෙන රේට් එක තියෙන්නේ 9%. 9% interest rate එකක්. But in the market the interest rate have gone up to like 20 30 ඒගොල්ලෝ treasury bill bond වලනේ ගොඩාක්ම සල්ලි දාන්නේ. share market එකෙත් ටිකක් දානවා. treasury bill bond වල දානවනේ risk free කියලා. treasury bill bond rates were somewhere around 20-30% විතර වගේ ගියා. ඒ කියන්නේ මේ දවස්වල ආගියුමන්ට් එකක් යනවා. මොකද මේ ඒක මිනිස්සුන්ගේ සල්ලිනේ ඒ රිටර්න් එක 9% නෙවෙයි that people deserve more than that කියලා. but ඕකේ ඉතින් හරිම අමාරුයි එතෙන්ට resolution එකක් ගන්න විවිධ arguments කියනවා එක කිය. මේ ඉස්සර කාලේ rates තිබුණේ අඩුවට majority funds ආපු ඒවා ඒ rates වල තමයි දැම්මේ අරක මේක කියනවා. but කියන්නේ අපිට කවුරු හරි කෙනෙකුට නඩුවක් දාලා මොකක් හරි කේස් එකක් කරලා රජයට විරුද්ධව ඉතින් වැඩිපුර රේට් එකක් ගත්තොත් මිසක්ක දැනට තියෙන තත්ත්වය අනුව ඒගොල්ලෝ පබ්ලිෂ් කරන රේට් එකේ රිටර්න් එක විතරයි හම්බ වෙන්නේ. 9% නම් වාගේ contribution එකට ඒ අදාළ පීරියඩ් එකට ඒ පබ්ලිෂ් කරපු රේට් එකෙන් කැල්ලලා එන ගාන ඔයාට ඉන්වෙස්ට්මන්ට් වගේ ප්‍රොසීඩ් එකක් විදියට හම්බ වෙනවා. බොහොම සුළු ගණනක්. ඒක ඇත්තටම මේ ඔයාගේ මුළු contribution එකෙන් පහුගිය අවුරුදු 4ෙම රේට්ස් මම බලලා තියෙනවා 8.59%. පබ්ලිෂ් කරලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ සෙන්ට්‍රල් බැංක් රිපෝට් එකේ දානවා ඒක. right 8.5 to 9% තමයි දෙන්නේ. right මම ඇඩ්‍රස් කරාද ඉෂුව එක. right okay good. EPF ETF වලටත් කෙලවීමට නියමිතයි. අපි බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. හරිද? because most of the funds are invested in the මේක අතුරු දෙයක්. but most of the funds are invested in this local government treasury bills and bonds නේ majority. එතකොට අපි debt restructuring එකක් යනවනේ අපේ. එතකොට අපි ගොඩාක් අපේ තියෙන loans ගත්තොත් එහෙම around 60% වගේ තියෙනවා මම හිතන්නේ local loans තියෙනවා. මට හරියට percentage නම මතක නැහැ. 40% විතර තියෙනවා foreign අපි ගත්තේ. අපි පිටරටවල වල කට්ටියට කියනවා අපි restructure කරනවා ඔයගොල්ලන්ට අපි defer කරනවා ගෙවන payment එක ගෙවන්නේ නැහැ සහ සමහර කොටසක් කපලා දානවා කියලා. ඒගොල්ලෝ කියන argument එක අපේ කරනවා නම් local ටිකත් අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි බැංකුත් මේ දවස්වල පොඩ්ඩක් බය වෙලා ඉන්නේ. මොකද government bills and bonds වල වැඩිපුරම invest කරලා තියෙන්නේ EPF, ETF, insurance companies ටිකයි banks set එක. ඒතකොට යම්කිසි percentage එකක් කපලා දැම්මොත් ඒ කියන්නේ අපි හිතමු government එකට debt ගෙවන්න බෑ. government එක කියන අපි මෙන්න මේ portion එකක් කපනවා කියලා. එතකොට EPF, ETF, banks හැමෝම government එකට දීලා තියෙන ඒගොල්ලෝගේ සල්ලි නෙමෙයි. කාගේ සල්ලිද? මිනිස්සුන්ගේ සල්ලිනේ. EPF, ETF කියන්නේ අපේ සල්ලි. ඉන්ෂුරන්ස් එකේ තියෙන්නේ මිනිස්සුන්ගෙන් අරගන්න ක්ලේම්ස් වල සල්ලි. ඒ කියන්නේ ඉන්ෂුරන්ස් මේවා. බැංක්ස් වල තියෙන ඩිපොසිට්ස් උත් කාගේද? මිනිස්සුන්ගේ සල්ලි. ලොකුම කන්සර්න් එක ඉන්නේ බැංකුව ඕක ඇබ්සෝබ් කරගන්නේද නැත්නම් මිනිස්සුන්ට ඒක ඇබ්සෝබ් කරවයිද කියන එක. ඒ කියන්නේ බැංක් එක කිව්වොත් එහෙම මට ඔක්කොම ඇබ්සෝබ් කරගන්න බෑ. මිනිස්සුන්ගේ ඩිපොසිට්ස් වලින් මම මේක කට් ඩවුන් කරනවා කිව්වොත් then it will be a big issue. එහෙම නැත්නම් බැංක් එක කිව්වොත් හරි කමක් නැහැ මම ඒක ඇබ්සෝබ් කරගන්නම් කිව්වොත් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒකනේ අර රනිල් මේ ළඟදී කිව්වේ මේ ඔය off the record හරිද? කිව්වේ මේ පාර්ලිමේන්තු එකේදී කිව්වේ මේ ඔය බැංකර්ස්ලා හරි මේ කියන විදිහට රට කරන්න බෑ. ඒගොල්ලන්ට ඕන නම් ඇවිල්ලා රට බාරගෙන කරන්න මට ඕන විදිහට තමයි මම කරන්න කියලා. right? එතන ලොකු ඉෂුව එකක් යනවා බැංක්ස් වල. මොකද අතරම බැංකුව දුවන්නේ ළමයි confidence and liquidity. බැංකුවක් වැඩ කරන්නේ මිනිස්සුන්ගේ විශ්වාසය මත සහ liquidity එක මත. liquidity එකට ප්‍රශ්නයක් නැති වුණොත් එහෙම confidence එක නැති වෙනවා බැංකුව වැටෙනවා. confidence එකට ප්‍රශ්නයක් આવොත් liquidity එක නැති වෙනවා බැංකුව වැටෙනවා. ඒ දෙක නැති වුණොත් එහෙම ප්‍රශ්නයක්. So that's what they are trying to manage, but within couple of months there will be a decision. මම හිතන්නේ මේ දවස්වල ඔය IMF එකේ අපි සර්ලා වැඩ කරනවා මේ
IMF discussions යනවානේ. ලොකු මේව එකක් යනවා මේ මොකද IMF එක රිලීස් කරන්නේ funds part by part. ඉස්සර යන්නේ IMF එක ඔක්කොම සල්ලි ටික දුන්නා. ඊට පස්සේ project එක success failed කියලා එහෙම මේකක් නැහැ. දැන් මේ පාර ඇවිල්ලා තියෙන්නේ continuous monitoring. 300ක් දීලා 300ට වැඩ ටික වුණාද? වුණා නම් තව 500ක් දෙනවා. 500 වැඩ ටික වුණා නම් 700ක් දෙනවා. 700 වැඩ ටික වුණා නම් 1000ක් දෙනවා. එහෙම තමයි යන්නේ. right එතකොට there are conditions we have to honor. ඒගොල්ලෝ කියන conditions honor කරන්න වෙනවා. state owned organizations 400ක් දැන්ට list කරලා තියෙනවා. ඒකේ තියෙන option එක either privatize or you have to close it down. එක්කෝ privatize කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේක වහලා දාන්න වෙනවා. ඒක මම හිතන්නේ මේ අවුරුද්ද ඇතුළත කරන්නත් වෙනවා. එහෙම තියෙනවා. right off the record. එන්න අපි ආපහු මේකට I think we have to pass the double entry 11200 which we have completed. නේද? sorry මම මේක දැම්මේ නැහැ නේ entry එක. right අපි දාමු entry එක 11200 debited to deferred tax liability. Debited to deferred tax liability 11200. මේ හරියෙන් දාන්නම්. and credited to goodwill. goodwill එකට credit වෙනවා. right minus 11200. okay number 13. හරි. goodwill එක asset එකක් නේ credit එක minus වෙන්න ඕන. right. so this we have completed. With that we can move on to our final bullet point. KPL has an internally developed brand name which was valued at 10 million. right and අපි ඒක book කරමු ළමයි working number 14 brand name. It's 10 million no? right this is quite easy. Tell me the double entry. Brand name, debited to brand name the intangible asset, credited to goodwill. Credited to goodwill. Debited to intangible asset, credited to goodwill. It's easy. Debited to intangible asset අපි intangible asset එකක් තියලා තියෙන්නේ 10000යි. working number 14 credited to goodwill minus 10000 working number 14. හරි. ඒකට deferred tax එකක් එනවද? බලන්න question එකේ කියන මොකද්ද? ignore any tax impact. දැන් මේකේ තියෙන හරිය ලස්සන වාක්‍යයක් බලන්න. KPL has an internally developed brand name which was valued at 10 million and deemed to have an indefinite useful life. You should remember LKS 38. මොකද්ද? LKS 38 වල කියනවා intangible assets there can be two types. Certain intangibles has a useful life. Right? You have a useful life. Then if you have a useful life you have to amortize. Certain intangible assets are there with indefinite useful life. මොකද්ද indefinite කියන්නේ? Indefinite කියන්නේ මොකද්ද? There are certain intangible assets with finite useful life. ඒ කියන්නේ useful life එක හරියටම අපි දන්නවා නිශ්චිතයි. 10 years, 5 years, 3 years. For an example, you received a license. ඔයා ගත්තා බස් එකට route permit එකක් හම්බුණා අවුරුදු 5කට. After 5 years, the route permit will expire. So you have to amortize it over 5 years. ඔයා ගුවන් විදුලිය රේඩියෝ එකකට channel එකකට license එකක් ගත්තා government එකෙන් 10 years. After 10 years it will expire. Then you have a finite useful life, you can amortize over the period. Indefinite කියන්නේ මොකක්ද? Indefinite කියලා කියන්නේ ළමයි infinity නෙවෙයි. අනෝක තමයි ගොඩක් කට්ටිය පටල ගන්න. Finite එකේ කියන්නේ නිශ්චිත කියන එකෙන් පස්සේ තියෙන අනික් වචනේ infinity කියන්නේ මොකද්ද? Infinity කියන්නේ අනන්තය දක්වා. Indefinite කියන්නේ මොකද්ද? Not sure. Very good. Not sure. You don't know. You don't know whether it is 5 years, 10 years. It's good, right? When it comes to brand name, can we be more specific? No, we don't know. Right? Then what will happen? If it is indefinite, you cannot amortize. Annually, you have to check for impairment. Right? ඔක සාමාන්‍යයෙන් check කරනවා. Annually impairment එකට අපි test කරන්න ඕනේ. මතකයිනේ? Annually impairment check කරන items තුනක් තියෙනවා. Right? මතකයි නේද? Right? goodwill එක අපි annually check කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ intangible assets තියෙනවා.
right අපි indefinite useful life එකක් තියෙන එක right එහෙම නැත්නම් අපි use එක හරියට determine කරලා නැත්නම් then you have to check right okay so we have completed the second bullet point දැන් කතා කරානේ now you should remember something what NCI දැන් ඔන්න අපිට තරුවට ආපහු යන්න පුළුවන් now we can calculate the NCI හරි right then metana we have to calculate the value of the net assets කොහොමද ඒක ගන්නෙ how can we get the fair value of net assets of the subsidiary තෙමේ good deal එකට ගත්තේ බලන්න 680,000 කිව්වේ cash consideration නේ 16,529 කිව්වේ deferred consideration එතනින් මෙහාට තියෙන මේ ටික ඔක්කොම මොනවද net asset නේ 520,000 කිව්වේ මොනවද stated capital එකයි retained earnings එකයි then the fair value adjustment and the tax impact fair value adjustment and the tax impact අපි මෙන්න මෙතන ඉඳලා මෙන්න මෙතෙන්ට items ටික එකතුව ගත්තා නම් you can get the fair value of net assets හරිද right shall we take අපි දාගමු අපේ working එක working number 15 NCI at proportionate net assets NCI at proportionate net assets right what you need is the fair value of net assets of subsidiary at acquisition fair value of net assets of subsidiary at acquisition ඔයාට ඕන නම් ලියලා ගන්න පුළුවන් නැත්නම් කැල් එකේ ගහලා ගන්න පුළුවන් අපි ලියලා තියෙන්නේ හරිද fair value of net assets at of subsidiary at acquisition හරි කොහොමද අපි ගන්නේ මේ ටික එකතු කරලා ගත්තා නම් හරි මේකේ මෙහෙම කරන්ඩ ඔයාට නෙගටිව් උත්තරයක් එන්නේ ඒක ප්ලස් කරලා ගන්න අපි ක්‍රෙඩිට් කරපු දේවල් නේ තියෙන්නේ මම නම් මේ විදිහටම ගන්නවා ඍණ 5,20,000යි ඍණ 24,000යි ධන 6,720යි ඍණ 2,30,000යි ධන 64,400යි ධන 40,000යි ඍණ 11,200යි ඍණ 10,000යි I am getting 684,080 එනවද බලන්න මෙතන ඉඳලා ගන්න ඕනේ from 520 to 10,000 684,080 minus එකක් එන්නේ ඒ minus එක අපි මේ credit කරපු නිසා you have to take that as a plus figure හැමෝටම ආවද 684 80 බලන්න එනවද කියලා okay good right so fair value is 684,80 684,080 you have to take the NCI percentage එකෙන් NCI percentage එක ගන්න NCI percentage එක 40% 684,080 into 40% 273,632 අන්නට එනවා NCI at proportionate share of net assets 273,638 273,632 sorry 632 273,632 right Hari. So this you have to pass a double entry they are part of the investors therefore debited to goodwill and credited to NCI debited to goodwill 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 credited to NCI හරි අපි entry එක pass කරමු debited to goodwill 273,632 credited to NCI 273,632
Okay. තාම දෙකයි ඉවර. මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ආවොත් නේ අපිට බොහොම සතුටින් පැය 3ක් ගාන හදන්න පුළුවන් එහෙමද? I'm always telling you, you have to do this within 30 minutes. I know it's not an easy task. We have to accept no. ඒක එහෙම ලීසිම වැඩක් නෙවෙයි කරන එක. But there's no option. විකල්ප නැහැ. හැබැයි මේක මම මේ දවස්වල ඕගොල්ලන්ට කියන්නේ ළමයි මම දැන් අද මේ ගාන කරාට පස්සේ I'll show you out of your past 10 years පහුගිය අවුරුදු 10 කියන්නේ papers 20න් papers දෙකක් කරෙන්න papers 3ක් කරෙන්න ඉතිරි ඔක්කොම කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ papers 17ක් වඩ කරන්න පුළුවන්. right? මං ගිය සතිවල ඉවර කරනයින් පස්සේ මං කිව්වා ඔයගොල්ලන්ට papers ඒත් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් කරන්න පුළුවන් මේ deferred tax එක කරෙන්. අද deferred tax එක කරාට පස්සේ you can do like 17 odd papers. පුළුවන් නම් every day up until the exam හැමදාම උදේට console ගානක් practice කරන්න. උදේ නැගිට ගමන් console ගානක් පැයක් හරි අරගෙන හදන්න. ඊට පස්සේ ඒක අඩු කරගෙන ඉන්න පැය 55 40 45. ඉතින් මම එහෙම කිව්වහම කරපු ළම හිටියා මට එක්සෑම් එක වල විනාඩි 20න් හදපුවා හිටියා. මට මේ ඇවිල්ලා කියපු අයත් හිටියා. සර් මේ පාර ගාන විනාඩි 20න් හැදුවා. right? Practice makes you perfect. practice ම තමයි. දවස් ටික ඔයාලට ගොඩ යන්න ඕනේ නම් මෙතන ලකුණු 20 ස්කෝර් කරගත්තා කියලා කියන්නේ තව 30යිනේ. හෙට ක්ලාස් එකට අනිවාර්යෙන් මෙන්න හෙට ඉතිරි 10 හදලා දෙන්නම් 30ක්. ඒක මාරම ලේසි. හැබැයි ඒක හරියට අල්ල ගන්න ඕනේ. ෆයිනෑන්ෂල් ස්ටේට්මන්ට් ඇනලිසිස් එක රයිට්. එතකොට එතන ලකුණු 10ක් එනවා. එතකොට මේ 20යි 10යි ගත්තම් 30යි තව 20යි තියෙනවා. රයිට්. සර් නම් කේ අපි කරන්න බෑ නේද? right? But you can. I'm really saying you can. fail වෙන්න නම් exam කරන්න එපා ළමයි. මම නම් fail වෙන්න exam කරන්නේ අපරාධනේ. අපි exam එකකදී ඕගොල්ලෝ මගේ තර්කය නම් හරිද මෙතන මේ දැන් සමහර කට්ටිය ඉන්නවා අද ඔන්න WhatsApp group එක බලපු නැති අය ඉන්නවා. මම මේ සතියකට කලින් කිව්වේ that I'm going to have an extra class here. ආපු නැති කට්ටිය ඉන්නවා. එක්කෙනෙක් දෙන්නේ මට කතා කරලා කිව්වා රෙකෝඩින් එකක් හරි දෙන්න කියලා ඉවර වෙලා මේ but exam එක ලඟ වෙනකොට ළම you have to do certain sacrifices. මම exam කරනකොට subject පහම එකට කරේ. those days we had 5 subjects. හරිද 2010 වල මම කරේ 5 subjects. MA තිබුණා, law තිබුණා, financial accounting තිබුණා, ඊට පස්සේ auditing තිබුණා, තව මොන හරි management subject එකක් තියෙනවා I can't remember. 5 subject management subject එකක් තියෙනවා. 5 subjects together. ඒක subject පහෙම extra class දානකොට අපි මෙහි හිටියේ. හරිද? ඒකයි ළමයි කියන්නේ මේ JMC එකේ විල පදිංචි වුණාම ලේසි කියලා. අන්තිම කාලේ extra classes වටනකොට එහෙම දිගටම වැටුණා. But I have managed to pass all 5 subjects together. Subjects පහම pass වුණා. 65 ලකුණු 2යි 60 ලකුණු 2යි තව එකකට තමයි 52ක් විතර වගේ තිබුණේ. But managed to get through. ඒකට ඒකට හේතුව එකම දේ තියෙන්නේ your mentality. ආට exam එක pass වෙන්න ඕන නම් ඇත්තටම ඕනේ වගේ mentality එක හදාගන්න that you are going to get through. mentality එක හදාගෙන වැඩ කරන්න ඕනේ. අන්තිම මොහොතේ සමහර කට්ටිය exam එකට ඕක රත් වෙන්නේ ජූනි 1 වෙනිදාට. තව දවස් 10 දැන්වත් වැඩ කරන්න ඕනේ. එහෙම පාස් වෙනවා නම් ළමයි චාර්ට් කරගෙන හැම එකේම පාස් වෙනවා. එහෙම පාස් වෙන්නේ නැහැ. එහෙම සබ්ජෙක්ට් එකක් දෙයක් ගොඩ යන්න පුළුවන්. not all the business level එක වගේ නම් මොකක් හරි කරගන්න පුළුවන් එහෙම. not the corporate level, definitely not the strategic level. right. chartered වලට එහෙම නැති හැම අවුරුද්දෙම chartered accountants ලා කොච්චරවත් එන්නේ 300 න් ළමයි. chartered accountants හැමදාම convocation එකේ 300යි chartered accountants ලා. නේ එහෙම නන වැඩි වෙන්නේ බෑ. එහෙම වෙන්නේ නැහනේ. එහෙම වෙලත් නැහැ. දැන් තව අඩුවෙන් දන්නේ නැහැ. දැන් කරන හැටියට. right? So please remaining number of days අද ඉඳලා ගත්තොත් ඔයාලට ජූනි 11 නේ පටන් ගන්න. So you got like 2 weeks right? සති දෙකයි තියෙන්නේ.
දෙකට පොඩ්ඩක් මහන්සි වෙන්න. හෙටින් මගේ part එක ඇත්තටම ඉවර වෙනවා. Tomorrow my part syllabus will be 100% over. හෙටින්. Right? එතකොට ඔයාලට සති දෙකකට කලින් syllabus එකත් ඉවරයි. You all can practice and you all can get through. කොහොමත් මගේ syllabus එක ළමයි 90% විතර වගේ කලින් ඉවර වෙලා තිබුණේ. මේ deferred tax part එකයි P&L මම අද කරන්නම්. ඒක ඇති දෙයක් නෑ. හරි ලේසි. Right? කරගන්න ඕනේ. හරි. අපි යමු adjustment number 3 එකට. Let's move on to adjustment number 3. Right. Look at Roman number 3. JP acquired 30% of the ordinary shares of QP on 1st January 2017 for 300 million. And they have given you the retained earnings figure. Right. This is the associate now. Working number 16. First we will start with the investment in associate. Well, investment take 300 million no? Right, 300,000. Tell me the double entry. You have to remove it from the general investment, credited to investment, and you have to recognize that under a separate item called investment in associate. Investment in associate. You have to remove it from the general investment and you have to recognize that in the investment in associate. Investment in associate. Okay. Right. We'll pass the double entry. Remove it from the investment. Metan investment taking galavanna minus 300,000. Okay, number 16, and we have to put that to the investment figure here. Plus 300,000. Okay. Then secondly, they are talking about the retained earnings. You know, the table. Right. Working number 17. Associate pre-acquisition net assets. අපි ඒ ටික කැල් කරලා බලමු goodwill එකක්ද gain on bargain purchase එකක්ද තියෙන්නේ කියලා. Reporting date. We have the stated capital, we have the retained earnings. Stated capital 600,000. Retained earnings 389,500. Retained earnings were 210,000. Stated capital remained the same. So 389,500 minus 210,000, 179,500. 179,500. 810,000, 179,500. There's no any fair value adjustments. Right, so we will have to take our share. We'll take our share of investment, share of net assets. එතකොට අපේ share එක තියෙන්නේ 30% no. We have to take our share. When we are dealing with the associates, we have to always deal with our share. 810,000 into our share is 243,000. 179,500 into 30% is 53,850. 53,850. Always remember the share. සමහරකට ඔක වරද්ද ගන්න. Your share. Okay. Then this is your share of net assets. This is your share of net assets. You have to compare it with the investment. ඒක investment එකත් එක්ක compare කරන්න එපා. goodwill එකක්ද නැද්ද කියලා බලන්න. Investment is 300,000. Thus you are at a goodwill නේ. ඔයාලට goodwill එකක් තියෙනවා 57,000. You are at a goodwill of 57,000. මම කියන්නේ associate එක්ක joint venture එකකදී goodwill එකක් තියෙනවද කියලා බලන්න ඕනේ. Okay. So we know that if it is goodwill, not to worry, we don't have to pass a double entry. Ne?
double entry pass කරන්න හැබයි. We have already recognized the investment. It include your share of net assets and the goodwill. මතකනේ goodwill එක මේක ඇතුළේ included නේ. Right? මතකනේ අපි මේ කතා කරා. So we don't have to worry. මේක අවුලක් කියන්නේ gain on bargain purchase එකක් ආව. Then you have to pass a double entry. So there's nothing to be worried here because we have a goodwill. Only thing is we have to pass a double entry for our post acquisition share of net assets. So let's work in number 18, associate share of post acquisition net assets. एक අපි कैल कराने which is 53,850. 53,850. අත්පත් කරගත්තාට පස්සේ ඇසෝසියේට් එක 1,79,500 ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙනවා. ඒකෙන් 130ක් අපිට අයිති. 53,850යි. What is the double entry? I have made an investment. Investee has made profits. What is double entry? What will happen to my investment value? Increase or decrease? Increase. Debited to investment in associate. Credited to? What is the credit in? This is my profit share. ඒක කොහෙද දෙන්නේ? Consolidation earnings එකට. Debited to investment in associate. Credited to consolidated earning. ළමයි exam එක වෙලාවේදී හිත double entries ගන්න බෑ. හරිද? කල්පනා කරන්න බෑ කොහෙටද මේක credit වෙන්නේ කොහෙටද මතක නැහැ වෙන්න බෑ. ඔයාට යන split seconds ටික exam එකේදී මාර critical. පට ගාලා entries ටික එන්න ඕනේ. දැන් මම වුණත් මේව කරනකොට ළමයි double entries එන්නේ මොකක් නිසාද ළමයි? දැන් මේ ගණන් හදලා practice වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලා හිත මේ ගාන දැන් මම අද පන්තිට එන්න කලින් මේක මම හැදුවේ නෑ. right? දැන් මම මේක කරලා entry එක දැකපු ගමන් මට මතක් වෙනවා. practice එක නිසා. right? So you have to do the same. ඊළඟ දවස් ටිකේදී ඔයගොල්ලෝ subject කීයක් කරනවද කියලා මම දන්නේ නෑ. ගොඩක් වෙලාට දෙකයිනේ කරන්නේ. 4 subjects කරනවා. subject කරනවා නම් ලේසි වෙන්නේ නෑ. right? You will have to work double as the others. අනික් අය දෙකක් කරන කට්ටිය වේවා plan it out. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ ඊළඟ සතියේ දවස් 15කට plan එකක් එහෙම ගහලා ඇති කියලා. right? පොඩ්ඩක් plan කරගන්න. දැන් study leaves එහෙම හම්බෙච්ච අය ඇති නැති අයත් ඇති. right? and you have to plan it out. හරි. අද ඉඳලා exam එකට දවස් කීයද? ඒකට ඒ දවස් ටික බෙදා ගන්න ඕනේ. මම සාමාන්‍ය recommend කරන්නේ දවසට එක subject එකක් යන්න කියලා. හරිද? ඒ subject එකේ එදා දවස ඇතුළත පුළුවන් තරම් depth එකකට යන්න. එතකොට ඔයා subject 4ක් කරනවා නම් දවස් 15ක් 16ක් යන්නේ ඔයාට එක subject එකක් අහුවෙන්නේ දවස් 4යි. දවස් 4යි තමයි ඔයාට අහුවෙන්නේ. subject දෙකක් කරන කට්ටියට subject එක අහුවෙනවා දවස් 8කදී. එතකොට ඒ දවස් 8ේදී මොනවද බලන topics? මම දැක්ක auditing හරි මොනවා හරි subject එක paper analysis එකක් කවුරු හරි එවලක් තිබුණා. එතකොට අඳුර ගන්න පුළුවන් මොනවද key areas බලන්න ඕනේ ඒවා. papers ටික දිහා බැලුවම චුට්ටක් තේරෙනවා ඉතින්. මම කරන part එක ළමයි very standard. දාම එකම ටිකක් එන්නේ. right? but අනික් ඒවා topic එකම අහන්නේ නැහනේ. you can identify the key areas. ඒවට පොඩ්ඩක් focus කරලා කරගෙන යන්න. හරිද? පොඩ්ඩක් එහෙම plan එකක් හදාගන්න මේ if time permits I'll show you. මම හදපු plans තියෙනවා එහෙම exam එකකට. ඉතින් අර ඒවා අපි දවස් ගානකට බෙදලා වැඩ කරන hours වල ඉඳලා ඒ hours වලට ළමයි පොඩි අපි කියන්නේ මේ තියාගන්න චූටි targets. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අද 9 ඉඳලා 10 වෙනකන් අපි හෙට කියමු හෙට දවසේ ඔන්න ඔයා උදේ පන්ති එන්න තියෙන 8ට ඔයා 5 ඉඳලා 6 වෙනකල් නැගිටලා මෙන්න මේ paper එකේ මෙන්න මේ ගණන් දෙක කරනවා. ඒක achieve කරගෙන පස්සේ ඒක done. හරි මේක කරා. ඊට පස්සේ පන්තියට වෙලා ඊළඟ ටික ඉවර කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අනිද්දාම මොකද්ද කරන්න කියන එකට එදා දවසට කරන්න පොඩි targets තියන්න. ඒ කියන්නේ පැයෙන් පැයට හරි මේ පැයේදී මෙන්න මේක කරනවා කරයින් පස්සේ ටික් කරන්න. මේ වෙලාවේ main focus එක යන්න ඕනේ papers වලට. papers කර practice කරන්න. උත්තර ලිය බලන්න මොනවද වරදින්නේ. වරදින්න තැන බලන්න. මම සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ ප්‍රශ්න ගන්නවා උත්තරයක් ලියනවා නැත්නම් උත්තරේ හිතනවා suggested solution එක බලනවා මට මතක් වෙච්ච නැති points මොනවද?
මට මේ වෙලාවේ මතක් වුණේ නැහැ කියන එක්සෑම් එකේදී කොහොමවත් මතක් වෙන්නේ නැහැ. පරදින තැන්ම හදන්න ඕන. පරදින තැන් හද යන්න ඕන. කෙනාට ප්‍රශ්න කරනකොට 40ක් හරි නම් ඊළඟ පාරේ ප්‍රශ්න කරනකොට ඒකේ අඩුම ගානේ 60ක්වත් හරියන්න ඕන. ආයේ ප්‍රශ්න කරනකොට කොහොම හරි කරලා ඒක අර 100ටම හදන්න. ප්‍රශ්න 100ටම හදන්න. 100ටම හදන්න. ආසන්නම papers කීපයක හරි 100 හැදුවා නම් definitely you are through. right critical නා ඊළඟ දවස් ටික කියන එක මාරම critical. ඒ දවස් ටික අසනීප වෙන්න බෑ. ඒ දවස් ටිකේ ඔයගොල්ලෝ focus කරලා වැඩ කරන්න ඕනේ. fail වෙන්න නම් කරන්න එපා. මාසයක් අපරාධෙන් ළමයි. right ගැන හිතන්න seriously හිතන්න. right so we have completed the 2 adjustments on investments. right now look here an interesting adjustment. එක තියෙනවා. බලන්න QPL paid an interim dividend of 20 million to its shareholders. QPL කියලා කියන්නේ කවුද? මේ associate එකනේ. associate එක on 15 July. On 15 July has paid an interim dividend. interim dividend එකක් ගෙවලා තියනවලු 15th of July. මොකද කරන්නේ? මොකද කරන්නේ? right what should we do? තියෙනවද ඔයාලා කවර associate tute එක? මට චුට්ටක් අරගන්න associate tute එක. තියෙනවද? investment in I think associate කියලා. I think okay thank you. right මේකේ හරි එතන තියෙනවා dividend adjustment කියලා තියෙනවා. හරිද? dividend adjustment කියලා තියෙනවා. හරිද? අංගව ටියුට් එකක් ඇති සමහර විට. අපි බලමුකෝ console PPT මම හිතන්නේ pack එක 4 වගේ තමයි මට හිතන්නේ මතක හිටියට. investment in associate අට මන් දීලා තියෙනවා ටියුට් එකේ dividend adjustment මෙන්න මෙහෙම එකක් නේ. හරිද? මේක මම ඔයාලට ලියුවත් එක්ක මේක ඔයාලා ලියවලා තියෙනවා. share of dividend from associate. ඔහොම යම ලියුවා. හරිද? right okay right look at the first one. associate paid, investor received. What are we supposed to do? Nothing. Associate payable, investor receivable, we have to do nothing. මොකුත් කරන්න නැහැ. හරිද? මේ ගානේ කියනවා කවද්ද pay කරේ ළමයි? 15th of July. We are preparing the financial statements on 31st of December. මාස 6ක් විතර තියෙනවානේ. ඒ කියන්නේ ඒක තාම මග එන ගමන් තියෙන එකක්ද අපිට හිතන්න පුළුවන් තාර්කිකව හිතන්න පුළුවන් ලැබිලා ඇති කියලානේ. මාස 6ක් තිස්සේ මාග තියෙන්න බෑ. It can be cash in transit if you have paid the dividend on 30th December, 31st of December. Yes, it can be cash in transit. It can't be for like 6 months. Even though it has not mentioned, what we can understand is associate has paid and the investor has received. Then we don't have to worry. There's no adjustment. Right? Paid and received now, nothing. Dividend එක නිසා retained earning අඩු වෙනවා. ඒක auto adjust වෙනවා. Right? Reduction of the share of net assets gets adjusted as we take the share of change in net assets. ඔයාලට මතක ඇති හරිද? අපි අපේ මේ ගානේදී ගත්තේ වෙනස නේද මේ? retained earning වල වෙනස නේද? මේ ඇවිල්ලා තියෙන dividend අඩු වෙච්ච එකනේ. So we have already taken the dividend deducted figure. So it has already been adjusted. ඒ නිසා dividend එකට there's nothing for us to do. Clear? හරිද? මම ඒක දීලා තියෙනවා note එකක්. Thank you. Right? So there's nothing for us to do. ඒක ගැන worry වෙන්න එපා. හදිසියවත් in transit වුණොත් we have to recognize the transit figure. One side if the associate has paid, associate has recognized the payable, investor has not recognized the receivable, now we have to recognize the receiver
බල්. හරිද? ඒවා මං ළමයි ඔයාලට තඩි notes දෙන්නේ නැතුව චූටි ඔයගේ පොඩි formats වලට දාලා දීලා තියෙනවා. හරිද? මගේ ටියුට් එකක් කරන් බලන්න තඩි notes නෑ මොනවත්. those are little summaries are there. right? ඒවා ඉතින් චුට්ටක් ඔළුවේ වැඩ කරන්න ඕනේ. හරි. අපි එතකොට third adjustment එක හරි. එහෙනම් අපි යනවා fourth එකට. fourth one. In March 2018, QPL can associate made sales 52 million to KPL, right? KPL is the subsidiary, no? KPL can pay sub. Oh. Associate has made sales to subsidiary 52 million with a markup. At the end of the year, KPL had 50% of these goods in inventory, right? We have to calculate the share of URP, right? Working number 19, working number 19, working number 19. Working number 19, share of URP on inventory. Share of URP on inventory. Right. We'll do the calculation. First of all, we'll take the inventory figure. Sales වලින් 50ක් තියනවලු. Sales වලින් 50ක් තියනවලු. 52,000 නේ. ඒකෙන් 50% කියලා කියන්නේ 26,000. 26,000. Inventory is 26,000. Then they are keeping a markup, right? ඒගොල්ලෝ markup එකක් තියාගෙන යනවා 20%. They are keeping a markup of 20%. So you know markup, selling price equals cost plus profit. Cost is 100, profit is 20, selling price is 120. Right. Then you have to calculate the unrealized profit. You know the formula, inventory multiplied by the unit profit divided by the unit selling price. 26,000 multiplied by 20 divided by 120. We're getting 4,333. Right? 4,333 is the URP. Sorry, I couldn't mention the seller. Sorry. Here the seller is associate. Ne? Sorry. Yes, seller is associate. Okay. Right. Now it is associate. We have to do another step. What is that? We have to take the share of URP. This is the unrealized profit, no? We have to take the share of URP. That is 4,333 into 30%. You can see it. You will be getting 1,300. You will be getting 1,300. You will be getting 1,300. Right. Now this 1,300 you have to remove from the seller's profit and the buyer's inventory. Seller ki profit එකනුයි buyer ki inventory එකනුයි මේක අයින් කරන්න ඕනේ. Right. Who is the buyer? Subsidiary. Subsidiary's inventory means consol inventory. So we have to remove it from the consol inventory, credited to consolidated inventory. We have to remove it from the seller's profit. How the seller? Associate. Associate की profit है then कोहेत तीन में consolidated earning එක ඇතුලේ තියෙන. අපි එතෙන්ට දැම්මනේ. So we have to remove it from there. Debited to consolidated retained earnings. Debited to consolidated earnings, credited to consolidated inventory. මම ඉස්සෙල්ලා එකේ entry එක pass කරේ නැතුව ඇතිනේ. 53,850 එක අපි pass කරේ නෑ. sorry. ඒක මට miss වුණා. ඒ දෙකම අපි දාමු මේක මම දැම්මේ නෑ. working number 18 එක 53,850 එක අපි දාමු plus 53,850 debited to investment in associate, credited to consolidated earning. Then this one debited to consolidated earning minus 1,300, credited to consol inventory minus 1,300. Working number 19. Right. Okay.
good. Okay, look at the next item. During the year, JP is the parent. Parent has also made sales to QPL. Parent has made sales to the associate. Parent විකුණලා තියෙනවා associate එකට. බලමු මේකට මොකද්ද කරන්න කියලා. Parent has made sales to the associate. Parent විකුණලා තියෙනවලු associate එකට. Right. Which is working number 20. So you have to remove the once again share of URP on inventory. Share of URP on inventory. Now the seller is parent. Seller is parent. So we'll take the inventory. 46 million is the inventory. And they are keeping a margin. Can you see? Previous one is markup. This one is margin. Margin 25%. So you know the selling price equals cost plus profit. Selling price is 100, profit is 25. So the cost is 75. So you have to calculate the unrealized profit. එකපාරක් URP එකේ equation එක ලිව්වට පස්සේ ආයෙ repeat කරන්න ඕනේ නැහැ. Right? So inventory 46,000 multiplied by 25 divided by 100. So 46,000 into 25. 11,500. You have to take the share of URP, which is 11,500 into 30%. 3,450. Right. Okay, right. So once again, we have a share of unrealized profit of 3,450. This we have to remove from the seller's profit and the buyer's inventory. Who's the seller? Parent. So parent's profit is consolidated earning. Buyer's inventory. Buyer is associate. Associate inventory කොහෙද තියෙන්නේ? Consol inventory ද? නැහැ. Consol inventory කියන්නේ parent subsidiary only. Associate කොහෙද ඉන්නේ? අපි කතා කරා. Associate ගේ items ඉන්නේ කොහෙද? Investment in associate. මතකනේ share of net asset, share of asset, share of liabilities, share of asset include share of inventory. So credited to investment in associate. මේවයිත් අපි කතා කරලා ගණන් හදලා තියෙනේවා. Right. Debited to consolidated retained earning, credited to investment in associate. Debited to consolidated retained earnings, consolidated earning වලට debit කරනවා 3,450. Credited to investment in associate 3,450. This is working number 20. Hi. Okay. Right. Look at the sixth item. Rupees 12 million paid to KPL, paid by KPL to JP was on the reporting date has not yet been received. මොනවද මේ? Cash in transit. Cash in transit එකක්. So that we can easily record. Working number 21 is cash in transit. Cash in transit. So we have to, there's a cash in transit of 12,000, right? 12,000. That is part of your cash, debited to cash. එක වගේ සල්ලි වල කොටසක්. Credited to. I told you, intercompany adjustment වල whenever there's a cash in transit, remove it from the receivable. You have to credit that to the receivable. Credited to intercompany
intercompany receivable. මේක payable එකට adjust කරත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දෙකම එකයි. We will just remove it from the receivable. Debited to cash, credited to receivable. Debited to cash, working number 21, credited to receivable. 21. අර තියෙන amount due from K කියලා තිබුණානේ 72000ක්. අන්න එතනින් අඩු කරලා දාන්න. Amount due from K කියලා තිබුණානේ item එක current assets වල. Right. Now how much remaining in that item? 72000ක් තිබුණා. We are removing 12000. බලන්න account එකේ තිබුණේ 72000 නේ. We are removing 12000 නේ. Yeah. Right. දැන් කීයද ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ 60000. බලන්න මේ current liabilities වල amount due to JP කියලා කොච්චරද තියෙන්නේ? 60000. Now you can remove the intercompany items, right? Intercompany balances. Working number 22, intercompany balances. Now both are 60,000. Then දෙන්නම එකම ගානේ ඉන්නේ. Now you can remove. Debited to intercompany payable. Payable එකෙන් අයින් කරා 60000ක්. Credited to intercompany receivable. එතනින් අයින් කරා 60000ක්. Debited to payable, credited to receivable. Debited to payable, credited to receivable. Debited to payable, credited to receivable. So we'll remove debited to payable. Payable එකෙන් ගැලෙව්ව 60000ක්. Working number 21, 22. Credited to receivable, we are going to remove 60,000. Okay, number 22. Right. Okay. With that, we are coming towards our last adjustment. Working number 23. Seventh adjustment. On 31st December 2018, it was revealed that the investment in QPL has impaired by 4 million. එතකොට QPL කියන associate impair වෙලා තියෙනවා. ඒකේ share එකක් ගන්න එපා. හොඳ ඒ share එක තමයි දීලා තියෙන්නේ. Investment එක 4 million වලින් impair වෙලා. Right? So you have to record working number 23, impairment of associate. Impairment of associate by 4 million. Right. Tell me the double entry. As a result of impairment, what will happen to the investment value? It will come down. So credited to investment in associate. As a result of impairment, my profits are coming down. Whose profit? Investors' profit. That is consolidated earnings. Consolidated earnings අඩු වෙනවා. මොකද යා investment එකක් කරා investment එකේ value එක අඩු වෙනවා. And investment value comes down. Debited to consolidated earning, credited to investment in associate. So credited to investment, debited to consolidated earnings minus 4,000. Credited to investment in associate minus 4,000. Right. Okay. So after like 23 workings, we have completed the question. Antimege mukut karan deyanne lamai. Literally speaking, there are only 7 adjustments. ඇත්තට මේ ගානේ additional information තියෙන්නේ 7යි. 7ට අපිට workings කීයක් කරන්න උනවද? 23ක්. So in general it's like per adjustment 3. 3ක් විතර වගේ ගිහිල්ලා තියෙනවා. Right? හරි. So we'll complete with the line by line additions. අපි line by line additions ටිකත් කරලා ගාන ඉවර කරමු. Right, starting with the non-current assets. Please don't add associate. Associate එක line by line add වෙන්නේ නැහැ. Only the parent and the subsidiary. 1320,800 plus 551,300 plus 24,000 plus 230,000 minus 10,542. 2115, 2115, 558.
Intangible asset is 10,000. Goodwill 680,000, right? Plus 16,529 minus 520 minus 24 plus 6,720 minus 230,000 plus 64,400 plus 40,000 minus 11,200 minus 10,000 plus 273,632 286,081 286,081. Investment in associate 300,000 plus 53,850 plus minus 3,450 minus 4,000 310,400. Other investment will be 0. Inventory, right? Inventory 67,540 plus 254,200 minus 1,300 311,440. Trade receivables 145,700 plus 197,900 343,600. Then amount due from KPL will be 0. Cash and cash equivalents 123,450 plus 14,700 plus 12,000 plus 12,000. Sorry. Plus 12,000 150 150. Right. Equity 400 added and removed 1,200 and 600. Retained earnings 1131,890 plus 388,300 minus 1515 minus 120,000 minus 268,300 plus 169,80 minus 6325 plus 1771 plus 53,850 minus 1,300 3,450 minus 4,000. I think 1,331,901. NCI 107,320 plus 4,000 minus 4,217 plus 1181 plus 273,632 377,916 377,916. Retirement benefit obligations 145,600 plus 40,000 185,600. Deferred tax 25,400 plus 2,300 plus 6,720 plus 64,400 minus 2,952 minus 11,200 84,668. Then deferred consideration 16,529 plus 1515 1844. Trade payables 200 and 400 plus 150 700 351 100. Amount due to JP is 0. Accrued expenses 5,600 plus 7,800 13,400. Right. We'll do the totaling part 1,200 plus 600 plus 1,331 plus 901
2,532,501 plus 377,916 29,10,417 185,600 plus 84,000 84,668 668 18,044 is 288,312. Then this one here 351,100 plus 13,400 come to 364,500 plus 288,312 plus 29,10,417 3,563,229. 211,558 is 10,000 plus 286,081 is 310,400 2722 039 311,440 plus 343,600 plus 150 150 805,190 plus 2722,039 sorry 2722 I have current liability total 351 364,500 හරියට ගත්තනේ මෙතන පොඩ්ඩක් මේ සමහර මේකේනවා චුට්ටක් plus 288,312 plus 910 ඔයාලා මේ පොඩ්ඩක් එකතු ටික බලන්න right මේකේ මේ සමහර ඒවා ඉරේස් වෙනවා මේ ස්මාර්ට් බෝඩ් එකේ පොඩි මාක් හරි එකක් glitch එකක් තියෙනවා please check the totals missing some 36,000 something I can't figure it out right we will keep and we will have to find what is the calculation error හම්බුණාද ඔයගොල්ලන්ට no right it should be able to I'll work on that we'll go for a break and after the break we will try to do another sum in the meantime I'll find what is the issue here right බලමු ඔයගොල්ලෝ break එකට ගිහින් right 346,400 36,000 කොතනද එන්න මම පොඩ්ඩක් බලන්න මේ investment associate එක 300,000 plus 53,850 මේක 3,450 ද 450 minus 4,000 right අර මෙතන මේ එකතු කරදිලා තියෙන තැන හොයාගත්තා මෙතන ළමයි right 3 sorry මෙතන එකතු චුට්ටක් කරදිලා තියෙනවා sorry 346,400 නේ sorry එතකොට හරියනවා 2115,558 10,000 plus 286,081 plus 346,400 yeah 2758,039 plus 805,190 yeah 2563 3563229
3563,229. Right. Okay. And this is kind of an unfortunate question. There are a lot of things that you have to type in the calculator even. Right? Calculator ke gahanna giyat henna diga karan deyanne. Right. Okay. We'll go for the break and we will come back after the break. Right? We'll have a 15 minutes of break. Right? පොඩ්ඩක් PNL පැත්ත කතා කරමු. මොකද නැත්තම් PNL එක හවසට ගත්තාම theory discussion එක චුට්ටක් තියෙන නිසා ඔයගොල්ලන්ට එපා වෙයි. right අපි PNL part එක කතා කරලා ඉමු පොඩ්ඩක්. right okay Okay, now so far we have discussed the consolidated statement of financial position and we have done so many questions along with several past paper questions. Api past papers ගණනුත් කීපයක්ම කරා, associate කරනකොට කරා, joint venture කරනකොට කරා, අදනුත් කරා. So we have done several past papers, right? And few other questions. Now today we will be discussing the final theory element which is on consolidated P&L. Generally, like I told you, if you take the last 10 papers, so last 10 years you have like 20 papers. Of that, 2 times P&L was tested. දෙපාරක් P&L එක ටෙස්ට් කරලා තියෙනවා. Right? 2 times P&L was tested. And both of these times it was along with a statement of financial position. P&L alone test karla nahi, right? And all the other 18 times it was only the statement of financial position. So literally speaking, all the last 20 times it was consolidated statement of financial position, 2 times along with the P&L. But I can't be sure whether it will be P&L this time or whether it will be 100% financial position. We never know, right? And since we have already learned statement of financial position, learning the P&L part would be not a difficult thing, right? අපි financial position එකේ ගොඩාක් දේවල් කතා කරලා තියෙනවා. P&L එකට එනකොට ඒකේ ආපහු අපිට ලොකුවට දෙයක් කතා කරන්න නැහැ. අපි පොඩ්ඩක් mindset එක වෙනස් කරගන්න විතරයි තියෙන්නේ. It's just a change in our mindset, right? හරි. Let me put it like this. මේක පොඩ්ඩක් මේ mindset එක හදාගන්න එකේ වැඩක් තියෙන්නේ. Right? Earlier I was asking you to practice the statement of financial position mindset. මම ඔයාලව පුරුදු කරේ financial position mindset එකෙන් හිතන්න. Right? Statement of financial position mindset. Can you remember? I told you that whenever there are income or the expenses, we are not passing the double entry for the income expense, we were passing it to the retained earnings. අපි financial position එක එහෙමනේ කතා කරේ. So if you look at, we know that financial position is prepared for a particular movement. අපි මේ financial position එක හදන්නේ movement එකකට. එහෙම නැත්නම් in other words for the reporting date. We are preparing it for the reporting date. Reporting date එකේ ඇත්තම කියනවා නම් උදේ තිබිච්ච financial position එක හවස් වෙනකොට වෙනස් වෙනවනේ. උදේ තිබිච්ච සල්ලි ප්‍රමාණය හවස් වෙනකොට වෙනස් වෙනවා. This is actually the last movement. 31st of March වල අන්තිම මොහොත තමයි financial position එක කියලා කියන්නේ. Even within that split second it can change. Cash will come, cash will go, it can happen. Right? So we are preparing it for a movement. And then what we need to understand is when we were passing the double entries, right, as much as possible we try to pass those entries for the asset, liabilities and the equity. Thus, if there are any income or the expenses, right, we were passing them to the retained earnings, right? Okay. And then finally what we have to understand is we learned that the parents' equity
100% belong to the parents shareholders. Subsidiaries equity we divided into the pre and the post. Pre was given to the goodwill. Post was once again shared among the parents portion and the NCI portion. Parents portion was given to the parent shareholders. NCI portion was given to the NCI. Right. And not only that, we were discussing certain adjustments relevant to the goodwill, and we were discussing the other consolidation adjustments as well. අපි goodwill එකට අදාළ adjustments ගැන කතා කරා, other consol adjustment, intercompany balance elimination, unrealized profits, dividend related adjustments අපි ඒක කතා කරලා තියෙනවා. Right? Now with that kind of an mindset, now we are trying to understand the concept of this consolidated P&L. Right? Now the most important thing is lamai, right? Like I told you at the beginning, your change in the mindset. When you are preparing the consolidated statement of financial position, you have a different mindset. Whenever you see the requirement is to prepare a P&L, then you need to change the mindset to a P&L version. ඒක තමයි critical ම දේ. ඔයාගේ මේ P&L එකට යනකොට හිතන විදියයි balance sheet එකක් යනකොට හිතන විදිය වෙනස්. ඔය change එක ගලපගත්තොත් වැඩේ ලේසි. Otherwise it will be little difficult. නැත්නම් ළමයින්ට පැටලෙනවා. ගොඩාක් කට්ටිය හරිය කැමති financial position එකට. P&L එකට යනකොට struggle කරනවා. But what you need to understand is you have to change. That's the most important thing. Right. Now we will try to understand the concept of P&L. මේක තේරුම් ගත්තාන් පස්සේ වැඩි ලීසි. We are trying to understand the concept of P&L. Right. Now in P&L, what is our objective? මොකක්ද අපි objective එක P&L එකක් හදන එකේ? What is the objective? To calculate the profit or the loss. We are supposed to calculate the profit or the loss. Profit or the loss for a period. Financial position was for a moment, was for a reporting date. But here we are looking at profit or loss for the reporting period. අරගෙන මොකද්ද reporting date එක, මේකේ මොකද්ද reporting period. So generally it's a financial year. We are preparing it for a financial year. And your profit or loss is your financial performance. අපි මේකට මොකද්ද කියන්නේ? ඔයාගේ මූල්‍ය ප්‍රගතිය, financial performance. For a particular financial year, how much is my income? What are my expenses? What is my profit? Right? So inside the P&L, do we have these assets, liabilities? No. We have income and the expenses. And apart from that, we have the other comprehensive income. Revaluation gains or losses, actuarial gains or losses. ඔය set එක තියෙනවා. හරිද? Right. Now then, we know that inside your profit or loss, what we include are the income and the expenses for the current year. පරණ අවුරුදු වෙනවද? Right? No. We are putting the current year income and the current year expenses. Then you know the basic format. So මේක අපි දානකොට we will start from the revenue. Then from that we will be deducting the cost of sale. You will arrive at the gross profit. Then you will have the other income. Then you will have the administration expenses, distribution expenses, financial expenses, other expenses. Then you will have the profit before tax. Then you will have the tax and the profit after tax. Okay, basic format. This is how you prepare. Right? This is how you prepare. Right? And all these are your income and the expenses. Income and the expenses. Right? Now, if you look at P&L as a statement, it's something like that. Shall we put P&L as a T account? P&L එක අපි T account එකක් විදිහට නිකන් හිතුවොත් එහෙම, here we have the debit side, here we have the credit side. මට කියන්නේ මොනවද credit side එකට එන්නේ අපි? Yes, we have the revenue and the other income. To the debit side, you have the cost of sale, the administration expenses, distribution expenses, this and that. Right? The ultimate result is my profit. What if my revenue or the other income increases? What will happen to the overall profitability? Revenue එකක් වැඩි වුණොත්, other income එකක් වැඩි වුණොත් profit එකට මොකද වෙන්නේ? Profit will definitely
increase. Right? Revenue එකක් අඩු වුණොත් other income එකක් අඩු වුණොත් මොකද වෙන්නේ? Profit will decrease. Right? Simple as that. Huh? Right. Now, if an expense increases, what will happen to my profit? It will come down. If my expense were to decrease, what will happen to my profit? It will increase. As simple as that. Right. Now, revenue increase, isn't it? It's a credit. As a result of a credit, my profit will increase. As a result of a debit, what will happen? My profit will come down. Revenue එකක් අඩු වුණොත් debit නේ. Profit එක මොකද වෙන්නේ? අඩු වෙනවා. Right, look at the expense side. When an expense increases, debit the credit the debit. එහෙනම් profit එක මොකද වෙන්නේ? අඩු වෙනවා. If an expense comes down, debit the credit the credit. Then what will happen? Profit will increase. Now can you see, if it is a credit, it's a plus. If it is a credit, it's a plus. If it is a debit, it's a minus. If it is a debit, it's a minus. Right? So what you can understand is, in your profit or loss, when it comes to the double entries, it can be a debit or a credit. If it is a debit, it's a reduction of the profit. If it is a credit, it's an increase of your profit. එහෙනම් මාරම ලේසි. දැන් ඔයාට අපි දන්නවා P&L එකේ තියෙන income expense නේ. Whenever you decide a double entry, there can be an expense debit or an income credit. අපි කොහොමද අපේ adjustment එක දාන්නේ? අපි කියලා working එක plus minus දානකොට හරි simple. මොකද්ද? ඒක debit එකක් නම් අඩු කරන්න. credit එකක් නම් එකතු කරන්න. Right? For an example, මම හරි සරල දෙයක් කියන්න. Okay, there's a credit sale. There's a credit sale of 1000. Right? Subsidiary has not accounted for a credit sale. දැන් අපිට කියනවා console adjustment එකක් දාන්න කියලා. මොකද්ද double entry එක? Debited to debtor, credited to revenue. Debtor එකක් අපිට මේක ඇස්ස ගහන්න බෑනේ. asset නේ. Credited to revenue. එහෙනම් කොහොමද අපි මේක adjustment එක දාන්න ඕනි? Plus 1000 rupees. Whatever. හරිද? අපි හිතමු depreciation expense එකක් තියෙනවා. Depreciation expense එකක් you have to account. Right? What is the double entry? Debited to depreciation, credited to PPE. PPE එකක් මේක ඇස්ස දාන්න බෑ. Debited to depreciation. එහෙනම් මොකද කරන්න ඕනේ? Minus. You have to find the correct line item. Machine එකක් වගේ නම් ඒක manufacturing company එක නම් cost of sale එකට. If it is a trading company, maybe admin expenses. If it is a delivery vehicle, distribution expense. You have to put to the correct line item. හරිද? Now what you need to understand is lamai, P&L is only for the income and the expenses. Whenever you pass a double entry, not like the SFP, you have to pass to the correct income and the expense item. කලින් income එකක් වුණත් expense එකක් වුණත් අපි retained earning කියලානේ. දැන් අපි දාන්න ඕනේ අදාළ income එකටයි අදාළ expense එකටයි. ඒකෙත් අපි ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ category එක. මම ඔයාලට පොඩි example එකක් කියන්නම්. ඕගොල්ලෝ SFP නම් double entry කියන්න, ඊට පස්සේ P&L නම් double entry කියන්න. For an example, අපි හිතමු subsidiary had a building fair value gain related depreciation is there. Building fair value gain එකට අදාළ depreciation එකක් තියෙනවා. හරිද? We are talking about the subsequent period. මේ පස්සේ period එකක් ගැන තමයි කතා කරන්නේ. There's a building depreciation. හරිද? කලින් කොහොමද අපි entry දැම්මේ? Building depreciation එන්න අර අපේ කලින් method එකේදී building නේ. Building should come down, credited to building. Depreciation is an expense which will reduce the profit. We are going to share it among the consolidated earning and the NCI කියලානේ දැම්මේ. දැන් මොකද කරන්නේ? දැන් ඒක කරන්න බෑ මේකෙදි. ඒක අපි කරන තැනක් තියෙනවා මම කියන්න. Now you have to pass to the correct line item. මොකක්ද දාන්නේ? Credited to PP. ඒක මෙතෙන්ට එන්නේ නැහනේ. Debited to building depreciation. Building depreciation කියන්නේ මොකද්ද? Administration expense එක. So you have to put that as a minus figure here. හරිද? You have to put that as a minus figure here. Okay? දැන් කට්ටිය කල්පනා කරන්න පුළුවන් ඉතින් කොහොමද එතකොට අපි අන්තිමට මේ profit එක බෙදලා දෙන්නේ නැද්ද? parent යි NCI ටයි බෙදෙන්න බෑ.
ඒක කොහොමද කරන්නේ? Now let me show you the format. Console P&L එක හදනකොට ළමයි මෙතන parent ඉන්නවා subsidiary ගේ P&L තියෙනවා ඊට පස්සේ එනවනේ අපේ group එක. So if you take the revenue parent ගේ figure එකයි මේකයි එකතු කරලා මෙතෙන්ට ගේනවා. Cost of sale parent ගේ එකයි subsidiary ගේ එකයි එකතු කරලා මෙතෙන්ට ගේනවා. Then you have the gross profit, other income, administration expenses, distribution expenses, financial expenses, other expenses, profit before tax, taxation, profit after tax. මෙන්න මෙතනදී මේවා generally තියෙන ඒවාමනේ, right? After you reach profit after tax in the console P&L lamai, there's a requirement you have to show profit after tax belong to parent separately, profit after tax belong to NCI separately. මේක වෙනම පෙන්වන්න ඕනි. දැන් ඉස්සර ළමයි අපිට කරේ කෙලින්න්නේ profit එකට වෙන impact එකනේ අපි බෙදලා දාන්නේ. අපි statement of financial position ගන්නකොට වෙන වෙනම income expense පෙන්වන්න යන්නේ නැහනේ. ultimately එක hit කරනවානේ මේ ultimate profit figure එකට. එතකොට අපි කෙලින්ම බෙදලා දානවා. දැන් අපිට P&L එක හදනකොට එහෙම කරන්න බෑනේ. අපි අදාළ line item එකකින් impact එක අරගෙන final profit එක අරගෙන ඒක බෙදන්න ඕනේ parent කොච්චරද NCI ට කොච්චරද කියලා. Clear? So you are going to show the adjustment to the correct line item and you arrive at the group profit. එන group profit එක බෙදන්න ඕනේ parent කොච්චරද NCI ට කොච්චරද කියලා. මේකට අපේ වෙනම working එකක් යනවා. We are going to do a separate working for this. හරිද? හරිම සරලයි. මේක ඔයාලට මතකයි. If you take the group, you have the parent and you have the subsidiary. එතකොට අපි බලනවා parent ගේ shareholder ට මොනවද යන්නේ NCI ට මොනවද යන්නේ. parent ගේ profit එක 100%ක් අයිති කාටද? parent. subsidiary ගේ profit එක අපි ගත්තොත් එහෙම pre යනවා post යනවා. pre ටික කොහෙටද යන්නේ? goodwill. අය තර්ක දෙකක් නැහැ. it goes to goodwill. post you have to share parents portion and the NCI portion. parent ගේ portion එක කාටද යන්නේ? parent. NCI ගේ portion එක යනවා NCI ට. right? දැන් ඔයාට මේකේ ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා group profit එක අරගෙන parent ගේ කෑල්ල කොහමද NCI ගේ කෑල්ල කොහමද කියලා කඩන එක. ඊට වඩා අපි ලේසි ක්‍රමයකට යන්නේ අපි වෙනම working එකක් කරනවා මෙන්න මේක හොයාගන්න. NCI ගේ profit එක. group එකකින් NCI ගේ profit එක අඩු කරාම එන්නේ කීයද? මොනවද? parent ගේ profit එක. right? Rather than calculating the parents profit from the parent company, subsidiary ගේ ආයෙ වෙන වෙනම calc කරනවට වඩා we will do a separate working to calculate the NCI share of profit. මම කියවෙන්නේ මෙතෙන්ට working එකක් එනවායි කියලා. මේක අපි working එකකින් හොයාගන්නවා. එතකොට A figure එකක බැලුවාම ඉතිරි ටික ඔක්කොම අයිති කාටද? parent. right? remaining balance belong to the parents. right? okay. දැන් මම ආපොසරයක් කියන ඔච්චර හරිද? එතනින් හැර දෙයක් නැහැ. හරිද? console P&L කියලා එතනින් හැර දෙයක් නැහැ. you have to do the intercompany balance elimination, URP adjustments, depreciation adjustments common. එකම දේ even if there's a depreciation adjustment, can we do the, let's say you have acquired the subsidiary 5 years back. Now there's a depreciation impact for the last 5 years. පහේ මේවා අපි මේකට ගලපනවද? නෑ. හතරක් කියන්නේ opening balances, current year depreciation only you have to show in the P&L. Current year you cannot show the previous year's impacts, no? Right? Okay? You have to show only the current year impact. Right? අනික ඒවා opening balances වල තමයි adjust වෙන්නේ. right? හරි. Let me explain it again. මම ආපස්සට කියන්නම්. Objective of the profit or loss is to show the financial performance, that is your profit or the loss, right? And it is calculated for a particular period. So what you do is you get the income and the expenses for the particular year. So simply you get the parents income and subsidiary income and add them together. Parents expenses and the subsidiary expenses and add them together for the current year. Then you can arrive at the group profit. So when you are recognizing that, remember you have to show the income items separately, expense items separately. So not like the financial position, now in the P&L you have to pass the double entry to the correct income item, correct expense line item. අතාල හරි item එකට දාන්න ඕනේ.
ඒ කියන්නේ cost of sale නම් cost of sale දාන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ admin expense නම් admin expense දාන්න ඕනේ. To the correct line item. When you are passing the entry, it's very easy. If it is a debit minus credit plus. Debit minus credit plus. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? ලේසි මේ. credit නිසා profit එක මොකද වෙන්නේ? වැඩි වෙනවා. debit නිසා profit එක මොකද වෙන්නේ? අඩු වෙනවා. That's the reason. As a result of credits, profit goes up. ඇයි එහෙමද වෙන්නේ? ඔව් income credit උනම profit එක වැඩි වෙනවනේ. expense credit උනම expense එක අඩු වෙලා profit එක වැඩි වෙනවනේ. debit උනම profit එක අඩු වෙනවද? ඔව් income debit වෙනවා කියන්නේ income එක අඩු වුණා. profit එකත් අඩු වුණා. expense debit වුණා කියන්නේ expense එක වැඩි වුණා. profit එක අඩු වෙනවා. Simple as that. And you have to adjust them to the correct line item and calculate the final. After doing all the line by line addition of income and expenses, you will arrive at the group profit. This group profit you have to show how much belong to parent, how much belong to NCI. ඒක පෙන්වන්න ඕනේ. අපි ඉස්සර කරේ ළමයි අදාළ expense item එක එකම කඩ කඩ දැම්මනේ වෙන වෙනම කරන්නේ නැතුව. හරිද? P&L එක හදනකොට එහෙම කරන්න බෑ. අපි ඒව එන විදිය group income, group expense පෙන්නලා group profit එකට ඇවිල්ලා group profit you have to share among parent and the NCI. මෙතන මේ NCI එක කැල් කරන්න we are doing a separate working. Right? Other console adjustments will remain the same. Intercompany income expense elimination, right? Unrealized profit adjustment, depreciation we have to do. හරි. ඔච්චර තමයි ඔකේ තියරි කියලා තියෙන්නේ. ඕකේද? You can go for a question. Right? Okay? Right? It's not a big deal ළමයි. ඒක එච්චරම එහෙම අමාරු සෑසූ ගන්න දෙයක් එහෙම ලොකු අමාරුවක් නැහැ. Lazy. හරි. අපි එහෙනම් හදමු past paper question එකක්ම කරමු. Right? Then it will be easy නේ. Right? Let's come to question number 40 2017 December paper. 2017 December paper. 2017 December paper එකට යන්නකො. Question number 40 2017 December paper. December. This was the first time they have tested on consolidated statement of profit or loss. හම්බුණා නේද? ළමයි. Question number 40 2017 December. ඔගේ past papers book එකේ බලන්න. ළමයි past papers book එකේ මම ඔයාලට මේ papers ටික වෙන වෙනම දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ටික කරගත්තා නම් හරි. ඔයාලට console questions ටික වෙනම පිළිවෙලට දාලා තියෙනවා. මෙතන මම හිතන්නේ ප්‍රශ්න 54ක් තියෙනවා. right? එතකොට මේ මම කරගෙන ආපු ප්‍රශ්නවල sequence එක යන්නේ. ඉතින් මේ ටික more than enough, right? හරි. Let's look at the requirement ළමයි. Come to the requirement first. Then සමහර කට්ටිය මේ පාර paper එකේ මේ අවුරුද්දේ ආපුවම කරේ ගාන කියවන්න නැතුව balance sheet එක draft කරා. right? balance sheet එක draft කරා. හැබැයි මේකේ requirement එක බලන්න මොනවද තියෙන්නේ කියලා. right? Look at the requirement. Prepare the consolidated statement of profit or loss and the statement of financial position. එතකොට P&L එක්කයි balance sheet එකයි තියෙනකොට මොකද්ද මුලින්ම draft වෙන්න ඕන? P&L. First you need to draft the P&L. P&L ඊට පස්සේ මොකද්ද draft වෙන්න ඕනේ? Statement of changes in equity. ඊට පස්සේ මොකක්ද දෙන්නේ? Statement of financial position. Right? P&L, changes in equity and the financial position. එහෙමනේ යන්නේ. P&L එකේ ultimate result එක කොහෙද දරන් යන්නේ? Changes in equity එකට. Changes in equity එකේ ultimate result එක කොහෙද දරන් යන්නේ? Financial position එකට. That's a flow නේ. ඒකනේ එහෙම හදන්නේ. දැන් අර එහෙම මුලින්ම financial position එක ගියොත් මොකද වෙන්නේ? ඊට පස්සේ ළමයි confusing. Right? So you have to, that is why I am always asking you to refer the requirement. Right? Now මොකද requirement එක? You have to prepare a P&L and a balance sheet. හරි. දෙකම හදන්න එපේ.
P&L එකකුත් ඕනි, balance sheet එකත් ඕනි for 31st of March 2017. 25 marks මේ. කලින් syllabus එකේනේ ලකුණු 25ක් තියෙනවා. Right. We'll start from the beginning. Right. On 1st April 2016, please highlight 1st April 2016. PAN PLC acquired 80% of the equity shares of Sage in a share exchange. We know these ones, huh? Share exchange. In a share exchange of 2 shares in PAN for 3 shares in Sage. ඒ කියන්නේ Sage ගේ shares 3කට PAN දීලා තියෙනවා shares 2 ගන්න. Right? I hope you can remember we have discussed share issues 2 for 3. Right? 2 shares in PAN for 3 shares of Sage. This share issue has not yet been recorded. ආයක record කරලා නැල්ලු. ඒක අපි record කරන්න වෙනවා. At the date of acquisition, the shares of PAN had a market value of 30 each. Right? The summarized draft financial statements of PAN and Sage are given below. Please highlight that the figures are in thousands. Investment එකක් නැහැ. share issue එක record කළා නෑනේ. Then you have the current assets. Those are very general items. Please highlight the equity figure. Can you observe that we don't have an associate or a joint venture? There's only a subsidiary. A loan, stock and other things are common. We'll start from the here we have the P&L. P&L එක දීලා තියෙනවා. Revenue, cost of sale, admin, distribution, finance cost, general items are there. Nothing to worry. Alright, we'll start from the additional information. At the date of acquisition, fair values of Sage assets were equal to their carrying amounts with the exception of a plant which had a fair value of rupees 1.5 million in excess of its carrying amount. It had a remaining life of 5 years at the date of acquisition. The plant is depreciated on a straight line basis. Sage has not adjusted the carrying amount of its plant as a result of a fair value exercise. During the year, Sage sold goods at a price of rupees 12 million to PAN. Sage made a markup on cost of 40% on these sales. Out of the goods received from Sage, goods costing 7.5 million were sold by PAN to its customers. Sage trade receivables as at 31st March include 1.5 million due from PAN, which did not agree with PAN's corresponding trade payables. This was due to cash in transit 500,000. Both companies have positive bank balances. PAN has a policy of accounting for any non-controlling interest at the fair value. The fair value of the non-controlling interest in Sage at the date of acquisition was estimated to be 8.5 million. The consolidated goodwill has not suffered any impairment at 31st of March. එච්චර නේ P&L එකක් එනවයි කියලා කියන්නේ පොඩි සැනසීමකුත් නැත්තුවාම නොවේ නේ ඉතින් පොඩ්ඩයින් තියෙන මේ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට්ස් අර කලින් එකේ කීයක් තිබුණාද 8ක් තිබුණා 8න් එකක් අපිට කරන් දෙයක් තිබුණේ නැහැ 8ට වර්කින්ග්ස් කීයක් ගියාද 23ක් ගියා ඒ ලකුණු ගානක් මේකේ දෙනවා නේ ඒ ලකුණු ගානම තමයි but you have to do only 4 adjustments, right? Hari. Okay, so we have to start drafting the statements. Let's draft starting with the P&L. අපිට P&L එක draft කරන්නත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි යනවා ඔයගේ this is PAN group. Consolidated statement of P&L and OCI for the year ended asset නෙවෙයි for the year ended 31st of March 2017 rupees in thousands. Start with the revenue, cost of sale,
gross profit, other income, admin expenses, distribution expenses, finance expenses. තමයි other expense එක එහෙම තියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මිස් වෙනවා. Then the profit before tax, taxation. මේකේ other comprehensive income නැති නිසා මම ඒක දාන්න යන්නේ නැහැ. Profit after tax. Then profit after tax attributable to parents, shareholders. Profit after tax attributable to NCI. Okay, then we have to draft the statement of changes in equity, consolidated statement of changes in equity. That is also for a period for the year ended 31st of March 2017, rupees in 1000. So we have the stated capital, the retained earnings, as well as the NCI. We'll have to start with the opening balances. We will have a share issue, keep 3 to 4 lines, come to the closing balance. Keep some lines here, met them product period keep at the end. මේ ගාන ළමයි balance sheet එකත් එක්ක යන ගානක්. So we have to do them both of them together. Okay? Huh? තේරුණේ? Huh? Sorry. What තේරුණේ? Ah, right. Okay. 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 Try to come as soon as possible. Done? Okay. ළමයි ඩ්‍රාෆ්ට් කරනකොට ගොඩාක් වෙලා ගන්න එපා. මේ දැන් සමහර ඒවා බලන කෙනා obviously දන්න දේවල් අපි ෂෝට් කරලා දැන් GP කිව්ව මෙයා දන්නවනේ gross profit කියලා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පොඩ්ඩක් ලකුණක් අඩුවේ කමන්නේ. My idea is 19 marks are better than your 1 mark you are going to give up. Presentation and clarity කියලා ඔයාලගේ තියෙනවා හැම ප්‍රශ්නයකම 1 mark or half a mark for the presentation and clarity. ඒක උන්නේ ඒක අතහැරලා දාන්න. right මේ ඊට වඩා ඉතිරි 19 වටිනවා. මට නම් කොහොමත් ඕගොල්ලෝ ලියනකොට කෑලිනේ ලියන්නේ exam එකේදී. මොකෝ අපි ලස්සනට මුතුන් අකුරෙන් ලියනවේ නෑනේ. right කොහොමත් ඔය presentation and clarity mark එක හම්බෙන්නේ නැහැ. කොහොමත් අතහැරලා තමයි තියෙන්නේ. right අපි එහෙනම් balance sheet එක draft කරමු. තමයි ඔයාලට පේනවද මේ normal P&L එකෙන් වෙනස් වෙන තැන් මෙන්න මෙතන වෙනස් වෙනවා. මේවා normal මෙතෙන්ට යනකල් normal. PAT එක අරගෙන එනවා profit attributable to parent shareholders කියලායි profit attributable to NCI. හදිස්සිය හරි other comprehensive income එක තිබුණා නම් මම ඒ කියන විදිහත් පෙන්නන්න.
OCI වලින් පස්සේ එනවනේ total comprehensive income කියලා. other comprehensive income revaluation කියන නම නම් ඇවිල්ලා. ඒ TCI එක total comprehensive income එකත් අපි බෙදලා දාන්න ඕනේ total comprehensive income attributable to parent, total comprehensive income attributable to NCI කියලා. ඒක එන්නේ other comprehensive income එකක් ආවොත් අපි මේක නෑනේ. ඒක අන්න මම කෙලින්ම profit එකෙන් ගන්නවා. මෙතන තියෙන වෙනස මොකද්ද? NCI. normally NCI කියලා එකක් එන්නේ නෑනේ. stated capital retained earnings නේ. අපිට එනවා තව item එකක් NCI. Okay. Right. So we'll draft the statement of financial position, PAN group, consolidated statement of financial position as at 31st of March 2017. Right. So under that, under the non-current assets, we have the PPE, we have the goodwill, right? Then we have the current assets. Under that we have the inventory, trade receivables. Then we have the cash and cash equivalent. Then we have the total assets. Then under equity, we have the stated capital and the retained earnings. Equity attributable to parent shareholders, NCI. Then under the non-current liabilities, we have the loan stock. Then under the current liabilities, trade and other payable, and the borrowings. Right. That's it. Okay. හරිනේ. හරි. Right. Then I told you that we have to do another thing. මොකද්ද? මම කරන පොඩි work in එකක් යනවායි කියලා මේ NCI share of profits කියලා. චූටි work in එක පොඩි table එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ P&L හදනකොට විතරයි ආ. අපි ඒක චුට්ටක් දාගමු. P&L එක හරි changes in equity hari, balance sheet එක hari, under the workings there will be a small table, podi table එකක් මහ ලොකු එකක් නෙවෙයි. Let me put that as working number 1, NCI share of profits, NCI share of profits කියලා podi table එකක් දෙනවා. මෙන්න මේ වගේ. Right. Right. Book profit මෙතන ඉන්නේ හැම වෙලෙම NCI share එක NCI share ඒකට එනවා පොඩි adjustment එකක් book profit එකට පොඩි adjustment එකක් not 100% NCI share book profit එකෙන් අපි පොඩි adjustment එකක් කරලා NCI ගේ share එක අපි ගන්නවා ඒකට පොඩි පේලි 3-4ක පොඩි ටේබල් එකක් තියන්න. ඔච්චරයි. හරි. Okay. Right. Shall we start then? Okay. අපි එහෙනම් පටන් ගමු. Right. Look at the first information ළමයි. ඒක අර additional information වල නෙමෙයි මුලින්ම පටන් ගන්නකොට තියෙන්නේ. On 1st April 2016, PAN PLC acquired 80% of the equity shares of Sage in a share exchange. Share exchange එකක් තියනවලු.
So first of all, we have to deal with the share exchange. So that will be my working number 2, share exchange. Share exchange. අපි ඒක පොඩ්ඩක් මුලින්ම කැල් කරලා එමු. Subsidiary එකේ කොච්චරක් shares තියෙනවද? How many shares are there in subsidiary? Sage के කොච්චරක් තියෙනවද share capital එක 12,000 issued at rupees 10 each. එහෙනම් කීයද 1,200. Alright. So we have to do the calculation number of subsidiary shares. Subsidiary එකේ කොටස් කොච්චරක් තියෙනවද? 12000 බෙදුවා 10න් එහෙනම් උත්තරේ 1200යි. ඕකෙන් අපි කොච්චරක්ද acquire කරන්නේ? acquisition percentage එක කීයද? 80%. ඔය 1200න් අපි ගන්නේ 80%යි. එතකොට මේ share exchange proportion එක කොහොමද? share exchange එක කොහොමද වෙන්නේ? share exchange is 2 shares for every 3 shares. එතකොට share issue price එක කීයද? බලන්න ගානේ දීලා තියෙනවා. 30. Right? 30 is the price. Now you can calculate the value. කොහොමද එන්නේ ළමයි? හරිම ලේසියි. 1200න් අපි ගන්නේ 180ක්. ඒ ගන්න ටිකේ සෑම කොටස් තුනකටම අපි දෙක ගාන ඉෂුව කරනවා රුපියල් 30 ගාන. Right? So 1,200 into 80%, it will be 960. ඒකේ තුනේ ගොඩකට දෙක ගානේ. ඒ කියන්නේ 640 රුපියල් 30 ගානේ. 19,200. You're getting 19,200. එනව නේද බලන්න? 1200න් අපි ගන්නේ 180යි. ඒකේ සෑම කොටස් තුනකටම අපි දෙනවා කොටස් දෙක ගානේ. අපි ඉෂු කරන්නේ කීය ගානේද ෂෙයාර් එකක් 30 ගානේ. මාකට් ප්‍රයිස් එක ඒකනේ. So you're getting a value of 19,200. 19,200. Okay. What is the double entry? 19,200. What is the double entry? What is the double entry? 19,200. Yes, one side it's part of my investment. On the other side it's a share capital. Where to credit? Share කොහෙටද credit වෙන්නේ? You are issuing shares. It will be credited to the share capital. Where to debit? It's part of the investment. එහෙනම් කොහෙද දෙන්නේ? Subsidiary එක නම් investment එක අපි කොහෙටද දාන්නේ? Good. Right? Good deal. Right? Debited to goodwill, credited to share capital. හරි. Stated capital. දැන් මේක දාන්න එපා පොඩ්ඩක් ඉන්න. හරිද? මම පොඩ්ඩක් කියන්නම් ඈ. ළමයි. මෙන්න මේක චුට්ටක් බලා ගන්න. P&L එකේ ultimate result එක කොහෙද දරන් යන්නේ? මෙතන එනවනේ profit attributable to parent shareholder and NCI කියන එක අපි ගෙනවා. parent ගේ share එක මෙතෙන්ට දානවා, NCI ගේ share එක මෙතෙන්ට දානවා. අන්තිමට අපි group profit එක අරගෙන ඔක්කොමද මේ plus minus කරලා ඔක්කොම අරගෙන ඒක බෙදනවා parentයි NCIට. ඒක කොහෙද දරන් යන්නේ? parent ගේ share එක parent දුන්නා, NCI ගේ share එක NCIට දුන්නා. ඊට පස්සේ මෙතනින් එනවනේ closing balances වගේක්. stated capital closing balance, retained earning, NCI. ඒක කොහෙද දරන් යන්නේ? මෙන්න මෙතෙන්ට මේ stated capital, retained earning and NCI. ඉස්සර මතකයිනේ අපි plus minus adjustment මෙහෙ දැම්මා. මෙතෙන්ට දානවා. දැන් ඒක මෙතෙන්ට දාන්න බෑ. ඇයි මෙතෙන්ට figures ටික එන්නේ කොහෙන්ද? මෙතනින්. එහෙමනම් අර retained earning වලට කරන adjustment උයි මේව ටික අපිට දාන්න වෙන්නේ කොහෙටද? මේ අවුරුද්දේ P&L එකට යන එකක් නම් යන්නේ මෙතෙන්ට. පරණ අවුරුදු වලට යන ඒවා නම් opening balances වලට. හරිද? දැන් අපිට තව දුරටත් මෙන්න මෙතන plus minus කර දාන්න බෑ. ඇයි මේ figures තුන ගන්නෙ කොහෙන්ද අපි? changes in equity එකෙන්. කරන adjustment එකක් කරන්න ඕනේ කොතෙන්ටද? මෙන්න මේ opening balance එක කියන්නේ පහුගිය අවුරුදු වල ඒවනම් මේවට adjustment යන්න ඕනේ. current එක නම් යන්න ඕනේ P&L එක through. පැහැදිලිද? right. දැන් බලන්න මේ ගානේ වල කියනවා debited to goodwill. ඒක අවුලක් නෑනේ අපිට goodwill එකට මෙතෙන්ට දාගන්න පුළුවන් නේ. asset liabilities අවුලක් නෑ. debited to goodwill 19,200.
මට කියන්නේ credited to stated capital කොහෙටද දාන්නේ? credited to stated capital. මෙතෙන්ටද දාන්නේ මේ credited to stated capital මෙතෙන්ට එකතු කරනවද 19200? No. දැන් ඒක කරන්න බෑ. You have to adjust here මේ. අපි ඒකනේ share issue කියලා මම තිබ්බ එකක්. share issue කියලා මෙතෙන්ට එකතු කරනවා 19200. Working number 2 ne? Sorry. Working number 2. Working number 2. Sorry, it's working number 2. Working number 2. Alright, එමන් කියව එක තේරුණාද? අපි clear? Right? Okay. So you have completed the share issue adjustment. Share issue එක හරි. එතකොට we can move on to the additional information now. Right. Look at the first additional information. Right. At the date of acquisition, the fair values of such assets were equal to their carrying amounts with the exception of an item of plant which had a fair value of 1.5 million in excess of its carrying amount. It had a remaining useful life of 5 years. Right. එතකොට අපි දැන් මේක deal කරලා ඉවර කරමු. Right. So we have to record the fair value gain. මේකෙන් පස්සේ මම කරන්න සාමාන්‍යයෙන් මේක කලින් උනත් කරන්න පුළුවන් adjustment එකක් තියෙනවා. ඒක මම කියන්නම්. අපි මේක ඉවර කරලා ඉමු. Right. Working number 3, plant fair value gain. Right. So the plant had a fair value gain of rupees 1500. 1.5 million. So you have to pass the debit and the credit. Right. So one side the plant is going up, therefore debited to consolidated PPE and credited to it's part of my net assets at the date of acquisition, therefore we have to credit that to the goodwill. ඒ කියනවා goodwill එකට. Go to the goodwill. So debited to PPE, PPE එකට එකතු වෙනවා plus 1500, okay, number 3, and credited to goodwill 1500, working number 3. Okay. Right. Those are quite easy, which we have already completed earlier. Let's say it has a depreciation. So working number 4 is on depreciation. Depreciation on fair value gain. So our gain is 1005. Remaining useful life is 5 years. We are looking at a period from 1st of April to 31st of March, 1 year. No? So the post acquisition period is 1 year. So you have to calculate the depreciation. 1500 divided by 5 into 1 is 300. 300. තුන්සියක් තියෙනවා depreciation. Okay. Okay නේද? Right. දැන් මෙතන චුට්ටක් අපි අර ටිකක් ඉතින් කලින්ට වඩා වෙනස් වෙනවා. හරිද? Right. Now tell me if it is statement of financial position, what would be the double entry you are going to pass? දැන් මේක දැකපු ගමන් අපි සාමාන්‍යයෙන් දාපු entry කියන්නේ මට credited to consol PPE, debited to 80% goes to consol retained earning, 20% goes to NCI. ඔහොමනේ අපි කරේ. දැන් වැඩේ තියෙන අපිට ඕක දැන් එහෙම දාන්න බැහැනේ. right? මං කියන්නේ අපි මුලින්ම අදාළ line item එකට දාලා profit එකට ගෙනල්ලා profit එකනේ බෙදන්නේ. We put, if it is depreciation, we put to that particular expense item. If it is an income, we put that to the particular income item. And we come to the group profit. And that group profit will be shared among the parent and the NCI. එහෙනම් මෙතන මේ depreciation එක right
Now you are going to pass the double entry like this. Balaganna. Right? You are going to pass the double entry like this. Credited to, that won't change, credited to console PP. Debited to, right, this plant depreciation, you can, if you want, you can put to cost of sale, right? Nothing admin expense දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ලොකුවට worry වෙන්න එපා. Let me put this to the admin expenses. Debited to admin expenses. Consolidated admin expenses. හරිද? ඒකට දාන්න. right බලා ගන්න කරන වැඩේ. හරිද? ළමයි. Debited to admin expense, credited to consolidated PP. බෙදලා දැම්ම. හරිද? මුලින් බලාගෙන ඊට පස්සේ මම ලියා ගන්න දෙන්න. හරි. මේක දැන් මම entry දාන්නදී බලන්න. Credited to console PP. PP එකෙන් අඩු කරනවා 300ක්. Working number 4. Debited to admin expense. කවුරු හරි cost of sale දැම්මත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Admin expense. අර කියන්නේ කොහොමද දාන්නේ? Debited to admin expense. Plus the minus the. Minus. Debit ne. අපි කතා කරන්නේ debited to admin expense. Then it is minus 300. හරිම ලේසි. හරිද? right හරි. ඔය ටික දාගන්න තව චූටි එකක් තියෙනවා කියලා දෙන්න. Okay. Credited to PP, debited to admin expenses. Right? දැන් මට ඔයගොල්ලෝ කියන්න සමහර වෙලාවට මේක parent ගේ depreciation එකක් වුණා නම් ඔයා මොකද්ද දාන්න double entry balance sheet එක හදනකොට? parent depreciation එක කියලා දාන්න. parent ගේ asset එක depreciate වෙලා කියලා දාන්න. Credited to PP, debited to consolidated earning. ඒකත් බෙදන්න ගියේ නෑනේ. But because of this expense, since it belongs to subsidiary, since it belongs to subsidiaries after acquisition period, you have to share it among parent and the NCI. මේක නිසා subsidiary ගේ profit එක වෙනස් වෙනවා. මේක subsidiary ගේ asset එකක් තමයි depreciate වෙලා තියෙන්නේ. මොන කාලෙද? After acquisition period. Then you have to share it නේ. එහෙනම් මෙතෙන්ට බලපෑමක් එනව නේද? Right? Profit belong to parent and NCI. අපිට impact එකක් එනවනේ NCI ට එතන බලපෑමක් එනවනේ. එහෙනම් මතක තියාගන්න ඕන දේ තමයි here මම මේකට දාන්නම් මේ table number 1 කියලා. Right? So I'm going to adjust this to table number 1. හරිද? සමහර කට්ටිය මේව අන්තිමටත් කරනවා. ඊට වඩා ලේසි ළමයි දැම්මම කරගෙන යන එක. Right? දැම්මම මම මේ table එකට එනේ වටික් කියන්න. ඔකට එනේ items දෙකයි. items තුනයි. හරිද? හැම සාමාන්‍යයෙන් එන්නේ දෙකයි කලාතුරකින් එන item එකක් එක තුනයි එන්නේ. ওই තුන දැනගත්තාම එතෙන්ට adjust කරාම ඉවරයි. හරි. Now we are going to adjust this one to the table here. දැන් මේකත් P&L එකක් වගේම තමයි. This is also like a P&L. එහෙනම් මේකෙත් කොහොමද යන්නේ? debits minus credits මොනවාද? plus. මේක NCI share of මොනවාද? profits නේ. But here you are recording, is it 100% or NCI percentage? NCI percentage. අපි උට ඕනේ CI එක කැල්ල ගන්නනේ. එහෙනම් මෙතන තියෙනවා depreciation එකක්. එහෙනම් මොකක්ද වෙන්නේ? there's a depreciation. කොච්චරද අපි ගන්න ඕනේ? මේ 300 වලින් 20%. ඒ කියන්නේ කීයද? අඩු කරනවා අපි කීයද? රුපියල් 60ක්. minus 60. depreciation adjustment එක එනවා 20%. minus 60. හරිද? right. මම දැන් දෙනවා පොඩි note එකක්. මෙන්න මේ table number 1 කියලා ඔයාලා දාගත්ත නේද? ඒතර මට refer කරන්න ලේසි නැත්තම් දිගටම කියවන්න වෙනවනේ. ඕකට එන්නේ මොනවද කියලා මම පොඩි note එකක් දෙන්නම්. items 3යි එන්නේ. හරිද? ඒ තුන විතරමයි එන්නේ. එතනින් හැඩ දෙයක් එන්නේ නැහැ. හරි. ඒක චුට්ටක් ලියා ගන්න. මෙන්න මෙහෙම topic එකක් දාගන්න. items will write a topic. Items will write a topic. Items included in the items included in the NCI share of profits. Items included in the NCI share of profits working. Right. ඒකට ලියා ගන්න. මම මේකට චූටි පොඩි
paragraph එකක් දෙන්නම්. when we are preparing the consolidated profit or loss, when we are preparing the consolidated profit or loss, when we are preparing the consolidated profit or loss, in order to calculate NCI share of profits, NCI share of profits, NCI share of profits, we prepare a small table. We prepare a small table as a working. This will include the adjusted NCI share of profits, the adjusted NCI share of profits, adjusted NCI share of profits for the relevant financial year. Generally there are three adjustments. Right. Number one, NCI share of depreciation. NCI share of depreciation on a fair value adjustment, NCI share of depreciation on a fair value adjustment, or on URP on PPE, if subsidiary is the owner or the buyer. හරි. පොඩේ වාක්‍යාවෝ කියවන්න. මොකද කියන්නේ? Depreciation කියන්නේ NCI share of depreciation on a fair value adjustment. දැන් අපි කරේ මේක fair value adjustment යන්නේ. Or it can be a URP on PP. ඒකෙත් එනවා depreciation එක. හැබැයි that adjustment will come if and only if subsidiary is the owner or the buyer. දැන් මේකේ අයිතිකාරයා subsidiary එක නිසා ඒක දැම්මා. URP adjustment එක්කදී sale එකක් වෙනවනේ. seller මෙයා වුණා කියලා මේකට ගේන්න බෑ. seller ට depreciation එකක් එන්නේ නැහැනේ, buyer ට නෙන්නේ. So if subsidiary is the buyer, then we have to adjust. Clear? තේරුණා නේද? Right? Okay. Second one. Unrealized profits on inventory of PPE, unrealized profits on inventory of PPE if subsidiary is the seller. Right? Subsidiary එක seller වෙලා එන URP adjustment තියෙන්නේ. ඒවයි NCI impact එක මේකට එනවා. හරිද? subsidiary එක buyer වුණොත් එන්නේ මොනවද? කියන්නේ inventory නම් මුකුත් එන්නේ නැහැ.
PP වුණොත් depreciation එක එනවා. subsidiary seller වුණොත් URP adjustment inventory hari PP hari ඒ set එක මේකට එනවා. clear? හරි තුන්වෙනි එකත් ලියා ගන්න. impairment of goodwill if NCI measured at fair value, right? දැන් NCI එක fair value එකට measure කරොත් goodwill belong to parent and NCI both නේ. ඒක impair වුණොත් NCI ගේ profit අඩු වෙන්න එපා. ඒක එනවා. NCI buyer නම් depreciation එනවා. NCI seller නම් URP එනවා. ඔච්චරයි. තුනයි. ඔච්චර දිගට දෙන්න නැතුව අපි සරල කරොත් subsidiary එක seller නම් URP එනවා. subsidiary එක buyer නම් depreciation එනවා. NCI එක fair value measure කරොත් goodwill impairment එනවා. තුනයි එන්නේ. ඒවත් මුළු gediya පිටින්ම දානවාද NCI share එකද? NCI share. right? okay. හරි. එතකොට අපි ඒකත් දාගත්තා. පොඩි note එකකුත් මන් දුන්නා. right. හරි. අපිට මේකේ මේ මම අර කිව්වේ සාමාන්‍යයෙන් කරන adjustment එකක් තියෙනවා කරේ නැති මොකද්ද? කරගෙන යමු ඒක. right? මතක නැහැ. generally අපි කරන adjustment එකක් තියෙන්නේ we have to remove the stated capital and the retained earnings. අර මතකයිනේ අපි කරේ. right? pre and post. ඒක අපි දාගෙන යමු. right? this is working number 5 subsidiary pre-acquisition net assets. ගමුකෝ බලන්න. So we have the pre, the post and the reporting. So we'll take the stated capital and the retained earnings. We have the stated capital is 12,000. Retained earning is 14,250. Pre 12,000 and how much is the pre-acquisition retained earnings? How much is the reporting date figure? 14 to 50, but they haven't given the on the date of acquisition the retained earnings. දැන් වෙනදට අපි කරේ බලා ගන්න ඕවේ. pre එක තියෙනවා නම් මැද්ද හොයාගත්තනේ post එක. මේ ගානේ අපිට තියෙනවානේ මේ අවුරුද්දේ profit එක බලන්න. P&L එකේ අග තියෙන්නේ. මේ අවුරුද්දේ profit එක කීයද? 7,500. ඒ කියන්නේ ඒකනේ post එක ළමයි. එහෙනම් මේකෙන් මේක අඩු කරාම වෙනවා මොකද්ද? pre එක. වෙනදට pre එක දෙනවා අපි post එක හොයනවා. මේකේ post එක දීලා දෙනවා අපිට pre එක හොයාගන්න. So 14 to 50 minus 7,500 you will arrive at 6,750. Right? So 18,750. Right. We'll have to pass the double entry, the debit stated capital 12,000, debit retained earnings 6,750, credited to goodwill 18,750. හරි. ලස්සන වැඩේ තමයි ඔය දැන් කොහෙටද දාන්නේ කියන එක. right? stated capital, retained earning and goodwill කොහෙටද දාන්නේ? අන්න හරි. right? goodwill එක කොහොමද යන්නේ financial position එකට? stated capital එකයි retained earning එකයි we have to put them under the changes in equity. right? අපි යනවා statement of changes in equity. මේකේ වාට ඕන නම් මේ හරියෙන් ඕන මේ පොඩියට ලියා ගන්න ළමයි මේක අපේ පොඩි plus minus එකක් නේ. මේක මේකෙන් පිරෙන්න ලියන්න එපා. මෙතනින් අපි adjust කරලානේ final total එක දාන්නේ. ඉතින් මම නම් මේ හරියෙන් පොඩියට ලියා ගන්නවා. මෙතන තියෙනවා -12,000. එන්නේ working number 5 වලින්.
හරිද? retained earning වලින් අපි අයින් කරනවා 6750. So I'm going to put minus 6750. Number 5. පොඩියට ලියා ගන්න ඕනනම් මේක ගන්නකොට ඊළඟ පාරක රූල් එක අතහැරලා ගන්න. එතකොට ලේසි. හරි? Right. Then we have to credit that to the goodwill 18,750. Working number 5. Working number 5. Okay. ඔන්න pre එක කරා මතකයිනේ stated capital එකෙන් 12000ක් අඩු කරා retained earning වලින් 6750ක් අඩු කරලා දැම්මා. හරි. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි මොකද කරන්නේ මේකට පස්සේ එනවා post acquisition එකනේ. We have the post acquisition. What we did was we took the post acquisition and we shared it among parent and the NCI. Now we are preparing P&L and balance sheet together. හරිද? අපේ මේක acquire කරලා තියෙන්නේ 1st of April 2016. ඒ කියන්නේ මේ අවුරුද්දේ මුල. ඒතර අපේ post acquisition period එක කියලා කියන්නේ 31st of March 2017 කියලා කියන්නේ අතන කියනවා අපේ current year එක තමයි අපේ post acquisition එක. Earlier what we did was we split that among parent and NCI. මේකේ අපි ඒක කරන්න යන්නේ නැහැ මොකද ඒක තමයි අපි P&L එක හදලා කරන්නේ. මේ අවුරුද්දේ profit එක අපි බෙදනවනේ parent and NCI ට. ආයෙ බෙදන්නේ double වෙනවා right? So that is what we are trying to do from our P&L. ඒක හන්දා අර normal එකේ එන post එක කරන්න ඕනේ මේ ගානට. සමහර වෙලාවෙදි එහෙම එන වෙලාවල් තියෙනවා. අර මං කිව්ව opening balances වලට adjust කරන්න ඕනේ. අපි හිතමු මෙන්න මෙහෙම එකක් කම්පැනි එකක් acquire කරලා තියෙනවා 1st of April 2016. හරිද? අපේ financial year එක තියෙන්නේ 31st of March 2018. එහෙම වුණොත් එහෙනම් මෙන්න මේ part එක opening balances වලට adjust කරන්න ඕනේ. මේකනේ current year එක. ඒක අපි P&L එකෙන් balance කරනවා. opening balances වලට අදාළව 31st of March 2017 වෙනකල් period එක opening balances. current year එක P&L. තේරුණා නේද? right? ඒක ටිකක් critical තැන් ඔව පොඩ්ඩක් test කරන්න පුළුවන්. right. okay. So I'm not going to be worried about the post acquisition because that will be dealt from our P&L. ඒක P&L එකෙන් අපිට balance වෙනවා. හරි. ඒකත් අපි දාගත්තා so that we can move on to the second adjustment. Right, look at the second one. Roman number 2. During the year, Sage sold goods at a price of 12 million to PAN. Hurry. Sage made a markup on cost of 40% on these sales. Out of these goods received from Sage, goods costing 7.5 million were sold by PAN to its customer. Make a balanda. During the year, Sage. Now we have the parent. Make a balanda. Man theory part ekat kiyanna. During the year, Sage have sold goods to PAN. එතකොට Sage ගාව තියෙනවා sales එහෙම නැත්නම් revenue වල Sage is having 12,000. PAN is having the same item under the cost of sale as a purchase of how much? 12,000. Subsidiary එක විකුණලා තිනවා. For subsidiary it's a revenue. For parent company it's a purchase. Now if you take the group point of view, here revenue we have 12,000, cost of sale we have 12,000. What is the net impact to the profit? 0. අපි profit එකට කිසිම impact එකක් නැති නිසා when we were preparing the balance sheet we didn't eliminate the intercompany income and the expense. වැඩක් නැහැ. මොකද දාන්නේ double entry මොකද? Debited to retained earning, credited to retained earning. Income එකකුයි expense එකකුයි ගලවනවා නම් මොකද double entry? Debited to retained earning, credited to retained earning. තේරුම් නැහැ. This is just a nominal entry no. හරිද? But now we are preparing the P&L. Even though there's no impact to the profit, my income line is overstated, cost of sale is overstated. මං කියන එක තේරුණාද? When we were preparing the statement of financial position, were we worried about eliminating intercompany income and the expenses? No. Parent company subsidiary sell කරා කියලා අපි ඒ sale එක ගැන නෙවෙයි worry උනේ unrealized profit on inventory ගැන. Right? We were not worried about the sale and the purchase. Why?
There's zero impact to the profit. But now we are preparing the P&L. In the P&L, sales is a separate line item, cost of sale is a separate line item. Now there's a sale and the relevant purchase is underneath. මේ sale එකේ purchase එක මෙතනමයි. මේ purchase එකට අදාළ sale එක මෙතනමයි. නේ එකම තැන තියෙන්නේ. හරිද? මේ sale එකේ purchase එක එතනම යට. මේ purchase එකේ sale එක එතනම උඩ. Profit එකට impact එකක් නැහැ. But your revenue is overstated and the cost of sale is overstated, no? That we have to eliminate. Now that is the adjustment what we call elimination of intercompany income and the expense. අපි ඉස්සර අයින් කරානේ intercompany asset liabilities in the balance sheet. හරිද? But we were not talking about elimination of intercompany income expenses by then. ඇයි? income එක expense එක ඔක්කොම ගිහලා පාක් වෙන්නේ retained earning අස්සෙන්නේ. ඒතකොට අයින් කරොත් එතනින්මනේ අයින් කරන් තියෙන්නේ. බොරු entry යන්නේ දාන්නේ. Debit retained earning, credit retained earning. තේරුණා නේ? Then we didn't put that entry. So now we have to pass an entry debited to income, credited to expense. ඒක තේරුණාද? Okay, good. Right. එහෙනම් දානවා P&L වලට entry එකක් තියෙනවා working number 6. Intercompany income and expenses. Intercompany income and expenses. Here the amount is 12,000, no? Amount is 12,000. මෙන්න මේ 12,000 අපි අයින් කරන්න ඕනේ. We have to debit and the credit. We have to remove from the revenue and the cost of sale. So we have to remove it from the revenue, debited to consolidated revenue, credited to consolidated cost of sale. Debited to revenue, credited to cost of sale. කෙනෙක් සමහර විට මගෙන් අහන්න පුළුවන් සර් දැන් ඕක ගිහිල්ලා මේ NCA table එකේ adjust කරන්න ඕනේ නැද්ද කියලා අහන්න පුළුවන් නේ. But in reality you don't adjust. Why? This is a nominal entry. අපි අත්තර මේක අයින් කරනවද? අපි මේ කරන්නේ මොකද්ද? අර line item එක overstate වෙන එකක් අයින් කරන්නේ. And from this adjustment what is the impact to the profit? කාගේ profit එකක් මොනවා හරි වෙනස් වෙනවද? වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මේක නිකන් අර මේ මම මටම කරපු විකුණුම අයින් කරන්න කරන දෙයක් නේ. Just to remove the elimination of overstatement. So this will not impact anybody's profits. කාගවත් profit එකට මේකෙන් බලපෑමක් වෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම අයින් කරනවා. මේ අයින් කරන්නේ නැහැ. This is just to eliminate the overstatements. ඒ නිසා මේවා ගිහිල්ලා අපි adjust කරන්න යන්නේ. Now can you see both these entries are in P&L නේද? Revenue කියන්නේ P&L item එකක්, cost of sale කියන්නේ මොකද්ද? P&L item එක. දෙකම P&L නම් යන්නේ profit එකට වෙන impact එක 0. හැබැයි මේක මතකද? Admin expense කියලා කියන්නේ P&L, PP කියන්නේ මොකද්ද? Statement of financial position. එතකොට මේක එකක් P&L අනිත් එක financial position. එතකොට profit එක අනිවාර්යෙන් වෙනස් වෙනවා. මේක දෙකම P&L. එතකොට profit එකක් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. Clear? Okay? So these adjustment intercompany income expense eliminations we don't adjust to the NCI. එයාට ඒකේ බලපෑමක් නැහැ. Right. So we will remove debited to revenue, debit කියන්නේ minus 12,000. Okay, number 6. Credited to cost of sale. Credit කියන්නේ plus. Debit කියන්නේ minus, credit කියන්නේ plus. Okay. Right. Debit කියන්නේ minus, credit කියන්නේ plus. ඒක අපි simply දාගත්තා. Okay. Then we have to calculate the unrealized profit. That will be my working number 7. URP on inventory. We have to find who is the seller. Here the seller is subsidiary. Seller is subsidiary. Out of the goods received, 7.5 was sold. So we'll have to calculate how much is remaining in the inventory. So out of the 12,000 worth of items, 7,500 was sold outside
which means we have 4500, right? ඉතුරු වෙලා තියෙන 4500 නේද? Yeah. 45. Inventory ඉතුරු වෙලා තියෙන ඒ ගාන. And it's a markup. Markup 40%. So you know our selling price equals cost plus profit. Cost is 100, profit is 40, selling price is 140. Accordingly, you can calculate the URP, which is inventory into unit profit divided by unit selling price, which is 4500 into 40 divided by 140. 4500 into 40 divided by 140. So I'm getting 1286. 1286. Right. 1286. Consolidated financial position එක හදුවා නම් දාන entry කියන්නේ. Consolidated financial position එක හදුවා නම් දාන entry එක. We have to remove the profit from the seller's profit and the buyer's inventory. Buyer parent ne credited to console inventory. Seller sub එකනේ post acquisition profit ne. We have to share it among parent and NCI. දැන් වැඩේ තියෙන්නේ අපි හදන්නේ financial position නෙවෙයිනේ P&L නේ. එතකොට මොකද කරන්න ඕනේ? Right? Credited to console inventory, okay. We have to debit to something in P&L නේ. P&L එකේ තැනකට ගලපන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්න ඕනේ? table එකට adjust කරන්න වෙනවා. ඇයි මතකයිනේ අපි ඉගෙන ගත්තා URP එක seller sub එක නම් we have to adjust that to the table. හරිද? දැන් තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ළමයි මේක console inventory එක ආයේ කතන්දර දෙකක් නැහැ. ඒකේ අවුලක් නැහැ. Credited to consolidated inventory. හරි. We have to put that to the P&L. හරි. P&L එකේ කොතෙන්ටද ගලපන්නේ මේක? කොහෙටද ගලපන්නේ? කියන්නේ unrealized profit on inventory කොහෙටද ගලපන්නේ? We got one answer saying gross profit. Any different answers? We have to adjust. Is කොහොම කරත් මේ තුනෙන් එකකට වෙන්න බෑ. Either revenue, cost of sale or gross profit. මේකට කොහෙවත් දාන්න බෑ. හරිද? So is it revenue, gross profit or cost of sale? So you got one answer saying gross profit. But only thing is gross profit is always a total. හැම වෙලෙම gross profit එක කියලා කියන්නේ අපි මෙතෙන්ට plus minus දාලා එකතුවක් ගන්න නෑනේ. Gross profit කියන්නේ මේ දෙකේ එකතුව. So you can't put that to gross profit. Gross profit එකට adjust කරන්න බෑ. එතෙන්ට හැම වෙලෙම ඉන්නේ එකතුවක්. And you have to adjust either to the revenue or the cost of sale. ඕගොල්ලෝ හිතන හැටි කොහෙටද adjust වෙන්න ඕන? So we got one answer saying cost of sale. Anyone saying revenue? We can see. අපි ඒක ඇත්තටම බලන්න පුළුවන්. හරිද? ඒක බැලුවම ළමයි හොඳටම තේරෙනවා. මේ ගනුදෙනුම ගමුකෝ. ඒක ලේසි. Right? So as per this transaction, right? Sage is selling items to a parent entity. මම මෙතන මේ outsiders ලට sell කරපු set එක අයින් කරන්න. නැත්නම් ඔක confuse වෙනවනේ. Let me take this unsold items. තාම විකිනිලා නැති set එක ගන්නම්කෝ. ඒක ලේසිනේ 4500. Right? I'm just taking this 4500 alone. මේ 4500 විතරක් ගන්න. හරිද? 4500. Now subsidiary company has sold 4500 worth of items to the parent entity. හරිද? Subsidiary entity එකේ තියාගත්ත profit එක කීයද? 1286. ඒතර අපි බලමු මෙයාගේ cost එක කීයද කියලා. මේ තමයි sale එක. මම ගත්තේ මේ unsold items විතරයි. So 1286 was the profit. So 4500 minus answer. So the cost was 3214. ඒතර මෙයා මොකද කරේ 3214කට අරගෙන keeping a profit. මෙතන තියලා තියෙනවා 1286 profit and sold that to the parent company. And parent company has purchased it at 4500 but haven't sold it to outsiders. පැහැදිලිද?
sub එක ගත්තේ කීයටද 3214 parent wick එක කීයටද 4500 keeping how much of profit 1286 a parent company is still having that item in the inventory අපි දැන් බලමු මේක කොහොමද අපි present කරන්න කියලා let me take the subsidiary parent and the group මේක හොඳට බලා ගන්න ළමයි එතකොට තේරෙනවා right මම ඔන්න මේ normal විදියට දාන්න නැත්තම් පැටලෙන්නේ in general we have the parent we have the subsidiary right okay start with the revenue subsidiary එක sell කරන්නේ parent subsidiary එක revenue එක කීයද tell me 4500 subsidiary එක revenue එක then you have to calculate the cost of sale ne so how do we calculate the cost of sale opening stock plus purchase from that you have to deduct the closing stock how many right opening stock nothing purchase තිබුණා කියලාද 3240 closing stock nothing එහෙනම් මෙයාගේ cost of sale එක තියෙනවා 3240 එහෙමනේ and you are earning a gross profit of how much 1286 තමයි parent ගන්නකො parent revenue එකක් තියනවද නැහැ එයා විකුණලා නැහැනේ now we look at the parent company's let me put it like this parent company here parent doesn't have any revenue we'll take the cost of sale of the parent opening stock 0 purchase how much 4500 closing stock 4500 ඒක තාම තියෙනවනේ so for the parent company the cost of sale is 0 revenue is also 0 cost of sale is also 0 gross profit is 0 හරි මේ ටික මුලින්ම ඕකේද දාලා තියෙන විදිය yes okay good now can you remember first thing we did was we eliminated the intercompany sale and the cost of sale ඒකනේ මුලින් අයින් කරේ we eliminated the intercompany sale and the cost of sale නේ හරි අපි මේ 4500 අයින් කරනවා කියලා හිතමුකෝ this 4500 debited to revenue credited to what cost of sales හරි ඔන්න දැන් මම first adjustment එක ඔන්න අයින් කරනවා ඔන්න පළවෙනි adjustment එක debited to revenue කියලා කියන්නේ මෙතනින් අඩු වෙනවා කීයද 4500 credited to cost of sale එතකොට මොකද වෙන්නේ cost of sale එකට credit කියලා කියන්නේ මොකද්ද plus කියලා අපි කියවනේ 4500 හරි දැන් බලමු 0 plus 4500 minus 4500 0 0 plus minus 3214 plus 4500 මෙතන කීයද එන්නේ 1286 එහෙනම් intercompany income එකයි cost of sale එකයි අයින් කරාට පස්සේ unrealized profit එක ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ මොකක් ඇතුලේද it will be included inside the cost of sales so then we have to remove it from the cost of sales right තේරුණා නේද නැත්නම් සමහර කෙනෙක් කල්පනා කරන්න පුළුවන් මේ cost of sale එක අසර කොහමද එන්නේ that is because we are eliminating the intercompany income and the purchase අයින් කරාම තමයි මේක ඉතුරු වෙන්නේ මෙතන cost of sale එක ඇතුලේ මොකද අපි අයින් කරන්නේ 4500 නේ but here the real cost is 3214 නේ that means the profit will be remained under the cost of sale clear තේරුණාද good okay right so we have to remove it from the consolidated cost of sale and we have to adjust that to the table number 1 debited to consolidated cost of sale credited to consolidated inventory and remember we have to adjust that to table number 1 මේ ටික දාගත්තා නේද මේකයි right let me pass the double entry debited to console cost of sale 1286 all the debits are minuses minus 1286 working number
This one is, I guess, 7, right? Yeah. Okay, number 7. Then credited to inventory minus 1286. Okay, number 7. ඒකේ NCI impact එක 1286 into 20%. 257. 257. URP. මට කියන්නේ මේක plus ද minus ද? URP adjustment එක plus ද minus ද? 257 minus debit එකනේ අපි ගහුවේ cost of sale එකට නෙමෙයි debit නේ cost of sale එකට debit නේ ගහුවේ debit කියන්නේ minus නේ හරි මේක නෙමෙයි inventory කියන්නේ asset එකනේ P&L එක replicate නේ කරන්නේ so URP it will be 1286 into 20% is minus 257 minus 257 okay good okay so we are moving towards working number 8 now හරි නේද right look at Roman number 3 Sage trade receivables as at 31st of March 2017 include 1500 from PAN which did not agree with the PAN's corresponding payable this was due to cash in transit 500 මාරම ලේසි මොකද කරන් දෙන්නේ cash in transit එක හඳුනාගත්තා ඊට පස්සේ intercompany receivable payable එක කැපුවා it's quite easy working number 8 cash in transit cash in transit cash in transit is 500 500යි නේ මාරම ලේසි debited to cash credited to intercompany receivable මේකට P&L එකේ කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ there's no impact to the P&L debited to cash credited to intercompany receivable debited to cash credited to intercompany receivable right so we'll pass the double entry debited to cash credited to intercompany receivable 500 right so once you have completed that part now you can eliminate the intercompany balance 1500 500ක් කැපුවම 1000යි නේ right working number 9 intercompany balance දැන් ඉතුරු වෙලා තියෙන 1000යි 1500න් අපි 500ක් කැපුවානේ debited to intercompany payable credited to intercompany receivable debited to payable credited to receivable debited to payable credited to receivable intercompany adjustment එක දැක්කොත් සතුටින් පිනා යන්න right can easily score right so debited to payable credited to receivable so debited to payable payable එකෙන් කැපුවා 1000ක් working number 9 credited to receivable working number 9 හරි okay easy marks okay නේද Hari? Right. Please come to the last adjustment. PAN has a policy of accounting for non-controlling interest at full fair value. The fair value of non-controlling interest in Sage at the date of acquisition was estimated to be 8.5 million. අපිට තියෙන NCI එක දාගන්න which is our working number 10. NCI at fair value which is 8500 right quite easy you have to pass a double entry
One side, those are investors, we have to take them to goodwill. On the other side, that is a liability. We have to take that to NCI. Debited to goodwill, credited to NCI. Debited to goodwill, credited to NCI. Hari. Debited to goodwill එකට එකතු කරනවා 8500ක්. working number 10. මේ කොහෙටද අපි මේ credit කරන්නේ NCI කියලා? මෙතෙන්ටද? මේ here? නෑ මෙතෙන්ද දාන්න බෑනේ. We are taking the balances from here නේ. then මේක opening balance එකට දෙන්නේ. නෑ පටන් ගන්නකොට NCI කියලා කෙනෙක් හිටියේ නෑනේ. We acquired on that year no. So there will be a separate line item acquisition of subsidiary. Acquisition of subsidiary කියලා NCI වල දාගන්න 8500ක්. working number 10. Acquisition of subsidiary 8500. Hari, අපි almost we have completed all the workings. Now we have to do the line by line additions. අපි පේලියෙන් පේලිය එකතු කරන ටික කරමු. Right? දැන් මට කියන්නේ පේලියෙන් පේලිය එකතු කරනකොට what is the order? දීලා තියෙන පිළිවෙලට වඩා චුට්ටක් වෙනස් වෙනවා. P&L ඉවර කරන්ඩ then come to the balance sheet. හරිද? අපි දාලා තියෙන පිළිවෙලටම යන්න ඕනේ. Right. We'll start from the P&L order. Right. P&L එක බලන්න. We have 212,500 plus 105,000 minus 12,000. So you will get 305,500. 305,500. හරි. මට කට්ටිය කියන බලන්න cost of sale එකේ කීයද කියලා බලන්න. කීයද? What is the answer? Cost of sale? We got one answer saying 2,200 and 2025. Unfortunately, I am getting a different answer. Why is that? මොකද කොහොමද දැන් මේ බලන්න මොනවද වරද්දන් තැන් right ළමයි අපි මේක සම්පූර්ණයෙන් plus minus එක දානකොට when there's minus figures in your calculators you have to take that as a minus figure නැත්තම් මේ අපි දාන මේ concept එක හැම පිටින් වරදිනවා ඒතකොට මේක කැල් කරන්න ඕන ළමයි minus 157,500 minus 80,000 plus 12,000 minus 1286 you should get the answer 226,786 786 දැන් ඔයගොල්ලෝ නිකම්මට මේක බැලු බැලමට අර අතේ පුරුද්දට ගත්තොත් වරදිනවා right තේරුණානේ මම කියපු දේ minus figures you have to take that as minus right then we don't have any other income admin expenses බලන්න minus 15,000 minus 8,750 කොච්චර ලේසි වුණත් හරිද minus ඒවා minus ම ගන්න නැත්තම් වරදිනවා so I am getting 24,050 සමහර කට්ටියට අර ටක් දාලා දැකපු ගමන් ලේසි කියලා ගන්නවා right distribution expense 9,250 finance expense minus 1,750 right okay then we have the tax expense minus 11,750 minus 3,500 15,250 then කලබල වෙන්න එපා මේව ඔක්කොම එකතු දාගෙන ඒව ගන්න යන්න එපා we do the finalizing towards the latter part එක අපි අන්තිමනේ කරන්නේ හරිද ඒ කියන්නේ මේවා එකතු gross profit එක දාගෙන මේවා දාගෙන බෙදන්න යන්න එපා හරිද දැනට අපි කරන්නේ මොකද line by line addition not the finalizing හරි P&L ටික line by line add කරා wait go to the balance sheet එකට ගිහලා ඒකෙත් line by line addition ටික කරන්න
Right. PPE we have 101 500 plus 31 500 plus 1500 minus 300. I am getting 134 200. Goodwill 19200 minus 1005 minus 18750 plus 8500. I am getting 7450. Inventory 15,000 plus 6250 minus 1286 19,964. Trade and other receivables 17,500 plus 7,250 minus 500 minus 1,000 23,250. In cash and cash equivalent 7,500 plus 3,000 plus 500 11,000. Then alright. Stated capital එකට මොකද කරන්නේ? Stated capital මෙතන නෙවෙයි changes in equity. එතෙන්ට යන්න. So we have 25,000 plus 12,000 minus 12,000 කියලා කියන්නේ 25,000ම තමයි. මේ මෙතෙන්ට එන්නේ 25,000ම තමයි. 12,000 එකතු වුණා අඩු වුණා. හරිද? හරි. ඔන්න ඊළඟට එනවා ලස්සනට වරද්දන තැනක්. බලමු අපි ඒක කොහොම කරයිද කියලා. 88,500 කියන්නේ බලන්න මේ opening retained earnings කීයද කියලා. Yes. දැන් මේ මෙතන තියෙනවා මේක opening balance නේ. This is the opening balance. එතකොට මෙතන retained earning මේ තියෙන්නේ මොකද්ද? Closing balance එක. හරිද මේ කට්ටිය වරද්දන තැන්. ඔන්න බලන්න මෙතන තියෙනවා ඔයාගේ retained earning closing balance එක දීලා parent ගේ figure එක දීලා තියෙනවා 88,500. හරිද? subsidiary එක දීලා තියෙනවා 14,250. අපිට ඕනේ මොකද්ද? opening balance. Opening balance. හරි. මෙතන තියෙනව නේද current year profit එක 88,500 එක ඇතුලේ. ඒක අයින් වෙන්න ඕනේ. ඔය මිස් වෙන තැන්. මේක ඇතුලේ තියෙනව කොච්චරද? 22,500. ඒක අයින් වෙන්න ඕනේ. subsidiary එකේ තියෙනවා 7,500. මේ අවුරුද්දේ profit එක. ඒක ගන්න බෑ. එතකොට 88,500 වලින් 22 ගියපුවාම ඉතුරු වෙන්නේ මං හිතන්නේ 66,000ද බලන්න 66,000 නේ 88,500 minus 22,500 is 66,000 හරිද මෙතන කීයද ඉතුරු වෙන්නේ 14,250 වලින් 7,500 ගියපුවාම 6,750 ඒක අපි අයින් වෙනවනේ මේ අන්තිමේදී ඉතුරු වෙන්නේ කීයද 66,000 විතරයි අයි මේ 14 වල මේ මෙතනින් අපි 6,750ක් කැපුවානේ. parent ගේ opening balance එක විතරයි. මෙතන ළමයි තරුවක් දාගන්න වරදින්නෙම උතන. හරිද? When you are taking the opening retained earning balance, definitely you are going to get yourself messed up. තන පොඩ්ඩක් ළමයින්ට වරදිනවා. ගොඩාක් අය එක්කෝකට 88,500 දානවා. එහෙම නැත්නම් subsidiary එකේ කැලලක් එකතු කරලා දානවා. ළමයි ඒක තේරුණානේ why we are getting 66,000 because that is the opening balance. මේ අවුරුද්දේ profit එක කොහොමවත් P&L එක through වෙනවා අපිට. We are getting it. Okay. ඒකත් එතකොට හරි. Right. Then we will continue. We have the loan stock ne loan stock තියෙනවා 7,500 plus 10,000 17,500 then trade and other payables 13,250 plus 8,000 minus 1,000 is 22,50 then the borrowings 7,250 plus 3,750 11,000 හරි. Okay. Good. හරි. නොතෙන්ට එනකල් දැන් අපි line by line additions ටික කරා.
line by line addition stick කර. Okay, right. Now we have to do the finalizing. අපි මේක finalize කරන්න ඉබේ. හරිද? හරි. finalizing වලදී අපිට open තියෙනව වහගෙන යන්න වෙනවා. මුලින්ම වහන්න තියෙනවා අපිට අපේ working එක. We have to close our working table එක. අපේ table එක. Right. මෙතන තියෙනවා අපි දාගෙන නැති පොඩි item එකක්. මොකද්ද? NCI share of the book profit. එතකොට මේ අවුරුද්දේ sub එකේ profit එක කීයද? 7500. ඒ කියන්නේ book profit එක. ඒකේ NCI share එක අපි දාගමු. 7500 into 20%. ඒ කියන්නේ ඔය adjustment කරන්න කලින් profit එක. So I'm getting 1500. එහෙනම් බලන්න adjust කරපුවායින් පස්සේ කොච්චරද කියලා. -60 -257 1183. 1183. 1183. Right. Now we are starting the finalizing part. The book profit එක ගත්තා. ඒකට adjustment කරා 1183. මේක කොහෙද දැන්? Profit attributable to NCI කීයද? 1183. එන්න මේක එන්නේ table number 1 එකෙන්. 1183. 1183. Right. ඔන්න දැන් අපිට ඔක්කොම workings හැමදේම close කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට පුළුවන් P&L එක close කරන්න. Let's see. 305,500 minus 226,786. I'm getting 78,714 minus 2450 minus 9250 minus 1750. You will get a profit before tax of 43,664. Tax එක අඩු කරනවා 15,250. I'm at 28,414. 28,414 එනවද බලන්න. Right. Now that is our group profit. 28,414 is our group profit. ඒකෙන් NCI ට අයිතිලු 1183. එහෙනම් parent අයිති කොච්චරද? The balance, the remaining balance. හරිම ලේසි. 28414න් අඩු කරන්න 1183. 27231 නේ. 27231. එහෙනම් 27231. හරි. මෙන්න මේ figures දෙක අපි කොහෙද තරන් යන්නේ? To the statement of changes in equity. අන්න ඒකට අරගෙන යන profit for the year කියලා. Profit for the year. Retained earning. Parent ගේ share එක දෙනවා retained earning වලට 27231. NCI ගේ part එක දෙනවා 1183. ඉතින් මෙතනින් අරගෙන ගියා statement of changes in equity එකට. දැන් අපිට පුළුවන් changes in equity එක ඉවර කරන්න. So it will be 44,200 here. 66,000 plus 27,231, 93,231, 8,500 plus 1183, 9683. Okay. Now what is the next step? Closing balances of the changes equity, we are bringing that to the financial position. So stated capital 44,200, 93,231 and 9683. NCI 9683. Then පුළුවන් balance sheet එකත් close කරන්න. 93,231 plus 44,200 137,431 plus 9683 1
147,114, 17,500, 31,250 plus 17,500 plus 147,114, 195,864, 134,200 plus 7,450, 141,650, 19,964 plus 23,250 plus 11,000, 54,214 plus 141,650, 195,864. So the balance sheet get tallied at 195,864, right? Okay, right. So we'll go. Yes. All right. So මේකනේ මම එක අපෝසරයක් වෙනම දාලා පෙන්නන්න. හරි. මේකේ අපිට දීලා තියෙනවා asset 31st of March, right? Sorry, 31st of March 2017. We have given parent and subsidiary the retained earnings as per the books 88,514,250. How many දීලා තියෙන අපිට පොත්වල? This is as of 31st of March 2017. Now what we need is the retained earnings as at 1st of April 2016. මේ දවසට. Now we have to identify this 14,250 ගත්තොත් එහෙම current year profit is 7,500. Then the previous year retained earning is 6,750. මේ 88,500ත් අපි කැඩුවොත් එහෙම current year and the previous year current year figure 22,500. ඒක අපිට දීලා තියෙනවනේ මේ අවුරුද්දේ P&L එකේ. So previous year is 66,000. හරිද? Now current year figures we are going to deal in our profit or loss. current year මෙන්න මේ set එකම යනවා කොහෙටද? P&L එකට. එතකොට මේවා එන්නේ නැහැ. opening balances වලට එන්න බෑ. right? opening balances වල මේ අවුරුදු figures එන්නේ නැහනේ. So this is out. මේ දෙක out. Then subsidiary prior year figure එක අපේ මේ අවුරුදු පටන් ගන්නකොට සබ්බයක් හිටියේ නැහනේ. මේ අවුරුද්දේ නේ ආවේ. So this goes to what? Good will. මේක එන්නේත් නැත. එහෙනම් ඉතුරු වෙන්නේ එකම කෙනා කවුද? parent ගේ opening balance එක 66,000. right? okay critical point එක තමයි මේ වගේ එකක් දුන්නාම මේ තියෙන්නේ close retained earning closing balance කියන එක ඔලුවට ගන්න. ගොඩක් කට්ටිය හිතනවා මේක opening balance කියලා මේක දාගන්නවා. මේක තුළ current year figure එකක් තියෙනවා. ඒක අයින් කරන්න ඕනේ. okay? right. Hari, we will go for a break. Break එකෙන් පස්සේ අපි තව මේ past paper ගානක්ම හදමු. I'm thinking of doing one of the recent papers. So මේක අපි කරන්න උත්සාහ කරමු. Question number 54 2022 July. ඒ කියන්නේ exactly 1 year back. 22 July වල paper එක. ඒ කියන්නේ වගේ paper එකේ තියෙන අන්තිම ප්‍රශ්නේ තියෙන. right? අන්තිම ප්‍රශ්නේ අපි කරන්න උත්සාහ කරමු. හරිද? 22 July. එතකොට හරියටම අවුරුද්දකට කලින් exam එකේදී P&L and balance sheet එකක් test කරලා තියෙනවා. right? we never know. right? okay. okay. So the opening stock 0, purchases 4,500, closing stock 4,500. Therefore the cost of sale is also 0. So there's nothing here. එතකොට අපි first අපි intercompany එක අයින් කරන්න එපේ. intercompany එක අයින් කරනවා මේ 4,500
debited to revenue credited to cost of sale. ඒක තමයි අපි පළවෙනියෙන් කරන adjustment එක කරේ. හරිද? right. එතකොට පළවෙනි adjustment එක කරලා මෙතනින් අයින් කරා and මෙතනින් අයින් කරා. so එතනට plus විදියට එන්නේ. ඒක කරයින් පස්සේ එන තත්ත්වය අපි ගත්තොත් එහෙම මේක 0 මෙතන එනවා 1286 ඊට පස්සේ තමයි අපි second adjustment එක විදියට කිව්වේ URP එක මේක first adjustment එක මේක second adjustment එක 1286 එක cost of sale එකෙන් අයින් කරන්න and inventory එකෙන්. එතකොට මේක debited to second adjustment එක adjust කරපුවාම cost of sale එකෙන් අඩු වෙනවා 1286. එතකොට group figure එකට එනකොට මේ දෙකම 0 වෙනවා. හරි? ඕක තමයි අපි කතා කරේ. right, go to the requirement and ළමයිගේ requirement එකට right. මේක one of the recent papers 22 July. You are required to prepare the consolidated statement of comprehensive income assuming that මේක බලන්න assuming that profits of all companies accrue evenly. Assuming that profits of all companies accrue evenly throughout the year. Evenly throughout the year. අපිට assume කරන්න කියනවා මොකද්ද? All in profits are accrued evenly throughout the year. සමානව ඇවිල්ලායි කියලා accrue කරන්න කියලා කියනවා. හරිද? ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. මම ඒක ඉස්සරහට යනකොට කියන්නම්. Prepare the consolidated statement of financial position of Malta. කලින් වගේම තමයි P&L and the balance sheet අපිට හදන්න තියෙනවා. But how many marks? 20 marks. කලින් ගානේ 25. So make it 20. Right, we'll look at from the beginning. Right, here. On 1st of January, please highlight 1st of January 2022. 1st of January 2022, Malta acquired 75% of the equity shares of Paradise for rupees 450 million. When Paradise retained earnings were rupees 105. Malta paid rupees 300 million immediately in cash and agreed to pay the balance amount after 2 years. On 1st of July 2021, Malta bought 25% of the equity shares of PEG Private Limited for 275 million when PEG's retained earnings were 200 million. The following details are given for Malta, Paradise and PEG. So you have figures in thousands. Investment in Paradise and PEG is given to you. Receivable from Paradise 80,000. Highlight karagana. Please highlight the stated capital and the retained earnings of PEG and Paradise. And others are normal. Right. You have the P&L, revenue, cost of sale, admin, distribution, this and that. Right. Okay. Then we'll look at the additional information. As at 1st January 2022, the fair value of the remaining 25% holding of the equity shares of Paradise were 90 million. As at 1st January 2022, the fair values of the assets and the liabilities of Paradise were equal to their carrying values except for the following. Fair value of the building was greater than its carrying value by rupees 10 million. The building has a remaining useful life of 20 years. Inventory was found to have a fair value of 5 million in excess than its carrying amount. On 31st of March 2022, inventory was sold outside the group. Paradise disclosed a contingent liability in its financial statements for the period ended 1st January 2022. The fair value of the contingent liability was 30 million. The revenue of Malta includes goods sold to Paradise in February. Revenue of Malta includes goods sold to Paradise
in February amounting to rupees 10 million. Malta achieved a profit margin of 10% of these goods. As at 31st March 2022, Paradise had 50% of these goods in its inventory. As at 31st March 2022, goodwill has been impaired by 50%. Paradise sent a payment of rupees 5 million to Malta on the reporting date. However, it has not yet been received by Malta. There has been no change to the stated capital since the acquisitions. Ignore taxation to deferred tax. Use 10% as the discount rate for any calculations required. Right. Okay. Right. Before we do this question, look here. Product gana karana kaling punchi dewal tikak. Right. The financial year is 1st of April 2021 to 31st of March 2022. They have acquired the subsidiary on 1st of January 2022. They have acquired the associate on 1st of July 2021. Harry? Right. Associate 1st of July, subsidiary 1st of January. So here you have like 3 months. Here you got 9 months. Right? Okay. So if you look at the information given lamai, subsidiary was acquired on 1st of January. Associate was acquired on 1st of July. That means when you are considering the associate, we have to take the share of profits, no? Apita profit share ek gande be. Of the entire year's share of profits, we have to take only 75%. Why? It's only 9 months. Ne? අවුරුද්දේම associate ගේ profit එකෙන් අපිට share එකක් ගන්න පුළුවන්ද? බෑ. ඒකෙන් මාස 9ක profit එක තමයි ගන්න වෙන්නේ. Right? ඒකට අපි කොහොමද මේ හරියටම දන්නේ මේ මාස 9 ආදායම් වියදම් එක ගන්නට ගියාද කියලා? ගානේ අපිට කිව්වනේ. Right? Profits are evenly accrued. සමානව බෙදිලා ගියා කියලා හිතන්න කියලා කියනවා නේ. ගානේ කියනවා. Assuming that. Then the subsidiary මට කියන්න before 1st of January මේ before period එක මොකද්ද? Pre acquisition. Our post acquisition period is only 3 months for the current year. ඒ කියන්නේ අපිට අවුරුද්දේ මේවා line by line add කරන්න පුළුවන්ද? බෑ. You can do the line by line addition of income and the expenses only the last 3 months. In other words, 25%. හරිද? මෙන්න මේ වගේ අවුරුද්දේ මැද කෙන acquisition එකකට අපි කියනවා ළමයි mid year acquisition එකක් කියලා. Then you have to time apportion the income and the expenses. Income and expenses you have to time apportion. Time එකට apportion කරලා ගන්න ඕනි. සමහර ඒවා specific adjustments තියෙනවා ළමයි ගානේ නිකන් එක්කෝ post acquisition period එකට විතරක් අදාළ ඒවා. එහෙම නැත්නම් pre එකකට විතරක් අදාළ ඒවා. එහෙම වුණොත් ගානේ කියනවා. But here we have a kind of a chance මේ ගානේ අපිට කියනවනේ පොඩි assumption එකක් දාන්න කියලා examiner ම කියනවනේ. Assume that the profits of all companies accrue evenly throughout the year. Examiner කියන නිසා අපිට අවුලක් නැහැ. We can just take 25%. Okay? Right? හරි මේක තේරුණා නේද? මම මේකට වෙනම note එකක් tute එකේ දීලා තියෙනවා. What you need to clearly understand is we cannot consolidate before acquisition months. Only the after acquisition income and the expenses. Line by line add කරන්න පුළුවන් මේ අන්තිම මාස 3 විතරයි. හරි. Okay. එහෙමනම් අපි draft කරගමු නේද? As usual, we have to draft the P&L, balance statement of changes equity and the statement of financial position. This is Malta Group.
consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income for the year ended 31st of March 2022, rupees in thousands. We have the revenue, cost of sale, gross profit, admin expenses. ළමයි other expense එකක් තියන්න. There will be a new item called share of profits from associate. මේක associate එකක් තියෙනවනේ. Associate profit before tax, tax, profit after tax. Profit attributable to profit after tax attributable to parent shareholders, profit after tax attributable to NZI. හරිද? Okay. Right, okay. We have to draft the statement of financial position. Consolidated statement of financial position. Then we have the non-current assets. We have the PPE. We have the goodwill, investment in associate. මම අනික් investment ඔක්කොම එක item එකක් විදිහට ගන්නවා. Then we have the current assets. That inventory, trade and other receivables. Receivable from Paradise,
cash and cash equivalent, total assets, equity, stated capital, retained earnings, defined benefit obligation, liability. Then under current liabilities we have trade and other payables, accrued expenses. Okay, right. So we have to do the workings, and you all know we have to prepare our table number 1, NCI share of profits. So you know the table. This is the NCI share. Start with the book profits. For that we do the adjustments. Okay, right. Okay, right. Can we start? Good. Right, we'll start from the beginning. Right, we'll start from the beginning. On January 2022, Malta PLC acquired 75% of the equity shares of Paradise for 450 million. When Paradise retained earnings were 105. Right, එතකොට second paragraph එකේ කියනවා 300 million cash and 150 million is deferred consideration. බලන්න deferred එක recognize කරලාද බලන්න. නෑනේ cash එක විතරයිනේ. So we will start from there. Working number 1. Right, මම මේ table එකට working එකක් දැම්මේ නෑ. Working number 1 cash consideration. So the cash consideration is 300,000. That is part of my investment, so I'll be taking that to goodwill and I'll be removing it from the investment. Debited to goodwill, credited to investment. Debited to goodwill, credited to investment. Debited to goodwill, credited to investment. 300,000. I'll be passing the double entry.
Debited to goodwill plus 300,000. Okay, number 1. Credited to investment minus 300,000. Okay, number 1. Then secondly, we have to calculate the present value of the deferred consideration. Working number 2, deferred consideration. We know the future value. Future value is 150,000. Then the interest rate is 10%. The period is 2 years. Therefore, the discount factor as a result, the present value $123,967. 123,967. It's the present value. So this is part of my investment, debited to goodwill, credited to deferred consideration liability. Debited to goodwill, credited to deferred consideration liability. Debited to goodwill, credited to deferred consideration liability. Debited to goodwill plus 123,967. Credited to deferred consideration liability, which is an non-current liability, plus 123,967. 967. Right. Okay. So these are pretty much common adjustments. We are doing that for the second time today. Then you have to accumulate interest, which is my working number 3. Interest on deferred consideration. Interest on deferred consideration. So my present value 123,967. Interest rate is 10%. The post acquisition, the period that we consider, right? Sorry, the period that we consider is about this 3 months, right? We are looking at this 3 months. මේ මාස 3කටනේ interest එක accrue කරන්නේ. So I'm getting 3,099. Right? Okay. බලන්න 3099ක් එනවද කියලා. Okay. 3,099. So that we have to pass the double entry. Right? Debit and the credit. You know, the credit entry is pretty much easy. Deferred consideration liability. It will go to deferred consideration liability. There's no issue. Where to debit? Where to debit? You know, generally you would say consolidated earnings, no? Right? Parent company commit වෙලා තියෙනවා අවුරුදු දෙකකට පස්සේ පරණ අයිතිකාරයට ගාණක් ගෙවන්න. මේක parent ගේ expense එක. Subsidy එකත් එක මෙතන ගනුදෙනු වෙන්නේ. Your transaction is with the parent and the previous owner. Right? එතකොට මේක parent company expense එක you charge to consolidated earning. දැන් අපි P&L එකත් හදනවානේ. Then we have to put that to the finance expenses. So debited to finance expenses. අපි මේක debit කරනවා finance expenses වලට. හරි වගේ P&L එකේ දාගන්න ළමයි finance expense වල debit එකක් නේ minus නේ minus 3,099. Working number 3. Right? තියෙනව නේද පේලියක් එකේ මිඩ තියලා? Right?
I'm always telling you have to keep extra 1 or 2 lines. Finance expense debit credited to deferred consideration liability 3099. Working number 3. එකත් හරි. තාම මේනේ routine adjustments. තාම ඇත්තටම අපි workings වලට adjustment වලට ආවේ නැහැ තාම. Right? These are just normal things. Okay? Good? හරි නේද ළමයි? Right. එහෙනම් අපිට ඩීල් කරන්න පුළුවන් pre acquisition part එක. දැන් අපි දන්නවනේ P&L එකක් හදනකොට ඒ year එකේම acquisition එකක් නම් post එකක් අපිට එන්නේ නැහැ. So we can start with our table, working number 4, subsidiary pre-acquisition net assets. So we have to deal with the pre and the post and at the reporting date. Okay, so we'll take out the stated capital and the retained earnings. So Paradise stated capital is 400,000, retained earnings 109,256. Right, Paradise. Okay, and the pre-stated capital has not changed. Retained earnings is given to you as 105,000. Na? ගානේ කියනවා 1,50,000යි කියලා. Means 4,256 is the last 3 months profit. අන්තිම මාස 3 profit එක 4,256යි කියලා තමයි දීලා තියෙන්නේ. හරිද? Okay? එනවා නේද? Okay නේ? ළමයි යන්න මේ Paradise के profit after tax එක තියෙනව නේද P&L එක. Go to P&L of Paradise. How much? What is the figure? 17,022. ඒකෙන් 25% ගන්න. මාස 3ක් අන්තිම මාස 3. What is the answer? 55 closer to the 56. 0.5 means 56. 4256 එනවනේ ඔයාලට. Right? එතකොට මේ ගාන ළමයි examiner අපිට ලේසි කරලා හදලා දීලා තියෙන්නේ generally එහෙම දෙන්නේ නැහැ. Right? So examiner is given that all the income and expenses evenly accrued. ඒ විදිහට තමයි බෙදලා දීලා තියෙන්නේ. Right? In real life එහෙම වෙනවද? එහෙම වෙන්නේ නැහැ. In real life this will be really difficult. මාරම අමාරුයි. Mid acquisition එක console එකක් කරන එක ටිකක් ලේසි නෑ. හරි. මේක අපි දන්නවනේ මේක යන්නේ P&L එකටනේ. This goes to our P&L. Don't worry. මේ ටික අපි deal කරමුකෝ 505,000. මේ ටික අපි ගලවමු. Debited to stated capital 400,000. Debited to retained earnings 105,000. Credited to goodwill 505,000. Debited to stated capital, debited to retained earnings, credited to goodwill 505,000. 505,000. That is kind of our normal entry. So we have to put that to our this one here. From the opening balance I have to remove 400,000 from here, and from here I have to remove 105,000. ඒක adjustment එකක් එක චූටි අකුරෙන් දාගන්න. Right. Then credited to goodwill 505,000. Working number 4. Right. Okay. Right. හරි. Profit එක මතක තියාගන්න. There's something you have to remember. ඕනේ නම් කාට හරි කෙනෙක්ට මෙතනින් අර මේ අවුරුදු profit එකත් ගලවනවා වගේ දාලා තියාගන්න පුළුවන්. අමතක වෙයි වගේ හිතෙනවනම්.
මේ මෙන්න මේක part එක 4256 එකේ ඉන්නේ නැහනේ. right? එතනින් දාගන්න පුළුවන්, but you have to remember that opening balance should not include the current year figure. ඒක something known. හරිද? ඒක මතක තියාගන්න ඕනේ. හරි. So we have completed the first paragraph of the question. Look at the second para. First para එක අපි ඉවර කරා. ඒකට දාලා adjustment ටික කරා. Second para. 1st of July Malta bought 25% of the equity for 275. එක deal කරමු අපි, which is working number 5, investment in associate. Investment in associate 275,000. So you know the double entry, debited to investment in associate, credited to investment. Debited to investment in associate, credited to investment. Debited to investment in associate, credited to investment. ගලවන්න එපා අපි. normal investment එකෙන් ගලවලා investment in associate දාන්න. So we are removing it from the investment here, 275,000. Okay, number 5, and we put that to the investment in associate plus 275,000. ඒකට දැන් okay. When PEG's retained earnings were 200 million. So you know what we have to do. We have to prepare the table and see. Right? Let me go to another page. Working number 6. Working number 6. Associates pre-acquisition net assets. So pre, post, and the reporting date. Reporting date. We'll take the stated capital and the retained earnings. Take the stated capital and the retained earnings. So the stated capital is 780,000. Retained earnings is 234,009. 234,009. Stated capital has not changed. Retained earnings coming to 200,000. Yeah. 34,009. 980,000. 34,009. We will deal with our share. Our share is 25%. No? We will deal with our share. So here it's 245,000, 34,009, 8,502. This is our share of net assets. Right? This is our share of net assets. It's our share of net assets. We have learned that in case of an associate or a joint venture, you have to calculate the share of net assets on the date of acquisition and compare it with the investment. Ek investment එකත් එක්ක compare කරන්න ඕනේ. And your investment is 275,000. No? Thus you have a goodwill of 30,000. 30,000ක goodwill එකක් තියෙනවා. Right? So nothing to worry. We know that goodwill we don't have to account. It's automatically included inside the investment. Investment එක අස්සේ goodwill එක තියෙනවා. එහෙනම් ඇයි මේක කැල් කරන්නේ? To see whether there's a gain on bargain purchase. හරි. Then we have to deal with our post acquisition part. Right? Associates share of post acquisition net assets. Associate share of post acquisition net asset we have just calculated 8,502. 8,502. 8,502ක් එනවා. මේකට මොකද කරන්නේ 8,502.
during the 9 months associate has made a profit of 34,009. අන්තිම මාස 9ේදී associate එක කොච්චර profit කරාද 34,009ක්. ඒකෙන් අපේ share එක කීයද 8,502යි. 8,502. So because of that my investment value will increase නේ. මම invest කරපු කෙනේ profit කරන් මගේ investment එක වැඩි වෙනවා. Therefore debited to investment in associate. Debited to investment in associate. Where to credit? Where to credit? අපි කොහොමද ඉස්සර නම් මොකද කරේ? Credited to consolidated earning නේ. දැන් මතකයි නේද P&L එකේ වෙනම item එකක් තියෙනවා මේ share of profits from associate. මේකේ ultimate result එක තමයි consolidated earning වලට යන්නේ. But we have a separate line item. අපි ඒකට දාමු. ඒක නිසා මේක credit කරනවා credited to share of profits from associate. Share of profits from associate. Share of profits from associate කියන එකට අපි දානවා. Debited to investment in associate, credited to share of profits from associate. හරි. අපි ඒක දාගම් බලන්න. Debited to investment in associate එකට මට මෙතන ඉඳ දැන් මම මෙතෙන්ට දාගන්නම් plus 8502 working number 7 P&L එකට දාගන්න share of profits from associate එකට plus 8502 working number 7. හරි. දැන් තමයි ගාන පටන් ගන්න. නේද? අපි මේ නිකන් අර පළවෙනි paragraph දෙකනේ තාම කරේ. So your question will really start now. තාම අපි අඩුම ගානේ adjustment එකකටවත් ආවේ නැහැ. Good luck. Good luck. Okay. Right. Now come to the additional information. First one. As at 1st January 2022, the fair value of the remaining 25% holding of the equity shares of Paradise were 90 million. ඒ කියන්නේ ළමයි වගේ NCI ගන්නේ කියන්නේ. NCI තියනවලු 90,000. So working number 8 NCI at fair value අපිට දීලා තියෙනවා 90,000. So it will be part of my goodwill, debited to goodwill, credited to NCI. Debited to goodwill, credited to NCI. Debited to goodwill, credited to NCI. Goodwill එකට debit කරනවා plus 90,000. Okay, number 8. Credited to NCI. අපිට මෙතෙන්ට දාන්න බෑනේ. P&L හදන නිසා. Right? We'll take that here. Acquisition of subsidiary කියලා. Acquisition of subsidiary under NCI we have 90,000. 90,000. මේ වගේ ගාණක් ඔයාලා දීලා deferred tax උත් දුන්නොත් කොහමද? There's a possibility that P&L can be tested, right? We never know. Right. We'll look at part 2. As at 1st January 2022, the fair values of asset liabilities of Paradise were equal to their carrying value except for the following. Number 1, fair value of the building was greater than the carrying value by 10 million. It has a useful life of 20 years. හරි. එහෙනම් අපි ඒක ඩීල් කරමු බලන්න. Building fair value gain. Working number 9. Building fair value gain. Building fair value gain එක තියෙනවා අපිට දීලා 10,000. Building fair value gain 10,000. One side it will be gone to console PP. On the other side we have to recognize that inside goodwill. Debited to PP, credited to goodwill. Debited to PP, credited to goodwill. PP එකට අපි එකතු කරනවා 10,000ක්. Working number 9 and credited to goodwill එකට credit වෙනවා 10,000ක්. Working number 9. And the same building was subject to depreciation
it has a remaining useful life of 20 years. එහෙනම් අපි building එක depreciate කරමු. Working number 10. Building depreciation. So the fair value gain is 10,000. Remaining useful life is 20 years. Period we are looking at is 3 months. Right? මාස 3යිනේ අන්තිම මාස 3යිනේ අපි මේ fair value gain එක එන්නේ අපිට. කියන්නේ fair value gain එකේ impact එක එන්නේ. 10,000 divided by 20 into 3 divided by 12 is 125. මොකද්ද debit එකයි credit එකයි? Debited to building depreciation, credited to console PPE, debited to administration expense, and you have to remember something. We have to adjust the NCI share table number 1. එනත් මේක adjust කරමු. Debited to admin expenses, debited to admin expenses, and credited to consolidated PPE. මේක table number 1 එකටත් adjust වෙන්න ඕනේ. මොකද asset belong to subsidiary. එහෙනම් admin expense වලට debit වෙනවා. Debited to admin expenses, debit නම් minus නේ 125 working number 10. And credited to PPE, PPE එකට credit වෙනවා minus 125 working number 10. ඒකේ NCI impact එක 25% NCI impact එක. Remember we have acquired 75%. එහෙනම් මෙතෙන්ට යනවා depreciation කියලා 125 into 25%. So 31. අඩු වෙනවා debit නේ 31. Right. Oh. එතකොටනේ අපිට එන්නේ NCI share of profit එක. එතකොට අපිට පුළුවන් දැන් මෙතන මේ P&L එකේ අපිට කොහොම හරි අපි උත්සාහ කරන්නේ මේ PAT එක ගන්න. මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ group profit එක. එතකොට මුළු expense එකම අඩු වෙන්න එපේ. ඊට පස්සේ තමයි ඕක බෙදන්නේ parent කොච්චරද NCI ට කොච්චරද කියලා. එතකොට අපි NCI ට අයිති profit එක වෙනම මෙතන calc කරනවා. Clear? Good. Right. Look at the next adjustment and think and tell me what is the entry you are supposed to pass. බලන්න ඊළඟ adjustment එක ටිකක් tricky adjustment එකක්. Inventory මේ අපි කතා කරන්නේ acquisition date එක. Inventory as of 1st of January 2022 was found to have a fair value of 5 million in excess. ඒ කියන්නේ subsidiary එකේ එදා පොත්වල තිබිච්ච inventory එක acquire කරන දවසේදී 5000ක් වැඩිලු. On 31st of March 2022 ඒ කියන්නේ අවුරුදු ඉවර වෙනකොට the inventory was sold outside the group. Inventory එක විකිනිලා ඉවරයිලු. Right. එහෙනම් මොකක්ද අපි කරන්න ඕනේ? acquire කරන දවසේදී inventory එක 5000ක් වැඩි. හැබැයි දැන් inventory නැහැ. inventory විකිනිලා තියෙනවා. What are we supposed to do? So one answer we are getting is nothing. Nothing. Okay, we don't have to do anything. Any different answers? It is a fair value adjustment. Just a fair value adjustment. Yes, you have to do a fair value adjustment, but the question is how? Yes, it's something like this. Then, right? Our financial year starts from 1st of April 2021. On 1st of January 2022, we acquire 31st of March 2022 is our financial year end. මේ තියෙන්නේ අපේ acquisition date එක, මේ තියෙන්නේ year end එක. On this day, there was an inventory. මෙදාට inventory එකක් තිබුණා. For an example, අපි හිතමු මේ inventory එකේ cost එක තියෙනවායි කියලා 10,000. එකයි හිතන්න. මම 10,000 random number එකක් මම ගත්තා. හරිද? On this day, the fair value was 15
15,000. මේ inventory එකේ fair value එක කීයද? 15,000. What is the cost of the inventory? 10,000. And on the date of acquisition, we need the net assets to be fair value. මතකයිනේ? Subsidiary එක අපිට ඕනි cost එකද book value ද fair value ද? Fair value. So what we need is not the cost but the fair value. එතකොට මේ දෙක අතර වෙනස කීයද තියෙන්නේ? 5,000. Subsequently this inventory was sold. පස්සේ මාස 3 මොකද වෙලා තියෙන්නේ? inventory එක විකිනිලා. Inventory was sold. එතකොට මේ වෙලාවේ මේක inventory එකක් විදිහට තිබුණාට post acquisition period එකේ මේක තියෙන මොකක් විදිහටද? Cost of sale එකක් විදිහට. Right? It's there as a cost of sale. Right? මේ inventory එක මේ cost එක යනවා cost of sale එකක් විදිහට. මේ fair value එක කොහෙටද යන්නේ එතකොට? දැන් ඔයාගාව inventory එකක් තියෙනවා 10000යි වගේ cost එක. මේකේ market එකේ value එක කීයද? 15000යි. මේක විකුණුණා කියන්නකෝ. 10000 මොකක්ද වෙන්නේ? cost of sale එකට යනවා. fair value එක කොහෙටද යන්නේ? මොකද්ද හරිම line item එක? fair value කියලා කියන්නේ මොකද්ද ළමයි? fair value කියන වචෙන් තේරුම මොකද්ද? market value කියන එක. ඔයා ගාව තියෙනවා 10000ක cost එකක් වෙච්ච තොගයක්. ඒක එළිය විකුණුවොත් වල කීයක් එනවද? එළිය විකුණුවොත් market එකේ value කීයද? 15,000. ඊට පස්සේ ඔයාලට ගාණ කියනවා පස්සේ කාලෙක විකුණුනාලු. it was sold. විකුණුනා කියලා කියනවා. එහෙනම් මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? මේ 10000 වගේ cost එක විකුණුවයින් පස්සේ තවදුරටත් inventory එකේ තියෙන්නේ cost of sale වෙනවද? right? ඔයාගේ ගන්න එක purchase විදියට තිබිලා sell කරයින් පස්සේ මොකද වෙන්නේ ඒක? cost of sale එකට යනවනේ. it will go to cost of sale. The cost will go to the cost of sale. අර market value එක කොහෙද දෙන්නේ? revenue. right? මේක ඇවිල්ලා මොකටද දෙන්නේ? මේක යනවා revenue එකට. ඔය දෙකේ වෙනසනේ වගේ profit එක. 5000. 10,000 worth of inventory was there, which is the cost. And it will become cost of sale in the following 3 months because you are selling. And you are selling at the fair value, market value. So 15,000 will become your revenue. එතකොට මේ 5000 දැන් තියෙනවා කොහෙද ඔයාගේ revenue එක අස්සේ. තේරුණාද? 5000 තියෙනවා revenue එක අස්සේ. හැබැයි අපිට මේක දැන් මෙතනින් මාරු කරන්න ඕනේ කොහෙටද? acquisition date එකට. ඇයි? because 5,000 fair value gain was there on the date of acquisition. අපි එදාට fair value එක ගන්න දෙපේ. හරිද? වෙන වෙලාවක නම් අපි මොකද කරන්නේ? asset එකට එකතු කරා fair value එකට නෑ asset එකට එකතු කරන්නේ asset එක නෑ. It's inside what? revenue. එහෙනම් මොකද කරන්නේ? revenue එකෙන් අයින් කරලා gain වෙනවා අපේ goodwill එකට. තේරුණාද? තේරුණේ නැද්ද? තේරුණේ? මේක අපි කරන්නේ මේ අපිට goodwill calculation purpose එකටනේ කරන්නේ. ඇත්තරම මේ transaction එක reverse වෙන්නේ නැහැ. transaction එක වෙලා. හරිද? අපි කරන්නේ මේ අන්තිම මාස 3 අපි recognize කරගත්ත profit එකක්. අපි මේ revenue එක ගලවනවා නෙවෙයි profit එකක් ගලවන්නේ. revenue එක අස්සේ තියෙන profit එක. අන්තිම මාස 3 තියෙන profit එක ගලවලා ගේනවා පළවෙනි අර acquire කරන දවසට. මොකද acquire කරන දවස වෙනකොටත් inventory එකට ඒ value එක තිබුණ නිසා. අපි ඇත්තටම transaction එක reverse කරනවත් revenue එක අයින් කරනව නෙවෙයි. We are trying to remove that profit and try to recognize to the acquisition date. හරිද? Why? Because for us to calculate the real value of the goodwill, we need to ensure we get the fair value of net assets and the fair value of consideration. fair value කරන්න බෑ. ඒක requirement එකක් නේ. cost or net realizable value whichever is lower නේ. එතකොට ideally accounting වල වරදක් නැහැ. cost එකට තියන් ඉන්න එක වරදක් නැහැ. හැබැයි on the date of acquisition console purpose එකට අපිට LKS 2 ද වැදගත් වෙන්නේ SLFRS 10 ද? SLFRS 10. SLFRS 10 නේ මොකද්ද කියන්නේ? when you are combining a business. හරිද? ඔයාට you have to ensure subsidiaries asset liabilities are at fair value.
because you need to get the fair value of net assets. ඉතින් ඔයාලට fair value adjustments කරන්න වෙනවා. clear? එතකොට අර subsequent period එකේ තියෙන 5000 profit එක ගලවලා ගේනවා acquire කරන date එකට. මේක ඇවිල්ලා accounting adjustment එක ඇත්තරම ගලවනවද profit එක? ඇත්තරම ගලවන්නේ නැහැ. transaction එක වෙලා ඉවරයි it went outside නේ. අපි කරන්නේ subsequent period එකේ මේ period එකට 5000ක් අදිනවා profit එක accounting adjustment එක through to calculate the correct goodwill. එතකොට මේ profit එක ගලවන්න වෙන්නේ කොහෙන්ද අපිට? from the revenue. clear? okay right? do you want me to give you a note on that? මොන සටහනක් අවශ්‍යද? සටහන එපා සටහන නැති. හරිද? right? මේ this adjustment ඔයාලට නම් පෙන්නන්නම් මේ past papers වල ඔය inventory adjustment එක හරිද? සාමාන්‍යයෙන් common adjustment එකක් මම පන්තියේදී මේක හැබැයි කරලා තියෙනවා. කට්ටියට මතක නැතුව ඇති. but මේක මම කරා පන්තියේදී inventory එක. අපි කරේ balance sheet එක කරනකොට කරලා තියෙනවා මේක. මේක සාමාන්‍ය ළමයි නිතරම ටෙස්ට් කරපු adjustment වලින් එකක්. මේ තියෙන්නේ 2016 December මේක ටෙස්ට් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ yeah 2018 December ටෙස්ට් කරලා තියෙනවා. ඔතකොට මතක හැටියට in your exam like 3 or 4 times it has been tested. 3-4 සැරයක්ම මේක ටෙස්ට් කරලා තියෙනවා. It's very simple. Nothing to worry. ඔයාගේ pre acquisition එකෙන් ගලවනවා post acquisition එකෙන් ගලවනවා ඔයා ඒක ගේනවා ඔයාගේ acquisition date එකේ balances වලට. Not a very common adjustment. හැමදාම වෙන adjustment එකක් නෙවෙයි but it can be tested. It can be tested. හරිද? right. so මේක කොහොමද group එකකින් එළියට ගිය නිසා තමයි revenue එකකින් අරගෙන දාන්නේ. හරි balances තිබ්බොත් ඒ අදාළ balances එකේ තියෙන දේකින් ගලවලා ඇවිල්ලා මේක goodwill එකට දානවා. ඒ set අපි inventory unsold නම් මොකද වෙන්නේ? then you have to remove it from the inventory. දැන් වෙලා තියෙන මේක inventory විකිනලානේ. right? so inventory විකුණුනායින් පස්සේ අපිට inventory එකෙන් අයින් කරන්න බෑනේ. okay so we have to remove it from somewhere else. inventory එක අඩු කරන්න ඕනේ. එතකොට දැන් inventory එක unsold වෙලා නම් අපි තම inventory විකිනිලා නැහැ කියලා ඉවර වෙලා. හරිද? එතකොට මේ inventory එක තාම තියෙනවනේ. අපි එතකොට adjustment එක අඩු කරනවානේ. adjustment එක කරන්නේ inventory එකට. inventory එකට 5000ක් එකතු කරා මේ පැත්තෙන් goodwill එකට ගෙනාවා. හරිද? right අපි මේක දාගමුකෝ එහෙනම්. right okay we'll put working number 11 fair value gain on inventory 5000 ne right fair value gain on inventory right so we have to remove it from the revenue debited to revenue credited to goodwill debited to revenue credited to goodwill debited to revenue credited to goodwill revenue එකෙන් මේක ගලවනවා minus 5000 working number this one is working number 11 and credited to goodwill එකට credit කරනවා 5000 working number 11 okay right
Look at the next item. Paradise disclosed a contingent liability in its financial statements for the period 1st January 2022. Fair value of the liability is 30,000. Contingent liability that we have to recognize. So it's quite easy. Working number 12, contingent liability. Contingent liability, which is 30,000. You have to recognize the contingent liability. One side, when you are recognizing the liability, your contingent liability will be credited. Liability credit. And when you recognize, this is once again will go to the goodwill. Acquire karna dawase tiyena deyak ne. Debited to goodwill, credited to contingent liability. Debited to goodwill, credited to contingent liability. One side it's a liability, and on the other side it will be debited to goodwill. Acquire karna dawase api me fair value karanna hadanne. Tiyena asset liabilities අපි recognize කරනවා. So debited to goodwill එකට එකතු වෙනවා 30000 plus 30,000. Working number 12. Credited to contingent liability. මම current liabilities වල දාන්නම්. Contingent liability කියලා item එකක්. Plus 30,000. Working number 12. Sorry. Hard. Look at the third item. The revenue of Malta includes goods sold to Paradise. In February 2022, amounting to 10 million. Malta achieves a profit margin of 10%. As at 31st March 2022, Paradise had 50% of these goods in its inventory. And we'll start with working number 13. Intercompany sale එක අයින් කරලා ඉන්න ඕනේ මුලින්ම. We have to remove the intercompany sale. So there's an intercompany sale amounting to rupees 10,000 නේ. 10,000ක් නේ. ඒක අයින් කරලා දාන්න ඕනේ. So we are going to remove it from the revenue and we are going to remove it from the cost of sale. You cannot have income to yourself and expense to yourself. You have to eliminate the intercompany income and the expense. Debited to revenue, credited to cost of sales. Debited to revenue, credited to cost of sales. Debited to revenue, credited to cost of sales. Debited to revenue minus 10,000, okay, number 13, credited to cost of sale, credits are pluses. Right, credits are pluses. So 10,000. No? හරි. ඒක අපි අයින් කරලා දැම්මා. Then we have to adjust the unrealized profit. Working number 14, URP on inventory. Remember, seller is parent. Seller parent. Malta කියන්නේ parent නේ. Seller is parent. So we'll calculate. Inventory එකේ භාගයක් තියනවලු. Inventory you have 5,000 and they are keeping a margin of 10%. නේ. Selling price equals cost plus profit. Margin and selling price is 100, profit is 10, cost is 90. Then the unrealized profit, you know, inventory multiplied by unit profit divided by unit selling price. So inventory is 5,000. So your unrealized profit will become 500 rupees. Well, right?
Okay, have you all arrived at 500? Right? What is the double entry? මොකද්ද මේකට අදාළ double entry එක? Debit and the credit. We have to remove from the seller's profit and the buyer's inventory. Seller කවුද? parent නේ. So we have to remove it from the profit. අපි දන්නවා මොකද්ද line item එක? Cost of sale. මතකයිනේ? Unrealized profit on inventory, we have to remove it from the cost of sale. And we have to remove it from the buyer's inventory. Buyer subsidiary නේ. So it will be consolidated inventory. දැන් මේක යනවාද table number 1 එකට? නෑ. why? Seller is parent නේ. Right? It's not the subsidiary. Right? So debited to cost of sale. ඔයා දන්නවා debit කියන්නේ minus කියලා. 500 working number 14. Credited to inventory minus 500 working number 14. හරි. ඒක අපි ඉවර කරා. Okay. Good. Right. Fourth one says, as at 31st March 2022, goodwill has been impaired. Goodwill එක impaired වෙලා තියෙනවලු 50%. අපි goodwill එක බලමු කීයද තියෙන්නේ කියලා කැල් කරලා නේද? මේ තියෙන්නේ goodwill එකේ දාලා තියෙන figures ටික එකතු කරලා බලන්න ළමයි. 300,000 plus 123,967 minus 505,000 plus 90,000 minus 10,000 minus 5,000 plus 30,000. I'm getting 23,967. Bala. 23,967 as goodwill. Right? Good. Okay, number 15, goodwill impairment. මතක තියාගන්න NCI measure කරේ fair value. NCI fair value. So we are getting a goodwill of 23,967. Okay, 50% නේ. So the impairment is 50%. එතකොට මේකෙන් 50ක් කියලා කියන්නේ 11,984. 11,984. What is the double entry? Debit credit can goodwill impairment. Credited to goodwill. Credited to goodwill. No worries on that. Debited to. Then generally නම් අපි බෙදනවානේ parent and NCI කියලා because NCI at fair value නේ, but we are preparing P&L no. So you have to put that to the other expense. other expense එකට මේක දාන්න ඕනේ. හරිද? තව තැනකට යනවා. කොහෙද? Table number 1. Table number 1. Okay. Debited to other expense, credited to goodwill. So we'll put other expense එකට අපි debit කරමු. This amount is 11,984. 15 credited to goodwill. $11,984. හරි. ඒකත් හරි. අපි ඒකත් දාගත්තා. table number 1 එකට adjust කරමු. Goodwill impairment. 11,984 වලින් 25%. It will take only 25%. 2,996. 25%. 2,996. Okay. So you completed up to 4th adjustment. 5th one. Paradise Center payment of 5 million to Malta on the reporting date. However, it has not yet been received by Malta. Lazy ni. Cash in transit එකයි intercompany balance elimination එකයි. Right. Working number 16. Cash in transit 5,000.
debited to cash, credited to intercompany receivable, debited to cash, credited to intercompany receivable, right? So we'll debit that to the cash, 5,000. Okay, number 16, credited to receivable, 5,000. Right. Then we have to remove the intercompany balance. Then 87 තිබිච්ච එක 75000ට අඩු වුණා. Working number 17, intercompany balances. Now it's 75,000 only. Debited to intercompany payable, credited to intercompany receivable. Debited to payable, credited to receivable. Debited to payable, credited to receivable. Debited to payable, credited to receivable. Right. Debited to payable, payable එකෙන් අයින් කරනවා 75000ක්. Credited to receivable, receivable එකෙන් ගැලෙවුවා 75000. There's a accrued expense which is 75,000 in the Egolangi. So is it goes under accrued? Oh, I think there's a typo. Sorry, මෙතන මම හිතන්නේ accrued expense නෙවෙයි. ඒක ඇත්තේ payable to Malta වෙන්න ඕනේ නේ. Otherwise it's not good. අපි ඒක මම හිතන්නේ එහෙම ළමයි. accrued expense නෙවෙයි මේක මේ මෙතන චුට්ටක් එක වෙනස් කරගන්න මම හිතනවා මෙතන typo එකක් ඇත්තේ කියලා. We'll put that as payable to Malta. අන්න එතනින් ළමයි අයින් කරගන්න එක. minus 75,000 කියන එක. Working number 17. Yeah. Can't be accrued. මේකත් අප්ඩේට් කරගන්න ටියුට් එකේ. හරි. right. මේකේ I think we have completed everything. මේ පොඩි attention එකක් දෙනවා පොඩි තැනකට. This one here. මේ fair value gain on inventory අපි adjustment එක කරන්න ළමයි. එතන තව සාමාන්‍යයෙන් එන්නේ නැති unusual adjustment එකක් කියලා මම කිව්වා. එතන කරන්න ඕනි පුංචි දෙයක් තියෙනවා. What is that? හිතලා කියන්න බලන්න. අර adjustment number 11 එකේ අපි අර inventory fair value gain, there was a fair value gain on inventory no. We removed it from the post acquisition period. අර අන්තිම මාස 3න් මේ revenue එකේ තිබිච්ච profit එක ගලවලා ගෙනාවනේ මේ acquisition date එකට. Right? I have done everything. තව උතන කරන්න ඕනි දෙයක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඉන්නේ නැහැ but there's an adjustment. හිතලා කියන්න බලන්න. Inventory අයිති කාටද? Subsidy. Inventory belongs to subsidiary. එතකොට we are removing 5,000 rupee profit from the subsidiaries after acquisition period. අර අන්තිම මාස තුනේ subsidiary ගේ profit එකෙන් 5000ක් ගලවලා goodwill එකට ගේනවා. right? එතකොට මේ adjustment එක යන්නේ P&L ද P&L balance sheet ද? P&L and the balance sheet. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? subsidiary ගේ අන්තිම මාස තුනේ profit එක වෙනස් වෙනවා.
එහෙනම් මෙතන ඉම්පැක්ට් එකක් එනවා කාටද? NCIට. ඔයාලට මතකද මම කිව්වා ජෙනරලි අයිටම්ස් 3යි එන්නේ. හැබැයි එහෙම unusual මේ වගේ අයිටම් එකක් එන්න පුළුවන්. මම නෝට් එකේ දුන්නෙත් බලන්න generally there are 3 items. හරිද? මම generally කියන වචනේ දීලා ඇති. හරිද? generally there are 3 items. හැබැයි මේ වගේ adjustment එකකදී අපිට NCI table එක update කරන්න තියෙනවා. right? හරි. මේක අපි NCI table එකට update කරමු ළමයි. මේ revenue එකට debit වෙන එක right? We will update inventory fair value gain කියලා දාගන්න 5000 into 25%. minus 1250. Subsidiary එකේ profit එක වෙනස් වෙනවා නම් one adjustment goes to P&L, other adjustment goes to statement of financial position. And if it is subsidiary's profit, yes, we have to adjust that to NCI table. Hari. Okay. එතකොට අපි ඒත් ඔක්කොම කරා. We can start the line by line additions. Line by line additions ටික කරන්න පුළුවන්. Right. අපි යමු P&L එකට. ළමයි දැන් මෙතන පොඩ්ඩක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. Malta you can take 100%. Paradise එකේ ගන්න කීයද? 25%. Paradise එකේ ගන්න 25%. Paradise එකේ ගන්න 25%. හරි. Okay, the line by line addition පටන් ගමුද? Good. Can we start from P&L? Right. මම පටන් ගන්නවා. Revenue 3400 500 plus 680 100 into 25%. ඒකෙන් 0.25ක් ගන්න. වැඩි කිරීම 0.25. මාස 3යිනේ අන්තිම මාස 3 විතරයි. We can consolidate only the last 3 months. Minus 5000 minus 10,000. I am getting 3,555,525. අමුතු අංකයක් ආවේ. Cost of sale එකත් අපි ගමු. Minus මතකයිනේ කිව්වා minus figures minus විදිහට ගන්න. Minus 2720400 minus 530478 වලින් 25% plus 10,000 minus 500. Right, minus 500. Right, I'm getting 2,843,520. The closest decimal. Right, balanna harida kiyala balanna. Admin expense 450,100. So minus 450,100 minus 120,300 into 25%. Minus 125. 480,300. Minus figures minus විදියටම ගන්න. Distribution expense 4,200. Finance expense minus 3,099. Other expenses we have only one 11,984. Share of profit from associate 8,502. Right, tax එක බලන්න. Minus 23,700 plus minus 12,300 into 25% minus 26,775. Right. හරි අපි ඒ ටික ගත්තා. Then we have to take the statement of financial position. PP statement of financial position එකේ 25% ගන්න එපා. That is as of date නේ. ඒක 100% එනවා. Right, financial position on the reporting date ඒක සම්පූර්ණයෙන් එනවා. 1,340,600 plus 595,720 plus 10,000 minus 125.
1946 1946 195. Then investment in paradise එක 0 වෙනවා. goodwill එකේ ඇත්තේ 11984 නේ 84 or 83 චුට්ටක් 83 නේ should be 83 නැත්තම් රුපියලක අවුට් එකක් යනවා. අපි අතෙන්ට 84 ගත්තානේ. should be 83. Investment in associate 275,000 plus 8502 නම් 283,502. Other investments will be 0. Inventory 780,900 plus 78,300 minus 500 858,700. Trade and other receivables 895,300 plus 283,500. It will be 1,178,800. Receivable from paradise will become 0. Cash and cash equivalents 34,500 plus 23,900 plus 5,000. 63,400. Stated capital. ඒ කියන්නේ changes in equity එකනේ. 1 million plus 400,000 minus 400,000 is 1 million. හරි. කො බලන්න retained earnings එක හදලා දාන්න බලන්න. කීයද retained earnings figure එක? කීයද ළමයි? How much is the opening retained earning balance? කො කියන්නේ නැහැ කවුරුත්. කීයද? කීයද figure එක? Kid. How much is the opening retained earnings? How much? Kid. How much is the figure? පිටිපස්ස. ලේසි කීයද? දැන් මෙහෙමනේ. අපිට මේ සබ්සිඩියරි එකේ මොනවත් වෙනවද නැහැනේ මේ අවුරුද්දේ නේ එක්ක කරේ. සබ්සිඩියරි එකේ මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. ඇසෝසියේට් ගේ කොහොමද අදාළ වෙන්නේ නැහැනේ. right associate ගේ තිබුණා නම් ඔන්න කලින් acquire කරලා එහෙනම් එයාගේ අර share of profit කැලක් එනවා. ඒකත් නැහැනේ. දෙන්නම් මේ අවුරුද්දේ නේ acquire කරේ. subsidiaries මේ අවුරුද්දේ associate උත් මේ අවුරුද්දේ. එහෙනම් ඒ දෙන්නකින් එන්නේ නැහැ. ඉන්නේ එකම කෙනා කවුද? අවුරුද්දේ මුල හිටියේ කවුද? parent විතරමනේ හිටියේ. parent විතරමයි හිටියේ. එතකොට දැන් මෙතන තියෙනවා closing balance එක 1,400 something තියෙනවනේ. නේද? 444,000. ඕක ඇතුලේ තියෙනවනේ මේ අවුරුද්දේ profit එක. ඕක අයින් කරා නම් හරි. 1,242,700. අර ගිය පාර ගානේ 88,500 වලින් අපි 22 අයින් කරේ. ඒ වගේ තමයි. මේ අවුරුද්දේ නේ acquire කරේ. subsidiary එකේවත් associate එකේවත් මොනවත් එන්නේ නැහැ. එහෙම එන්නේ කලින් අවුරුද්දක acquire කරලා තිබුණා. නේ? right so you should be getting this answer. හරිද මේ? මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ උත්තරේ මම කියන්නම්.
1,444,800 වලින් අඩු කරන්න ඕනේ මේ අවුරුද්දේ ප්‍රොෆිට් එක තියෙනවා 202,100. මම ලේසිදී කියන්නේ නැත්නම් මේව එකතු කර මේකත් එකතු කරලා මේකත් අඩු වෙවි යනවා but easily it will come to 1,242,700. බලන්න මෙතෙන්ට එන්න ඕනි 1,242,700. okay right නේද 1,242,700. ඒක බලන්න මේ සබ් එකේ දෙකම එන්නේ අර මං කිව්වේ දෙකම අයින් කරන්න වෙනවා කියලා අපිට. මෙතන ඕනනම් ඔයාලට කන්ෆියුෂන් එකක් එනවා නම් දාලා තිබ්බත් කමක් නැහැ අර ප්‍රොෆිට් පාර්ට් එක. It's not coming. Defined benefit obligation එක දාගෙන ඉන්න 140,800 plus 45,600. 186,400. Defined benefit obligation 186,400. Okay, contingent liability එක deferred consideration එක වෙනවා 123,967 plus 3,099 127,066. Trade and other payable 1,120,700 plus 351,564. It will come to 1,472,264. Payable to Malta එකත් 0 වෙනවනේ. Contingent liability will come to 30,000. හරි. Okay. Share capital lagi 1 million ekko කරනවා. parent 1 million එක. ඔව්. ඒකයි ඉතින් සබ්සිඩියරි එක එකතුනත් එක අයින් වෙනවනේ. plus 400,000 minus 400,000 it will be 0. So it will be only 1 million. 400,000. So either 1 million came from the Malta gate. Yes. Okay. Right. Good. හරි. දැන් මොකද ඊළඟ ස්ටෙප් එක ළමයි? මේ ටික ඔක්කොම හරි. We have to start closing from the NCI table. හරි. NCI ගේ book profit එක අපි දන්නවා කලිනුත් කැල් කරා කේද? මේ 17,022කින් of this 17,022 right we have to take 25%. හරිද? එතකොට තමයි අන්තිම මාස 3 profit එක එන්නේ. And you have to multiply again by 25%. ඒක අමතකයි. දැන් මෙතන 17,022 කියන්නේ අවුරුද්දෙන් ප්‍රොෆිට් එකනේ. ඒකෙන් අපි ගන්නවා අන්තිම මාස 3 ප්‍රොෆිට් එක. ඒකෙන් ගන්න ඕනේ NCI share එක. So again you have to multiply by another 25%. Ideally ඒක loss එකක් එන්නේ ඉතින්. මේකේ NCI ගේ පැත්තෙන්. It will come to 1,064. 1,064. 1,064ක් වාට එන්න ඕනේ. ඕක 1,064න් මේක තේරුණා නේද? ඇයි මේ 125 දෙයක් ගත්තේ කියලා? මාස 3ට එකයි 25% ලා එකයි. -31 -2,996 -1,250 you are at a loss. NCI එකේ තියෙන loss share එකක් 3,213. NCI එකේ තියෙන loss එකක් 3,213 කියන loss එක. හරි ඒක අපි දෙමුකෝ මෙයාට. මේ තියෙන profit attributable to NCI කියන්නේ loss එකක් තියෙන 3,213 කියන loss එක. Profit attributable to NCI is a loss. එහෙනම් බලමු අපි parent අයිති profit එක කොච්චරක්ද කියලා. දැන් අපිට පුළුවන් P&L එක ඉවර කරන්න. 355,525 minus 28,43,520 712,005 minus 480,300 minus 4,200 3,099 minus 11,984
plus 8,502 22924 minus 26,775 194,149 හරිද ඔන්න පැට් එක ආවා අපිට 194,149 මෙතෙන්ට කීයද එන්නේ kiyada profit attributable to parent shareholder 197362 197362 197362 අපි මේ දෙන්නව අරගෙන යමු මෙහෙට ඔන්න මේ දෙන්නව අරගෙන ගියා මෙතෙන්ට profit for the year 197362 minus 3213 1,124,700 plus 197,362 1,440,062 90,000 minus 3213 86,787 okay ඒ ටික අපි අරගෙන යමු ළමයි we will take them to the statement of financial position so here stated capital is 1 million 1440 then 062 and NCI 86787 NCI 86787 බලමු එතකොට කොහොමද දෙන්නේ කියලා total එක 1 million plus 1,440,062 2,440,062 plus 86,787 2526,849 186,400 plus 127,066 313,466 1,472,264 plus 30,000 1,502,264 plus 313,466 plus 2526,849 4,342,579 1946,195 plus 11,983 plus 283,502 2,241,680 858,700 plus 11,78,800 plus 63,400 2,100,900 plus 2,024,1,680 right රුපියලක් එහෙම වුණා මට ඒ මොකද එන්නේ 342,434,2,580 වුණා මම මෙතන 590 දන්නේ ගත්තා give me a second 1946,195 plus 983 283,502 මේක 84 දෙන්නේ goodwill එකේ මම ෂුවර් නෑ හැබැයි 83ද බලන්න රුපියලක් එක නැච්චර ගණන් ගන්න තරම් දෙන්නේ නෙවෙයි right 57905
බලන්න රුපියලක් මට එහෙම වෙලා ඇති එක නම් චර ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. ඒ කියනවා නෑනේ මේ හරිය. Right, don't worry. So the balance sheet gets tallied at somewhere around 4342,579 or 80. Balance amount ඔයගොල්ලන්ට හරිය. ඒක මේකෙන් මම කැල් කරේ නෑ නිකන් වෙනසනේ දැම්මේ. Right. 380 384. Okay. Okay. Right. So what we will do now is we will go for a break. Right. After the break, what I am trying to do is there's a small theory part, guys. Last time it was tested in a question. So it's a one page you will have received. Right. So we will discuss on disposal of a subsidiary. Subsidiary dispose karot ehema මොකද්ද කරන්න ඕනි adjustment එක කියලා. Last time it was tested. Right. It's a very small element but it was tested. ඒ වගේ එකක් හදිසියව තාව tackle කරන විදිහ අපි දැනගෙන ඉන්න බෑ. Right. තකන්ද අපි will take 15 minutes of break. After the break we will discuss this part. Okay. PNL question එක
thing was it was tested last time. Right? Okay. Right. Now so far we have discussed consolidated statement of financial position, consolidated P&L, right? These parts we have already discussed. Now there's another element called complex consolidation, right? There's an element called complex consolidation. In the complex consolidation, you are going to discuss about basically few aspects. In complex consolidation කියන එක ඇතුළේදී you will have to learn about the foreign subsidiaries. When there are foreign subsidiaries, how we are supposed to do the accounting part. Then you have to discuss about the step acquisition. Step acquisition. Step acquisition means initially you are a financial asset. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය 5ක් 10ක් තියෙන කෙනෙක්. Thereafter you are becoming an associate. Thereafter you are becoming a subsidiary. එහෙම කොහොමද account කරන්නේ? Or either initially an associate becoming a subsidiary, right? Or it was already a subsidiary with let's say 60%, you have purchased another percentage and now it's a subsidiary with 80%. Then how we are supposed to account, right? This is what we call the step acquisition part. Plus the third element is disposals. Disposal of a subsidiary. There are like full disposals. Full disposal of subsidiary means, for an example, you were a subsidiary with 60%. After the sale, you have 0%, 100% disposal of a subsidiary. Or it can be a disposal of subsidiary where from subsidiary to an associate, or a subsidiary to a financial asset, right? Or it can be subsidiary with 80%. After the disposal, it became subsidiary with 60%, right? So like that, there can be different scenarios. It can be tested. So this part is what we call the complex consolidation, right? So after we have studied the basics of consolidation, we need to learn this complex part, right? So like I told you, there are basically 3 elements: foreign subs, step acquisitions and disposals. Now in your syllabus, this part is really speaking, it's not there. Right? Foreign subsidiaries we don't learn, step acquisitions we don't learn, disposals that is not there. These are there in your strategic level. In your strategic level you have this ABR subject now. In the ABR subject you have to learn these things. But sometimes they are testing on this full disposal of a subsidiary. There's a small part in your study text. Study text එකේ චූටි part එකක් තියෙනවා disposal of a subsidiary කියලා like half a page like 1 page විතර තියෙනවා. So from that part last time it was tested, right? Full disposal of a subsidiary. So we have to be careful and we need to know in case of such a situation how we are supposed to do the accounting part. So මේව එකක්වත් අපිට එන්නේ නැහැ. ඒක ඔක්කොම තියෙන්නේ මේ strategic level එකේ. අට අපි මෙන්න මේ full disposal of a subsidiary එක කදී මොකක්ද කරන්න කියලා චුට්ටක් බලමු, right? Okay. Right. Now look here, right? Full disposal of a subsidiary. Now when it comes to a subsidiary, until the date of disposal, ඔයා කවදාද dispose කරනකම්, right? You have to do the consolidation. You continue to add the assets line by line. You continue to add the liabilities line by line, income, expenses, everything until the date of disposal. Once you have disposed the subsidiary, then make it 100% disposal. I am not tiyaganne. You are completely disposing. Now after the disposal, there are no line by line additions, and you cannot keep any NCI, and there will not be any goodwill as well. So මොනවත් goodwill කියලා එකක් ඇත්තෙත් නැහැ. Right? ඔයාට line by line additions ඇත්තෙත් නැහැ. NCI කියලා item එකක් එන්නෙත් නැහැ. තියෙන්න බෑනේ. Right? Because goodwill was created because of the consolidation. NCI was created because of the goodwill consolidation. You do the line by line addition because of consolidation. Right? Okay. Then the next thing is, right, you have to calculate the profit or loss on disposal of the subsidiary. Right? Profit or loss on disposal of the subsidiary. Right? මේ විදිහට කියන්නම් ඔයාට. Right? Profit or loss on disposal of subsidiary.
profit or loss on disposal of subsidiary. Right. Now, when it comes to your financial statements, right, we need to know parent company has the individual financials. At the same time, parent company is preparing the group financial statements. මතකයිනේ parent company එකේ accountant කෙනෙක් එයාගේ account set එක විතරකුත් හදනවා. And there's another guy who consolidate everything and prepare the console account set. So when it comes to this disposal of a subsidiary, right, both guys, අපි තුමේ parent ගේ accountant ඉන්නවනේ, PL ඉන්නවනේ. PL is also calculating a profit or loss on disposal and the group accountant. අපි කිව්වර සිසිල් කියලා එක්කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා අපි නිකන් උදාහරණයකට ගත්තේ. Cecil is also calculating the disposal gain or loss. Right, now you have to tell me simply, right, when you are calculating a disposal gain or loss, what are the two things you are comparing? Think about an asset. PP එකක් අපි විකුණනවා. What are the two things you are going to compare to calculate a gain or loss? Right, one thing is the disposal proceed. අපිට හම්බෙන ගාණ. Sale proceed එක අපි ගන්නවනේ. හරිද? PP එකක් විකුණනවා කියලා හිතන්නකෝ. Simple. Right, so you are getting a disposal proceed. Disposal proceed is compared with what? Book value, the carrying value. Same principle applies here. So parent ගේ accountant බලනවා එයාට හම්බෙන ගාන, ඒ කියන්නේ disposal එක නිසා හම්බෙන ගාන compare කරනවා with his carrying value. සිසිල් බලන්න මොකද්ද? එයාට කියන්නේ group එකට මේකෙදි හම්බෙන ගාන compare වෙනවා එයාගේ තියෙන carrying value එකත් එක්ක. Right, okay, we'll start from the parents individual financials. Right, so you have a disposal proceed. මේක විකුණුවයින් පස්සේ ඔයාට හම්බෙන මුදලක් තියෙනවා. Disposal proceed is there. හරිද? Disposal proceed එකක් තියෙනවා. This will be compared with the carrying value of the investment. අපි investment එකේ තියෙනවනේ මාක් කරේ අපි පොත්වල අරගෙන එන value එකක් investment කියලා අපි අයින් කරන්නේ සමහරවිට 6,80,000 3,00,000ක we remove. So that will be compared and thus you are calculating a profit or a loss. Simple as that. හරිද? එයා individually calculate කරන එක. හරිද? Now we have to look at if it is from the consolidated point of view, how you are going to calculate the disposal gain or loss. Same principle. Principle එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. Right, you are getting the disposal proceed. ඔයා ගන්නවා disposal proceed එක. Right. Okay no. Now from that you need to deduct what? Once again the carrying value of the subsidiary. Carrying value of the subsidiary. මෙන්න මේක කැල් කරන විදිය තමයි චුට්ටක් අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. How to calculate the carrying value of the subsidiary. හරිද? දැන් මට කියන්න console උන නිසාම දැන් අපි parent විතරක් හිටියා ඔන්න parent ගේ statement of financial position එක තියෙනවා asset equity liabilities. subsidiary එක ආපු නිසාම මොනවද එක තුනේ? group එකට යනකොට goodwill කියලා එකක් ආවනේ. කලින් තිබුණාද goodwill කියලා එකක්? නෑ goodwill කියලා එකක් ආවා. තාම මොනවද? NCI කියලා එකක් ආවා. හරිද? goodwill කියලා එකක් ආවා, NCI කියලා එකක් ආවා. plus subsidiary ගේ assets තියෙනවා, subsidiary ගේ liabilities ටික add වුණා. දැන් අපි carrying value කිව්වම මෙන්න මේ set එකම එනවා. තේරෙනවද? අපි subsidiary කියලා එකතුනේ මොනවද? subsidiary ගේ asset එකතු කරා, liabilities එකතු කරා. ඊට අමතරව ගත්ත මොකද්ද? goodwill එකක් ගත්තා, NCI එකක් ගත්තා. Okay? ඒකනේ අපි කරේ. අපි console කියලා console නොකර හිටියනම් මොකද වෙන්නේ? parent ගේ asset, equity and liability තියෙනවා. console කරපුවම මොකද කරේ? subsidiary ගේ assets එකතු කරා, subsidiary ගේ liabilities එකතු කරා. goodwill කියලා එකක් ගත්තා, NCI කියලා එකක් ගත්තා. ඔකනේ කරන්නේ. Right? Simple as that. හරිම ලේසි. එතකොට මේකේ එනවා subsidiary ගේ assets ටික එනවා. හරිද? ඕකෙන් අඩු වෙනව මොනවද? subsidiary ගේ liabilities ටික. හරිද? ඊට අමතරව මේකට එනවා මොකද්ද? goodwill එක. අඩු වෙන්න ඕනේ මොකද්ද? NCI එක. දැන් liabilities ටික කියලා කියන්නේ ඔයගේ අපි මේ net impact එක ගන්නකොට අඩු වෙන්න එපේ. NCI කියලා කියන්නේ liability එකක් නේ. asset දෙක මොකද්ද? assets and the goodwill. අඩු වෙන්න ඕනේ මොනවද? liabilities and the NCI. So then this will give you මේක මේ
මේ දෙක එකට කරොත් එහෙම this is your subsidiaries net assets. Subsidiary net assets. ඒකට එකතු කරන මොනවද? goodwill. අඩු කරන මොනවද? NCA. Then this answer will give you the carrying value of the subsidiary. Then the resulting answer is the disposal profit or the disposal profit or the loss. මේ පැත්තෙනුත් එනවා individual account set එකේ කියන එක disposal profit or the loss. හරිද? Individual account set එක අපි we don't do the line by line addition, we don't have a goodwill, we don't have NCI. Just the cost of the investment. That will be compared with the disposal proceed. But once you do the consolidation, you are adding asset, you are adding liabilities, you are creating goodwill, you have NCI. ඒ set එකම තමයි compare කරන්න වෙන්නේ disposal proceed එකත් එක්ක. The resulting difference is what we call the disposal gain or the loss. ඒක අරගෙන යනවා to the parent company's profit or loss. සාමාන්‍ය මේක අපි other income එකක් විදියට දාන්න පුළුවන්. අපි investment එකක් තිබුණා අපි ඒක sell කරලා gain එකක් realize කරා. Right? It goes to our retained earnings. It's another income. Right? ඔන්න ඔය ටික තමයි කියලා දෙන්න තියෙන්නේ. හරිද? ඕකේද? Last time it was tested. console ගානටම අමුණලා ඇහුවා. subsidiary එක disposal කරන අවස්ථා කීපයක් තියෙනවා. ඔව්. ඔව්. එහෙම නැත්නම් අපි විකුණන එකෙන් තව කෙනෙකුට ඒක අපි විකුණලා ගන්න profit or loss එක පමණයි. අපිට syllabus එකේ තියෙන full disposal විතරයි. ගිය දැන් මම කලින් උගන්වලා තියෙනවා කලින් syllabus එකේ ඔක්කොම තිබුණා. කියන්නේ step disposal එක, full disposal එක, step acquisition එක set එකම තිබුණා. ඊට පස්සේ 2020 syllabus එක අලුත් වුණායින් පස්සේ ඒගොල්ලෝ disposal full disposal එක විතරයි තිබ්බේ. ඒතකොට අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ part එක විතරයි. Okay? Shall we do a question? එතකොට ඔක ඔක්කොම ටික හරියනවා. Right. මේ තියෙන මම අර කියපු part එක net assets at disposal, goodwill at disposal. So you are calculating the profit or loss. Right. We'll do this question. එතකොට අපිට ඔක්කොම iron out කරන්න පුළුවන්. Right. Look at question number 1. P company has owned 80% of the shares of S company for several years, acquired originally at a cost of මේ තියෙන original investment cost එක. ඒ කියන්නේ මේ තමයි අර consideration එක. ඒ කියන්නේ අපි cost එක කියන්නේ 180 million. At the date of acquisition, the fair value of NCI was 50 million. 50 million. And net assets were 200 million. 200 million. Since acquisition, there has been no impairment of goodwill. There has been no impairment of goodwill. Goodwill එකේ මොනවත් impairment එකක් වෙලා නැහැ කියලා කියනවා. There's no impairment of goodwill. On 1st September 2004, P company disposed its shareholding to S company for 285 million when the net assets of that company were 300 million. හරි. ඔයාලට කියනවා calculate කරන්නවලු profit on disposal of individual financials and the group accounts. නිකන් try එකක් දෙන්න. මම එහා පැත්තේ දීලා තියෙනවා හදන විදියත් ඔයාලට දීලා තියෙනවා. උත්සාහයක් දරන්න බලන්න ළමයි. right.
Okay da. Right, shall we start? Komatatte. How about your answers? कोई बाकी उत्तर दावे? Parents financial statement is it 105? That's okay. Yes. It's the cost and minus in the. Yes. Console කොහොමද? Right, we'll give it a try. බලමු කොහොමද එන්නේ කියලා. Last time it was tested. Right, so first one you have been asked to calculate the parent companies disposal profit on parent companies individual financials. Right, so you have to calculate the disposal profit on parents financial statements. It's quite easy. Just take the disposal proceed දෙක ගන්න. So the disposal proceed was 285 ne 285. From that you have to deduct the carrying value of the investment. Investment එක cost එකකට මෙයාලා තියාගෙන ඉන්නේ 180 නේ. So the answer is 105. ඒක තමයි profit එක. And this is quite easy, not a difficult thing. අලුක අමාරු වන්නේ. හරිද? Okay, I think this part should be, everyone should have got this one. Right. ඔය ගමන් බලමුකෝ disposal profit on consol accounts. Consolidated financial statements වල බලමු. Same concept is the same. Concept එක වෙනසක් නැහැ. You take the disposal proceed. ඔයා ගන්නවා disposal proceed එක. Same 285. 85මනේ. From that you have to deduct the carrying value of the subsidiary. Subsidiary වෙන්නේ අයි කරන්න ඕනේ. Carrying value of the subsidiary. හරිද? කලින් carrying value of investment, now subsidiary. බලන්න subsidiary ගේ net assets දීලා තියෙනවා. When net assets of the company was 300 million. ඒක දීලා තියෙනවනේ. මම කියවනේ. Asset minus liabilities කියන එකනේ subsidiary net asset at disposal. ඒක අපිට දීලා තියෙනවා 300 කියලා. මේක ගත්තා. Right, subsidiary net asset at disposal when net assets of the company were 300 million. මේකට add කරන්න ඕනේ අපි goodwill at disposal. එකෙන් අඩු කරන්න ඕනේ NCI at disposal. Goodwill at disposal එක එකතු කරා NCI එක අඩු කරා. That is what we have to do. Question clearly says goodwill has not been impaired. Goodwill එක impair වෙලා නැහැ කියලා කියනවනේ. ඒ කියන්නේ පටන් ගන්නකොට තිබ්බ goodwill එකමනේ. So we will do a working to calculate the goodwill. අපි goodwill එක calc කරමුකෝ. ගන්නවා investment එක. පටන් ගන්නකොටම තිබිච්ච investment එක 180 නෝ. 180. Then we have to take the NCI. Fair value of NCI was 50. එකක් ගමුකෝ. NCI එක 50යි. මේ දෙක එකතුව තියෙනවා 230. ඕකෙන් අඩු කරන්න ඕනේ net asset at acquisition. අත්පත් කරගන්න දවසේ තිබිච්ච net asset ටික. At the date of acquisition the net assets were 200. ඒ කියන්නේ 30. Your goodwill is 30 rupees. හරිනේ. goodwill එක 30ක් එකතු වෙනවා. Then it's coming from working number 1. Right? ඕක impair වෙලා තිබුණා නම් ඕක තව අඩු වෙනවා. Right? goodwill එකේ වෙන්න පුළුවන් එකම දේ මොකද්ද? acquire කරාට පස්සේ impairment විතරයි. Right? impairment විතරයි. Right. Same thing, now we have to calculate the NCI.
NCI working number 2. NCI at acquisition අත්පත් කරගන්න වෙලාවේ NCI 50 rupees 50යි. NCI at acquisition is 50. For that you have to take the subsequent NCI එකට පස්සෙලම acquire කරපු NCI ට පස්සේ මොනවද එන adjustment, right? If there are any goodwill impairment that you have to deduct, plus you have to take the NCI profit share. NCI ට profit share එක යට දෙන්න එපේ, right? So we have to add the NCI share of change in net assets. NCI ට අයිති net asset share එක දෙන්න ඕනේ. right. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම disposal දවසේ 300ක් තියෙනවා net assets. නේද? acquire කරන දවසේ තිබුණේ net assets 200යි. ඕකෙන් NCI ගේ share එක තියෙනවා 20% නේ? right? NCI share is 20%. That means 20 rupees, right? 100 into 20%, 20 rupees. ඒ කියන්නේ NCI ගේ value එක 70. Right? So working number 2, NCI's value is 70. එතකොට 260යිනේ. 260 here shall arrive at 25. 25 is the answer. Okay? $25 is the answer. අපි මේක තේරුණාද? right? You have to මෙන්න මේ දෙක තමයි පොඩ්ඩක් tricky වෙන්නේ මේ. Goodwill and NCI you have to take for the date of disposal. I think පොඩි adjustment දෙයක් දාලා ගන්න තියෙන්නේ. NCI එක ගන්නකොට මෙන්න මේක සමහරවිට තේරෙන්නේ නැහැ. This is net asset at acquisition. අත්පත් කරගන්න වෙලාවේ තිබිච්ච net asset මේ ගන්න. This is net asset at disposal. ඕක නෙමෙයි. අත්පත් කරගත කාලය පුරාවටම මේගොල්ලෝ ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙන 100යිනේ. ඔය 100න් 20% අයිති NCIට. ඒක යාට දෙන්න ඕන. Then it will come to 70. Okay? Right? හරි. So okay. Right. මේක question එකක් අහනවා අහන්න පුළුවන් අමාරුම දේ මොනවද කොහොමද අහන්නේ? ඒක තමයි ගිය පාර ඇහුවේ. Let me show you. තාම ලියනවද පුතා? right? done? හරි. මේක අහන්න පුළුවන් අමාරුම විදිය ගිය පාර ඇහුවා. හරිද? නෑ එතනින් එහාට මේ ඒක අමාරු කරන්නේ නැහැ. මේ තියෙන්නේ 2022 December paper. හරිද? මෙන්න මේ තියෙන්නේ පළවෙනි paragraph එක බලන්නකෝ. Ben acquired 80% of the equity shares of Top on 1st June 2020 for 500 million when the retained earnings stood at 150 and stated capital 300. The goodwill arose on this acquisition was 140. Since the acquisition there has been no impairment of goodwill. Ben sold its entire holding in Top for 900 million on 31st of March 2022. එගන මේ අවුරුද්දේ අන්තිම දවසේදී Ben Top ගේ සම්පූර්ණයෙන්ම holding එක විකුණලා තියෙනවා. වාට දීලා තියෙනවා Ben Top සහ Tool කියන subsidiary ටික. ඒකට අර කැල් කරන්න ඕනේ ඈ. right? 900 විකුණුවේ disposal proceed එක මෙතන තියෙනවා. right? sorry. You have the disposal proceed here. Disposal proceed එක මෙතන තියෙනවා. මෙතන තියෙන data ටික දාලා stated capital 300, retained earning 150, 500 million හරිද? ඔය set එක දාලා you can calculate the goodwill. 140 on the acquisition. Sorry, they have already given the goodwill on acquisition. Goodwill is given, right? Then you can calculate the NCI. NCI එක වාට කැල් කරලා NCI එකට අර අපි කරපු adjustment ටික දාන්න පුළුවන්. net asset එක ගන්න පුළුවන් නේ මෙතන. assets එක තියෙනවා. You have the liabilities. Simply your net assets is the equity no. net asset කියන්නේ වෙනද මොනවද වෙන්නේ equity නේ. ඒ set එක තියෙනවා.
ඔය ටික ගත්තා. goodwill එක එකතු කරා, NCI එක අඩු කරා. disposal proceed එක අරගෙන යනවා profit or loss එකට. මේක financial position විතරක් හදනවා නම් it will go to the consolidated earnings. Right? So this was the time. මේ තියෙන ඒගොල්ලෝ proceed from ඒක දාලා තියෙනවා මේ වෙනම non කරන්න ලැබි. ඒකෙන් අයින් කරන්න ඕනේ. Right? දැන්ට දාලා තියෙන cash debit කරලා මෙතෙන්ට. ඒකෙන් consolidated earning එකට profit එක අරන් යන්න.